Hello everyone, how are you all doing? Welcome. I am Aruni Sir. First of all, I hope you all know me from Scordemy IS, what faculty I am, মই কি পঢ়াইছিলো আগতে আৰু এতিয়া মই কি পঢ়াম আমাৰ থাম্বনেইলটো যেটা schedule কৰা হৈছিলে আপোনালোকে দেখি গম পাইছে যে I will be teaching a marathon class. I'll be doing a marathon class of environment and ecology for your upcoming APSC Prelims. So, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো before we begin, this session is going to be the normal usual hours of marathon session যেনেকে হয় আপোনালোকে যেনেকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত so আজি মোৰ ক্লাছটোত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰো যে as usual বস্তুটো থাকিবই যোনটো আপোনালোকে সিলেবাসত এক্সপেক্ট কৰে say for example the terms and relation with ecology, environment, then ecosystems, then food chain, all this technical stuff. Hey, technical stuff বোৰ যে আমি যে পঢ়াব লাগে আপোনালোকে ভাবিছে নে যে environment and ecology আজিকালি বহুতকে আপুনি নিশ্চয় কোৱা শুনিব কিছুমান যদি civil servant হওক first of all I hope that everything is audible and visible and you all are in a fresh mood to enjoy this session. Don't take it as a very কি এটা মানে কি এটা monotonous session হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো একদমেই নহয় কাৰণ I want to feel that my audience, that is the aspirants, are going with that very same spirit as I have come here. I have arrived in here in this room to teach you all and give a full-fledged marathon. চাব মই এইটো যোনটো স্লাইডছ আছে আমাৰ 150টা স্লাইড আছে সো 150টা স্লাইডত মই এটা বস্তু বাদ দিয়া নাই যত নেকি আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ আৰু অবভিয়াসলি মেইনছটো আহি যাব প্ৰিলিমছ পাস কৰিলেহে মেইনছ লিখিব পাৰিব সো প্ৰিলিমছত যিমানে এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ইকোলজি লাষ্ট 20 ইয়াৰ্ছৰ আপুনি উঠাই চাই লওক APSC প্ৰিলিমছত সো জি টেকনলজি জি টাৰ্মিনলজিক্যাল আহিছে বস্তু terminological concepts, say for example ecology, environment, bioremediation, biomagnification, eutrophication, so এইবোৰ বস্তু ecotone, food chain, food web, tropical levels, so এইবোৰ আপোনালোকে বহুত ভাবিব পাৰে যে environment যেতিয়া ক্লাছ 10 বা এনে নৰ্মেল পাস কোৰ্সত ডিগ্ৰী থাকোতে সবে পঢ়ে ৰাইট থাৰ্ড ফাইনেল সেমেষ্টাৰত ফাইনেল ইয়াৰৰ দুটা সেমেষ্টাৰত আমাৰ টাইমত লাগিছিলে যে ইভিএছ টো ল'ব লাগে ইভিএছ টো কি হয় যে বহুত লাইটলি লৈ লয় যে নাই অলপকে পঢ়িম আমি এনে মাৰ্কস পাই যাম 50 60 পাই গলো ৰাইট তেনেকুৱাকে ভাবি যোনে যেতিয়া তোমালোকে সিভিল সাৰ্ভিসেস প্ৰিপাৰেচনত আহিলা তেতিয়া কোৱাচোন যেতিয়া যদি কোনোবা যদি বহিছে আৰু বা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন বোৰ দেখিছা সো সেইবোৰ দেখি কিবা লাগে নে যে ইমান লাইটলি লোৱা এইটো এটা সাবজেক্ট নহয় ৰাইট আৰু কনভেনশনছ বোৰটো আছেই মই ভাবো যে কনভেনশনছ বোৰ যে আছে যিকোনো কনভেনশন হওক যেনেকুৱা UNFCCC হা তাৰ পাছত আছে নহয় কিয়োটো প্ৰটোকল মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটোকল এই প্ৰটোকলছ বোৰ যে দিছে ইন্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটিত আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলত Water Pollution Act আছে Environment Protection Act আছে ঢেৰ Project Tiger এইবোৰ ঢেৰ কিবা আছে ন হা সাইটছৰ আন্ডাৰত আমাৰ কেনেকে আমি এনিমেলছ বোৰক আমি ওয়াইল্ড লাইফ কেনেকে প্ৰটেক্ট কৰিছো কেনেকে আমাৰ কিবোৰ আমি সদায় আমি নিউজত চাই থাকো ৰাইট আমি কেতিয়াবা চাই থাকো যে ইয়াতে ওয়াইল্ড লাইফ এক্টৰ আন্ডাৰত এজন কোনবা মানুহ গেকো লৈ গৈ আছিলে ওয়াইল্ড এই গেকো বোৰ যে থাকে আমি গেকো সাপ বুলি কোৱা হয় কিন্তু হিটো reptile হয় or a type of chameleon, right? So this species, so I will not go anything abruptly, okay? মই হেতুৱে বুজাব বিচাৰিছো যে এইবোৰ যে আপোনালোকে যেতিয়া নিউজত শুনে সেইবোৰ যেতিয়া স্পিচিজ যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া যোনবোৰ নিউজ হেডলাইন বনায় সেইবোৰ কাৰ আন্ডাৰত হয় সেইবোৰ কেনেকে আহে সো সেইবোৰ আপোনালোকৰ দুটা টাৰ্ম আছে যেনেকে
ইকনমিক্সত মাইক্ৰ আৰু মেক্ৰ ইকনমিক্স আছে, মাইক্ৰ মেক্ৰ লেভেলৰ ইকনমিক্স। ঠিক তেনেদৰে যোনটো এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড ইকলজি আছে সেই সাবজেক্টটো আমাৰ দুটা ভাগ কৰা হৈছে, সেইটো হ'ল মাইক্ৰ লেভেলৰ আৰু মেক্ৰ লেভেলৰ। তো আমি মাইক্ৰ লেভেলত চাব লাগিব যে আমাৰ যোনটো আমাৰ চেলুলাৰ অৰ্গেনিজিমৰ পৰা তাৰপাছত যেনেকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল বেছড অৰ্গেনিজিম সেইটোৰ ইণ্টাৰেকশ্যনত যেনেকৈ পপুলেশ্যন এটা হয়, স্পিচিজ হয়, সিহঁতে কমিউনিটি ইণ্টাৰেকশ্যন আৰু হয়, তাৰপিছত হেবিটেট, তাৰপাছত ইক'চিষ্টেম হৈ যায়, সেই তাৰে পৰা ভেৰাইটি অফ ইক'চিষ্টেম হয়, ইক'চিষ্টেম মিলাই এটা 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 আৰু লাৰ্জাৰ এটা বস্তু ফৰ্ম কৰে, সেইটোক আমি বায়'ম বুলি কওঁ। তো সেইবোৰ সকলো বস্তু মই এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছত আপোনাক আজি কি হয় এইবোৰ বস্তু কি হয়, বহুত কনফিউজিং বস্তু হয় দেই। যেতিয়া প্ৰিলিমছত যেতিয়া সুধিব এইটো আপোনালোকে যদি গম নাপায়, বহুতে কি আছে যে এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত লাইটলি লৈ যায়, সেইটো কাৰণে মই এই 5 মিনিটৰ লেকচাৰটো মই এইটো কাৰণে দিব বিচাৰিছোঁ যে লাইটলি নল'ব, কিন্তু এটা এৱেৰনেছ ভাৱে লওক যে যেতিয়া বিউৰ'ক্ৰেট হ'ব, বিউৰ'ক্ৰেচি ফালেলৈ যেতিয়া গৈ আছে, তেতিয়া আপোনাৰ দায়িত্ব হয় হা, যে এনে যে সদায় আপোনাৰ কোনোবা যদি ঠিক আছে ধৰ্ণা দিয়াটো ভাল, কিন্তু লিগেলি একশ্যন কেনেকৈ ল'ব পাৰে, তেওঁক লিগেলি বাইণ্ডিং কৰাব লাগে ন, যে গছ নাকাটিবি তে নাকাটিবি। সেইদৰে সেই বস্তুবোৰ কেনেকৈ আপোনালোকে জানিব লাগিব, not just even for a normal responsible citizen, it is very much important. So these things we all will learn, my viewers, you will learn in this very video, in this very marathon itself. So now with this tone and setting, I want to begin my class with a bit of introduction of myself. Okay, so my name is Aruni Sir. I'm an educator. I have been in this field since last 3.5 years. I have appeared for APSC interview twice, UPSC mains, then I have also appeared for UPSC EPA for interview, and IB ACIO tier 2. Okay, so this was my brief introduction. I'm actually MA in English, not from science stream that many of the educators mostly you'll see from. But anyways, so in case of any disturbance থাকিলে, কিবা যদি ভাষা বুজাওঁতে যদি অসুবিধা লাগিছে, কিবা টাৰ্মছ কিবা যদি বুজাওঁতে যদি মোক যদি বেয়া পাইছা, প্লিজ ক'বা। সকলোৱে বস্তু একদম অপেনলি আছে। Do say it wide open. You have your freedom of expression. Okay. So what are we going to do? Firstly, we'll understand the basic concepts related to ecosystem, the ecology related jumbo concept আছে, ecology related jumbo concept আছে হা, এইবোৰ সব ecology related concept হয় ৰে। আৰু writings বোৰ legible হয় না নাই, slides বোৰ legibility আছে না নাই, সেইবোৰ please জনাব comments ত। Structure, function, biotic and abiotic components, that is a very এইটো আমাৰ মানে এইবোৰ সব মই এতিয়া ডিটেইলছত বুজাম, কিন্তু এইবোৰ সব মানে এটা আমি যদি মানে ইকোলজিৰ ভিতৰতে সোমাই আছে, আৰু ইকোলজি যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়া এনভাইৰনমেন্ট হয়, এনভাইৰনমেন্টটোকে ইকোচিষ্টেম মানে কয়, এনভাইৰনমেন্টৰ যোনটো সেই যেতিয়া কালেক্টিভনেছ আহি যায় সেইটোকে ইকোচিষ্টেম বুলি কোৱা হয়। তো এনভাইৰনমেন্ট, ইকোলজি আৰু ইকোচিষ্টেম এই তিনিটা টাৰ্ম আমি বহুত চিননিমাছলি বিহেভ কৰা হয়, ৰাইট। বহুতে মানে যে কি হ'ল যে এইটো কিন্তু এই তিনিটা টাৰ্মৰ পাৰ্থক্য আছে, সেইবোৰ একে নহয়, যদিও ৰিলেশ্যন বহুত টাইট, বহুত গেহৰা আছে, গেহৰা হোৱা। Okay, so food chain, food web, ecological interactions, then we would come to, okay, so all these in these slides you will find all these aspects, biodiversity, then biodiversity hotspots of of India, specifically India ভিতৰতে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্ট সোমাই আছে। তো সেইবোৰ আমি বিশেষকৈ যোনবোৰ APSCত আৰু ক্লোজলি যোনটো লাগে, আপোনালোকে যদি PYQ উঠাই চায়, তো সেইবোৰ আহিছেও নেশ্যনেল লেভেল, আমাৰ ৰিজনেল স্পেচিফিক আহিছে, ইনডেঞ্জাৰ্ড এণ্ড এণ্ডেমিক স্পেচিছ, কিছুমান স্পেচিছ ইন নিউজ আছে, বেছি নাই 4-5টা, আৰু 5টা-7টা মান স্পেচিছ এনেকুৱা আছে যে যোনটো নেকি নিউজত থাকেই,
ha junto amar logot bahut jorito but around 10 to 13 species. So I have mentioned them in the upcoming slides, so stay tuned, stay with me, stay focused. International conventions like CBD sites, climate change, so anything. Okay, so in these aspects, so if you feel that something if I have missed out, please contact me. So commenter জনাই দিব, and this is, so telegram is perhaps still banned, but etu দুই এদিনত খুলি যাব লাগে আশা কৰিছো. Okay, then I have this telegram, so this number on it, so এইটো মোক জনাই দিব যে কিবা এটা যদি মিসিং আছে, then or but I don't think so I have skipped anything. But still, if you need extra information, do contact me, because I am willing to help, and interact with our students. Then climate change related consequences of climate change, mitigation strategies, adaptation, and global initiatives like the Paris Agreement, IPCC report, International Panel on Climate Change. So আপোনালোকে last slide টোত মই শ্ৰী যাদৱ পায়েং ছাৰক দেখাইছিলো, আৰু এখেতে he doesn't believe, he has not been a good believer in global warming. Anyways, I will not speak anything regarding that. Okay, you make your own decision, because I don't know what can be the consequence if I, and kiba jodi koi diu, then there might be a deep consequence on Twitter by him, by honorable him. So pollution, types of pollution, বহুতে সৰু পৰা শুনি আছে ইয়াতে, but সৰু পৰা শুনিলেও যোনবোৰ pollution control boards আছে, কি কি steps লোৱা হৈছে, national level programs and initiatives কি কি আছে, সেইবোৰ আমি discuss কৰিম. Then environmental degradation, what is the deforestation, land desertification, soil erosion, and their socio-economic impacts, সেইবোৰ ইয়াতে আহি যাব. Conservation efforts বহুত important, like the Biosphere reserves, national parks, wildlife sanctuaries, community reserves, that is forming under in situ and ex situ conservation methods. So এইবোৰ সব আমি discuss কৰিম. Then finally, environmental laws and policies, the major environmental legislations like EPA and Forest Conservation Act, national policies and regulatory institutions, SDGs. Okay, then environmental movements, then some current affairs of like the international reports, etc. I hope so. Anything, let me check the comments if okay, some wait. The internet, I have to keep on checking, right? I have to keep on checking. Good afternoon. মোবাইলত ইমান ইন্টাৰনেটটো ইমান ভালকে অহা নাই, বাট ইয়াতে ঠিকে আছে. তো আপোনালোকে বহি থাকিব, stay glued and stay focused, but at the same time grab your snacks or whatever you want to do, but come back soon, or anyway. So ecology, you can see camera angle thik ase. The meaning of ecology, that ecology is the study of the relationships between living organisms, including humans, and their physical environment. Tamane all the living organisms, say humans are there, but in and around, be it cats, dogs, okay, plants, so all these, even grasses, shrubs, trees, okay, so all these living organisms jidi ase, okay, living aro physical environment to juntu physical environment to humai ase, yate thik ase, jen mane soil,
rocks, rivers, waters, like water bodies and all. So all these, so ecology is basically the environmental science যেটা আমি কওঁ ন, environmental science যেটা subject টো আহিলে, environmental science টো actually যদি ভাগ কৰা হয় ন, মানে যদি ভিতৰত যদি আমি যদি মাইক্ৰস্কোপ লগাই যদি চাওঁ, তেতিয়া কি হ'ব যে সেইটো আমি ইকোলজি দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছো। ইকোলজি যদি নপঢ়ো, তেতিয়া এনভাইৰনমেন্টেল সায়েন্স পঢ়োৱা নাযাবই, পসিবলে নহয়। কাৰণ এটা এটা মানে এটা ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক বিংছ আৰু তেওঁৰ যোনটো ফিজিকেল এনভাইৰনমেন্ট আছে, সেইবোৰক ষ্টাডি কৰিব লাগিব, তাৰ লগত সেইবোৰ ৰিলেশ্যন হৈ আছে, ৰাইট? ৰিলেশ্যন নাথাকিলে আমি কিবা নহ'লে কিবাটো আমি চবেই চিম্বায়টিক আৰু চবেই মানে কিবা নহ'লে কিবা এটা আমি ডিপেণ্ডেণ্ট আছোৱে ন, নে আমি নিজে নিজে হা নে অকল হিউমেন টু হিউমেন দিয়ে আছো? আমি obviously not, right? We cannot breathe in and breathe out without plants, so or anything, we cannot live without animals also, right? Many animal lovers are there, right? So including me, I love to pet this and that animals, especially the small animals also, okay? So the agore pora prachin color pora, so it has been mentioned in not just in say like in even the as per the, if you go back to the Indian philosophical or Indian or the যোনটো ভাৰতীয় ইতিহাসৰ যদি চাওঁ আমি প্ৰাচীন ভাৰতৰ, তাতো আমি মেনশন পাম সব গোটেই কেইখন। You can go to the Western classical theories, you can go to the Middle Eastern classical theories. I mean, everywhere you will find ecology and human interactions, huh? So সেইটোৱে ইকোলজিকেল যোনটো ষ্টাডি আছে সেইটো চবতে আছে, কিন্তু 1866 প্ৰিলিমছ বেছড, okay, প্ৰিলিমছত বহুত আগতে বহুত আহিছিলে, আজিকালিও আহিব পাৰে দেই, এইটো নহয় যে পোষ্ট বহুত কম আছে যে সেইটো কাৰণে ইমান ইজি প্ৰশ্ন এটা আহিব নোৱাৰে। This might be the lowest hanging fruit, and some people will still make mistake, okay? Many of the aspirants যে নাই কিছুমান কি হয় যে এইটো 1866 মিষ্টেক কৰি দিয়ে, যে ইয়াৰটোতো টান হয় ন, so ইয়াৰটো আৰু মানুহজনৰ নামটো মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট, okay? So these are just references. These can be used for your essay paper, but that is up to on your mains, so that's why I'm not discussing right now. Further, a conceptual understanding of ecology is found in the broader details of study, including life processes explaining adaptation, distribution, and abundance of organisms, the movement of materials and energy through living communities. So energy যোনটো আমাৰ যোনটো এনাৰ্জি চাইকেলছবোৰ আছে, এনাৰ্জি চাইকেলছ, নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইকেলছ, এনাৰ্জিটো কি নিউট্ৰিশ্যন দিয়ে আহে ন, নিউট্ৰিশ্যন পালে এনাৰ্জিটো সেইটো কনভাৰ্ট হৈ যায়, আৰু কেনেকে এনাৰ্জি চাইকেলটো ক'ৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় বস্তুবোৰ, হা, কোনটো লেভেলত আহে, চ' সেইবোৰ 5টা চাইকেল আছে। আমি সদায় জানো যে সেই এনাৰ্জি চাইকেলটো যে 2-3টা আছে, ৰাইট? বেচিকেলি কোনোবা এতিয়া তোমালোকক যদি সুধো যে ফসফৰাছ চাইকেল, সালফাৰ চাইকেল, কাৰ্বন চাইকেল, these are not regular terms that a person without studying deeper, without making any proper মানে যোনটো আমাৰ যোনে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যেতিয়া পাছ কোৰ্চত যেতিয়া পঢ়ে যে নাই যে অকল পাছটো কৰিব লাগে, ৰাইট? এনভাইৰনমেণ্টটো নপঢ়িলেও হৈ যায়, পৰীক্ষাত যিখিনি ব্ৰেক পাওঁ সেইকেইদিন আমি পঢ়ি ল'ম 3-4 দিনত, 3 দিনত বঢ়িয়াকৈ আমি গাইড বুকখন ওলাই লওঁ। কাৰণ ময়ো সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাই আহা, আগতে দেই, আগতে before I entered in this field, in this journey of civil services, then I came to know that what when I studied deeply, যেতিয়া মই প্ৰিলিমছ বহুতবাৰ পাছ কৰিছো, ইণ্টাৰভিউ গৈছো, হা, তেনেকে তেতিয়া মই গম পাইছো যে এইটো কি কৰিব লাগে, যেতিয়া মেইনছ লিখিব লাগে ন, তেতিয়া মই গম পাওঁ যে কেনেকুৱা লেভেলৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগে, okay?
So is the, you know, the presentation is মানে কিবা বোৰ্ডখনৰ কিবা এটা দিগদাৰ পাইছা নেকি তোমালোকে মোক জনোৱাচোন হয় okay. So understood ecology যোনটো মিনিংটো ক'লো মিনিং বেচিক মিনিং যোনটো ডেফিনেশ্যন বুলি যদি কোৱা হয় মেইনছতো লিখিবাই এনে যেতিয়া হেৰি যেতিয়া আহিব প্ৰিলিমছত যেতিয়া ওৱান লাইনাৰ ভাৱে যেতিয়া আহে আৰু ডিপলি আমি গৈ আছো ইকলজিৰ মিনিংটো কি আৰু আমি চাই আছো চ' ডেট যিমান আজিকালি প্ৰিলিমছ বহুতে হেৰি আহি আছে ন বহুতে কমপ্লেক্স ভাৱে আহি আছে বহুতে মানে it is getting more and more such a it is getting prelims you must have seen the UPSC prelims recently even as for the APSC prelims also last year's APSC prelims it was a very hard nut. I would be very honest. Unlike when I first used to analyze those papers 10 years ago, or last 3 years of into Saisho, okay, because even into 2024, I have been in interview 23 as well. So what I felt is, you have to enrich yourself in a much deeper basis, on a much deeper basis. Okay, so সেইটো কাৰণে বস্তুখিনি বহুত ভালকে জানিব লাগে আৰু ইউটিউবত এইবোৰ বস্তু পাই আছা okay you should be thankful because you see overall আমি যোনটো মেটেৰিয়েলছ দি আছো এতিয়া এইবোৰ সেশনত okay এইবোৰ একদম ফাউণ্ডেশ্যন বেচৰ পৰা একদম বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট এক্সট্ৰেক্ট কৰি সেইবোৰ পুৰা চাৰ্ন আউট কৰিহে আমি ইমান কষ্টকে মেৰাথনটো দি আছো right so it's not that we are, that I'm becoming or I'm wishing for viewership just the viewership hungry or something like that but major objective is to make you guys pass the prelim so that এটা specific pointত আপুনি সেইটো যে না এইটো চেনেল চালে কিবা প্ৰিলিমছৰ 50% 60% বস্তু হৈ আছে ঠিক আছে এটলিষ্ট সেইটোতো ডেফিনেট এনে ব্লক কৰা কথা নহয় okay right you be the judge. So components of ecology. Ecology mainly involves the study of biotic and abiotic factors. So biotic মানে biology, living and non-living, okay, with the environment. So biotic components includes the living factors of an ecosystem, like right from bacteria, unicellular pora multicellular, right? Unicellular organisms pora multicellular organism লৈকে আপোনাৰ সব biotic factors ভিতৰত আহে right animals birds fungi plants etc so abiotic components ভিতৰত non living যোনটো chemical and physical factors আছে like sunlight soil air moisture minerals so rocks and minerals যোনটো আছে so সেইবোৰ কি হয় metamorphic so chemical factors হৈ আহিছে ন weathering and metamorphosis হৈ বস্তুবোৰ property change হৈ আহিছে so সেইবোৰ আপোনাৰ non abioticত সোমাই আছে
So এইবোৰ মিলাই কম্পোনেন্ট, সেইবোৰ সব কম্পোনেন্ট মিলাই আপোনাৰ ইকোলজিটো হৈছে. Okay, so if somebody asks you the question that what is an ecology, an ecology consists of, so in prelims that may be asked, আৰু হেনেকে options দি দিলে আৰু তেনেকে incorrect correct আৰু confusion কৰি আপোনাক বহাই দিলে optionবোৰ. So সেইবোৰ আপুনি যদি পুৰা খাটাং ভাৱে যদি গম পায়, then you will never mistake on those options. So what are the types of ecology? So components আমি পঢ়িলো. এতিয়া now let's look at what are the types of ecology. So ecology কি ভাগ আছে হা. The types of ecology কি সোমাই আছে components আমি পঢ়িলো. Types. Microbial ecology, that is microbes কি সোমাই থাকিব একদম cellular levelৰ পৰা. The cell is the smallest unit, right? I mean, smallest unit of a living entity, right? Cell is the smallest unit of a living entity. So this is not a neat class, okay? So and but the thing is, I'm here to deliver the basics of ecology, and at the same time make sure that you have a fully equipped mind to answer environment and ecology based questions for prelims. So সেইটো মতে মানে আমি তেনেকে মই বুজাই যাম যে বেছি আমাক নালাগেও হা, একদম বায়োলজি দৰে মানে পঢ়িবলৈ আমাক নালাগে. Here the connections are made between microbes and their relationships with each other and their environments. So bacteria, fungi এইবোৰ যে আছে, so এইবোৰৰ environment লৈ কি মানে সেইবোৰ ৰিলেশ্যনটো কি আছে, কানেকশ্যনটো কি আছে, হা লগাওতো হে না, সেই লগাওটো আমাৰ ভিতৰতে, আমাৰ বডিৰ ভিতৰতে কিমান হা বেক্টেৰিয়া আছে অবভিয়াছলি, ডাইজেশ্যনত লাগে, এনজাইমছ ক্ৰিয়েট হা, এইবোৰ আমাৰ বডিৰ যিবোৰ কেমিকেল আছে কিছুমান আমাৰ নেচাৰেল বেক্টেৰিয়া থাকিবই লাগিব. মই ভাইৰাছৰ কথা কোৱা নাই. Virus is a non-living unless it's entering, right, inside a cell and becoming a living entity. So leave aside all those things. So I'm talking about the microbial organisms. So microbial organisms and their physical interaction with the environment. যিটো connection আছে সেইবোৰ ecology ভিতৰত, okay, ecology ভিতৰত আছে, and ecology will study that the microbial ecology will make an analysis of these very organisms on how they are behaving, because they are also behaving in some way though we cannot see with our naked eye. So relation with each other and their environment, this is particularly important in the analysis of evolutionary connections and events leading to existence. So এই পইণ্টটো যে আছে আমাৰ যে evolution হৈছে, আৰু right from say like আপুনি যদি জিঅ'গ্ৰাফি যদি পঢ়িছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, হেডিয়ান এজ, আৰ্কিয়ান এজ, তাৰপিছত প্ৰটোজয়িক এজ আৰু ফনেৰোজয়িক এজ. প্ৰটোজয়িক এজত এইবোৰ আহিলে, right, near about 3.8 billion years, right, in around 3.8 billion years ago, these microbes appeared. Even jellyfish is almost that much old, right? So and human beings are hardly a million years old, Homo sapiens especially, human beings are even newer. So anyways, so সেইবোৰ যে সেই মাইক্ৰবছৰ পৰা ইমান লাহে লাহে কি হ'ল, মাল্টি চেলুলাৰ আহিলে, অলমষ্ট 2 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ মান যোৱাৰ পিছত, কেইটামান বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ যোৱাৰ পিছত, দুটা তিনিটাকে, তাৰপিছত আপোনাৰ মাল্টি চেলুলাৰ আহিলে ন, প্লেণ্টছ এণ্ড অৰ্গেনিজমছ আহিলে, ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছ আহিলে, তাৰপিছত কি হ'লে যে এইবোৰ shells আহিলে, mollusks, crustaceans আহিলে, right? I will not give a detailed venture, I will not go into that venture of evolution or of those angles because it's not required over here. So evolution to যে হৈছে সেইটোৱে মানে আমাৰ ইকোলজিটো ষ্টাডি কৰিয়ে, চাওক 1866ত ইকোলজিটো
coin কৰিছে, right? That term was coined. But theory of evolution happened like around three decades earlier, 34 years ago. Before that, 1831 or 32, it happened, right? So it was coined. So এইবোৰ যেতিয়া details analysis কৰা হৈ আছিলে, তেতিয়াহে এইবোৰ বস্তু মানে আমাৰ ইকোলজি, এনভাইৰনমেন্ট, সেইবোৰ তেতিয়াহে আমাৰ মানে আমাৰ যোনবোৰ থিংকাৰ্ছ এণ্ড চাইণ্টিফিক সেইটো আছিলে, কমিউনিটিত যোনবোৰ অবজাৰ্ভাৰ্ছ আছিলে, সেইবোৰ মানুহ তেতিয়াহে they could find out that what happened and what happens actually, what not just happened, what is happening, and how this living world and the non-living world is functioning, how all these answers are were unfolded. So সেইবোৰ বস্তু মানে ইকোলজিটো মই এইটোৱে বুজালো যে এইবোৰ মাইক্ৰোবিয়েল ইকোলজিটো ষ্টাডি কৰোঁতে সেইবোৰ বস্তু একদম আমি দেখা পাওঁ যে এভলিউশনাৰী এক্সিষ্টেন্সটো কেনেকৈ আছে, যে একদম এটা চেলৰ পৰা একদম ক্ৰ'ৰ্ছ বিলিয়নছ অফ চেলছ কেনেকৈ ওলাইছে আৰু সেইবোৰৰ পৰা কেনেকৈ অৰ্গেনছ হৈছে, কেনেকৈ চিষ্টেমছবোৰ ডেভেলপ হৈছে আৰু কেনেকৈ এটা ভেৰাইটি অফ স্পেচিছ ডেভেলপ হৈছে হা। তো সেইবোৰ বস্তু মাইক্ৰোবিয়েল ইকোলজিত সোমাই আছে আৰু সেইবোৰৰ পৰাই মেক্ৰ'বিয়েল যোনটো ইকোলজি হয় সেইবোৰ আমি পঢ়িম, সেইবোৰ যেতিয়া চাম এই মাইক্ৰোবিয়েলৰ পৰাই মেক্ৰ'বিয়েলত ট্ৰান্সফৰ্ম হোৱা দেখা পাম। Okay, so this is a diagram. I will give you the PDF after the class tonight. You'll get it either today or tomorrow. Okay. So I will not go further detail. So কিছুমান বস্তু লাগে কিন্তু ইমানো নালাগে যে মানে মই এতিয়া কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছত লৈ এনেকৈ বুজাই থাকিম। এইবোৰ মানে বণ্ডিংবোৰ কেনেকৈ হৈ যায় চেলত, চেলৰ বিহেভিয়াৰটো কিন্তু হয় মানে সেইটো বুজাইছে। কাৰণ এইটো এটা চেল থাকিলে ইন্ট্ৰাচেলুলাৰে মানে চিগনেলিংবোৰ থাকিব ন, মানে বিহেভিয়াৰটো এইটো ইণ্টাৰেকশ্যনবোৰ থাকিব ইন্ট্ৰা চেলৰ ভিতৰতে অকল। তো আৰু কেইটামান মাল্টিপল থাকিলে ইণ্টাৰচেলুলাৰ হ'ব। So we have done microbial ecology. There are further divisions of ecology. So এইবোৰ আমি divisions of ecology পঢ়ি আছো। তেতিয়া আমি components of ecology পঢ়িলো, biotic আৰু abiotic। এতিয়া divisionsবোৰ পঢ়ি আছো, categories, organism or behavioral ecology। এইবোৰ মাইক্ৰোবিয়েলতে পঢ়ে কিন্তু। ওকে, মাইক্ৰোবিয়েল আমি যেতিয়া চেলুলাৰ লেভেলত ষ্টাডি কৰিলোঁ, এতিয়া কি হ'ল চেলুলাৰটো এনেকৈ আৰু ডাঙৰ হ'লে, কিন্তু তথাপিও মানে ডাঙৰ হৈ মাইক্ৰোবিয়েল কেনেকৈ হ'ব, মাইক্ৰোবিয়েল যেতিয়া ইকোলজিটো কমপ্লিট হ'ব, তেতিয়া এটা গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফৰ্ম হ'ব, তাৰে লগত কিবা এটা স্পিচিছ, চাপ'জিং ডগ আছে, ডগৰ যোনটো মানে ইন এণ্ড এৰাউণ্ড ডগে কি খাব হা, দেন দেৰ উইল বি চিকেনছ, অ'কে, দেৰ উইল বি অ'কে, দেৰ ইজ পণ্ড, ত' সেই তাতে water body থাকিব, তাতে আকৌ বেলেগ এটা হেৰি থাকিব, ইক'চিষ্টেম থাকিব। So okay, that is an ecosystem. So this ecology and ecosystem will interact. So সেইবোৰ বস্তু মানে সেইবোৰ macro levelত হৈ যায়। Okay, আৰু সেই ecosystem is a very different concept, not very much different from ecology, but it is not what ecology is. So we will discuss, you need to understand the difference between three things. যোনটো চিননিমাছলি মই এইটো অলপ আগতে ক'লোঁ, ইক'লজি, এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ইক'চিষ্টেমৰ ডিফাৰেঞ্চটো। চ' এইটো ডিফাৰেঞ্চ মই এতিয়াই বুজাম, আপকামিং শ্লাইডছত আছেই ভালকৈ। চ' আগতে আমি এইটো কৰি লওঁ যে অৰ্গেনিজম অৰ বিহেভিয়াৰ ইক'লজি, দিছ ইজ আ ষ্টাডি অফ অৰ্গেনিজমছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল লেভেলছ এণ্ড কেন এনকম্পাছ microbial ecology. In this type of ecology, the main goal is to understand the organism's behaviors, adaptations for such behaviors, reason for those behaviors, and explained through the lens of evolution and all the way all these aspects mesh together. So behavior would study kora hoy,
Okay, so microbial ecology পৰাই সেইবোৰ study analysis কৰিয়ে behavioral যোনটো ecology হয় সেইটো আমি form out কৰিব পাৰো যে এইবোৰ ভালকে observe কৰিলেহে মানে যে তেনেকে যে না এইটোৰ কাৰণে এইটো behavior develop হৈছে যে তেওঁৰ supposing okay এইটো environment আছে এইটো habitat হয় সেইটো কাৰণে যোনটো এনেকা এইবোৰ যোনকে features আছে এইবোৰ featuresৰ কাৰণে organsৰ এইবোৰ features হয় সেইটো কাৰণে তেওঁ এই গ্ৰুপটোৰ এই স্পেচিটোৰ এই কমিউনিটিটোৰ এনেকা বিহেভিয়াৰ হৈ পৰিছে অ'কে চ' সেই মতে মানে সেইটো কাৰণে এইটো বিহেভিয়াৰ ইকলজি বুলি কৈছে নাথিং টু ডেলভ উইদিন বেছি সোমাব নালাগে পপুলেশ্যন ইকলজি পপুলেশ্যন ফ'কাছেছ অন দ্য পপুলেশ্যন ইকলজি ফ'কাছেছ অন ইট ত' পপুলেশ্যন মানে জানো যে এটা গ্ৰুপ ৰাইট ওকে পপুলেশ্যন আমি কি কওঁ যে পপুলেশ্যন আমি বহুত নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে আহিছে ৰাইট চ' পপুলেশ্যন বহুত চৰ্চিত হৈ আছে চ' পপুলেশ্যনৰ কথা you all know population the head count basically so defined as a group of organisms of the same species living in the same area at the same time this is the definition here attention is given to things such as population size its density the structure of the population migration patterns and the interaction between organisms of the same community okay so here so সেইটো যে পপুলেশ্যন ইকলজিত বস্তুটো কি হয় যে মই ক'লোৱে যে পপুলেশ্যন এটা এটা যেতিয়া গ্ৰুপটো যেতিয়া হ'লে ন এটা যাতে অৰ্গেনিজিম যেতিয়া মাল্টিচেলুলাৰ হৈ গ'ল মাল্টিচেলুলাৰ হোৱাৰ পিছত মাল্টিচেলুলাৰ বুলি কথা নাই পপুলেশ্যন আমি দেখা নাপাওঁহে বেক্টেৰিয়া ফাংগিৰো পপুলেশ্যন আছে অ'কে চ' সেইবোৰ আমি দেখা নাপাওঁ কিন্তু পপুলেশ্যন আছে নহয় তেনেকৈ সোমাই আছে অ'কে এমিবা এইবোৰৰ চ' আৰু কথা হ'ল যে যেতিয়া পপুলেশ্যনৰ কথা কৈ আছে যে সেই এইটো ষ্টাডি কৰা হয় যোনটো বিহেভিয়াৰেল ইকলজি যোনটো হয় এইবোৰ চব লিংকড আপ হৈ আছে ৰাইট চ' why I am making you all understand because you may think that you know যে একদম আমাকতো আজিকালি কনভেনশ্যনে লাগে প্ৰট'কল লাগে কনভেনশ্যন লাগে ল ষ্ট্ৰেটেজি ইনিচিয়েটিভ লাগে কিন্তু এইবোৰ কিয় আমি পঢ়োঁ এইবোৰ যেতিয়া আমি যেতিয়া আহিম নহয় যেতিয়ালৈকে আহিম আৰু এইটো সেইবোৰতো লাগেই বাৰু সেইবোৰ মই জানো যে সেইবোৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ লাষ্ট লাষ্ট PYQবোৰ চালে অলপ বেছি হয় 50-60% হ'ব পাৰে যিমানখিনি মানে আই এম টকিং এবাউট দি প্ৰপৰ্শ্যন ৰিকুৱাৰ্ড that are coming in your environment and ecology section supposing 8টামান কুৱেশ্যন আহিছে 8টাৰ পৰা 11টা বা কেতিয়াবা মিনিমাম 6টা কুৱেশ্যনটো আহেই 5-6টা আহেই ডেফিনেটলি আহিবই কমিব নোৱাৰে তাতকৈ বাঢ়িবই লাগিলে কিন্তু 5-6টা একদম খাটাংকৈ আহেই APSCত কেতিয়াও মিছ যোৱা নাই তাতকৈ বেছি আহিব লাগিলে অ'কে চ' কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় যে ইকলজি এইবোৰ যোনবিলাক টাৰ্মিনলজিকেল বেছড কুৱেশ্যন যেতিয়া আহি যায় তেতিয়া কি হয় যে বিশেষকৈ বহুতে সেইবোৰ স্কিপ কৰি দিয়ে আৰু সেইবোৰ একদম স্কিপ কৰিব লগা নাইয়ে বহুত চিম্পল কনচেপ্ট হয় কিন্তু সেইবোৰ কনচেপ্ট যেতিয়া কনফিউজন হৈ যায় ন কনফিউজ থাকিলে সেইবোৰ কি হয় স্কিপ কৰিব লগা হৈ যায় আৰু কাট অফৰ মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে কাট অফ আপোনালোকে কাট অফৰ চিন্তা যদিও নকৰিব কিন্তু চিন্তা কৰিব লগা হয় কাৰণ পষ্ট বহুত কম আছে সেইটো কাৰণে 100 টাৰ্গেট কৰিব 100 কৰিবই লাগিব অ'কে চ' সেইটো কাৰণে কিবা এটা বস্তুও বাদ দিয়াত নাই চ' পপুলেশ্যনটো সেইটো যে হেবিটেটৰ লগত ডিফাইন কৰে যেতিয়া বিহেভিয়াৰটো হৈ গ'ল যে তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ ষ্টাডি কৰাৰ পাছত পপুলেশ্যনটোকে ষ্টাডি কৰে তেতিয়া যে সেইটো ইণ্টাৰেকশ্যন কেনেকৈ আছে ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত বায়'টিক এবায়'টিক ফেক্টৰ মিলাই অ'কে চ' সেইবোৰ যে এটা স্পিচিৰ পৰা ষ্টাডি কৰা হয় আৰু কিছুমান বস্তু আছে আৰু টাৰ্মিনলজি আছে আৰু কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড ফেক্টছ আছে আহক So community ecology, the community ecology takes a look at the community. What is this happening? Oh, okay.
defined as all the population that lives in a given area. This includes the different species population. So population থাকি থাকি তো মানুহ কমিউনিটি হয় ন, হয় নহয়? সেইটো ফালে আমি এইটো কমিউনিটিৰ তাতে গৈ আছো। তো যেটা কমিউনিটি কয়, এটা সোসাইটি বুলি কয়, আমিতো সোসাইটি বুলি কওঁ বেছিকে একদম কলিউকেল লেংগুৱেজত। সোসাইটি ইয়াতে ছচিয়লজি কৰা নাই। সোসাইটি তেতিয়া হ'ব যেতিয়া কমিউনিটিৰ বিহেভিয়াৰটো, যেতিয়া ছচিয়েল বিহেভিয়াৰবোৰ যেতিয়া ষ্টাডি কৰা হয়। বাৰু সেইবোৰতো পুৰা হিউমেনিটিজত হৈ গ'ল ন, তো সেইবোৰ আমি ষ্টাডি কৰা নাই। এইটো আমি ইকলজিকেল ৰেফাৰেঞ্চত কৰি আছো, এনভাইৰনমেণ্টেল ৰেফাৰেঞ্চত কৰি আছো। চ' সেইটো কাৰণে আমি সেই যোনটো কমিউনিটি ইকলজি হয়, উইল ষ্টাডি that relation with the physical environment, be it with the living and the non-living ones. So সেইবোৰ কমিউনিটি বিহেভিয়াৰটো, সেইটো মানে সেই ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত কি কি বিহেভিয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যন, সেইটো আমি ইয়াতে চাইছো। সেইটোকে কমিউনিটি ইকলজি বুলি কোৱা হৈছে। The focus here is usually on the interaction between the different species and how their numbers and sizes all mesh together, and how change in one population change the dynamic of the whole community. Supposing আমি এতিয়া recently এটা study ওলাইছে যে pigeons and domestic sparrows, house sparrows, they cannot live together very well. যদিও আমি ভাল পাব পাৰো যে pigeon চাই pigeon বেছিকে, but pigeons are very hard. I'm no hatred towards pigeons. I love them. We do, but pigeons are very hard. Adaptability to বহুত ভাল হয় সিহঁতৰ। তো সেইটো কাৰণে ডমেষ্টিক স্পেৰৰ পপুলেশ্যন বহুত শ্ৰিংক হৈছে। সেইটো ৰিচাৰ্চে কৈছে যে পিজিয়ন যেতিয়া ওলাই যায় ন, যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়া, চ' সেইটো কাৰণে পপুলেশ্যন সেইটো বাঢ়িছে, তাৰমানে সিহঁতে বেলেগ এটা চাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা নাই, সেইটো স্পেচিছ ডিক্লাইন হৈছে। অ'কে, ত' তেনেধৰণৰ এইটো মানে কি হয়, যেনেকৈ ইনভেচিভ স্পেচিছ, ইনভেচিভ এলিয়েন স্পেচিছ থাকে, সেইবোৰ ওলালে কি হয় যে কিছুমান লোকেল যোনবোৰ স্পেচিছ থাকে সেইবোৰ হেম্পাৰ হৈ যায়। আল্টিমেটলি কি হয়, যোনবোৰ অৰ্গেনিজমছৰ যোনবোৰ মানে ফুড হেবিটছ থাকে যিকোনো, যে যোনটো ছইলৰ পৰাই হওক, মানে প্লেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ছইলৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ পৰাই হওক, বা এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত যোনবোৰ ইন এণ্ড এৰাউণ্ড ফুড গেদাৰিঙৰ পৰা ফুড চ'ৰ্চেছবোৰ হওক, তো সেইবোৰ যেতিয়া নহয়, তো অবভিয়াছলি পপুলেশ্যন উইল ডিক্লাইন। Give me a second. So tell me, in this half an hour or 35 minutes, how did you find the session? PDF টো ইয়াতে পাই যাব, ইয়াতে আমাৰ লিংক দিয়া হ'ব, আমাৰ টেকনিকেল টিমক কোৱা আছে। Just after my class, either by today 9 p.m. or by tomorrow morning, you will receive the PDF for sure. Thank you, thank you. Thank you so much. Okay. So I'm not worried that how long does the session go, but all I'm concerned is you be there, আৰু মানুহক মাতি লোৱা যোনে যোনে পৰীক্ষাত বহিব। It's all knowledge gathering and making sure that you finish this one subject at one stretch. Okay, so মই আজি এইটো কষ্ট কৰি আছো, তো তোমালোকেও অলপ বহি লোৱা। বাকীটো চিন্তা নাই, ঘৰত যদি বহি আছা বা য'তে আছা, you just need to grab your or whatever. Okay, if you feel like later on you can just move for 15 minutes, যি কৰিব লাগে। But anyways, do watch the video, and I hope that it will be fully informative, and I'll make things more fun also, because there is a bit of fun
fun Aruni Sir. I love I love being funny and all. So, anyways, okay. So I love to make my mane, you know, I'm a very hasmukh person. So, anyways, now we come back to the types of ecology. Hey, it's not dekho. What's happening? Okay. Ecosystem ecology makes a unique contribution to understanding ecology by adding abiotic or non-living factors to the items analyzed alongside the biotic living factors involved. So এইবোৰ বহুত মানে এটা পেচীদা বুলি যে কয় যে জাষ্ট পঢ়ি যাবা কিছুমান অলপ অলপকে ডিফাৰেঞ্চ আছে যে ইক'চিষ্টেম ইক'লজি এই দুটা ৱৰ্ড এই দুটা বস্তু আমি সদায় সদায় কনফিউজ কৰি থাকো. So ecosystem ecology to makes a unique contribution to understanding ecology by adding the abiotic or non-living factors to the items analyzed. মই যে ইমানখিনি কথা ক'লো যে এই abiotic factors বোৰ যোনবোৰ আছে sunlight আছে, rocks আছে, air আছে, soil আছে, so সেইবোৰ analyze কৰি আৰু যোনবোৰ living factors আছে সেইবোৰৰ লগত interaction আৰু not just interaction, how they just all the aspects যোনবোৰ আছে যোনবোৰ সব aspects বোৰ যে মিলাই মানে তেওঁলোকৰ behavior species nature সেই community involved সেইবোৰ সব মিলাই মানে ইক'চিষ্টেমটো যোনটো ফৰ্ম হৈ আছে ইক'চিষ্টেমত আৰু লগতে সেইটোৱে যে তাতে ইক'চিষ্টেমৰ ভিতৰত কি কি হৈ আছে চাইকেল আমি ইন আপকামিং মই কৈ আছো যে আপকামিং স্লাইডছত আমি ফুড চেইন ফুড ৱেব এইবোৰ বস্তু পঢ়িম নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইকেলবোৰ পঢ়িম চ' এইবোৰ বস্তুৱে মানে ইয়াতে সোমাই আছে ইক'চিষ্টেম ইক'লজিত চ' এইটো বস্তু মই জাষ্ট এতিয়া এইটোৱে কওঁ যে so it is the overall interaction with all the aspects of the environment. So environmental যোনটো definition হয় সেইটোও আহি আছে. Within 5 minutes you will get to know what is environment, what you mean by it. Now we are done. We are done with the types of ecology. Thankfully we are done because even I wanted, okay, this dragging and imagine there is no dragging of my PPT and the slide board. So biome. So biome to মই যে এতিয়া population habitat এইবোৰ যে পঢ়াই আছো ecology environment ঠিক আছে biome is basically মই ইমান টাইম microbial আৰু macrobial দুটাই অলপ mixed কে কৰাই আছো right যেতিয়া আমি ecological মানে ecosystem আৰু environment কথা আহিলো ecology আমি তেতিয়া আমি microbial টো বাদ দিলো যেতিয়া individual level টো গুচি গ'ল যেতিয়া overall interact হৈ আছিলে তেতিয়া macrobial ত গুচি গ'লো so division টো মানে division টো তেনেকে কৰা হোৱা নাই কিন্তু microbial আৰু macrobial তেনেকে হৈ আছে as I am seeing. So I believe that those serious aspirants are sitting with a pen and paper, so book a notebook and paper. So it is just it is not a movie to nahi chal raha hai, right? So সেইটো কাৰণে যে মানে আমি অলপ সেইটোৱে at the same time despite all the fun and anything I think that this is this is very much to be enjoyed but so at the same time don't forget the duties so সেইটোৱে যে biome বুলি যেতিয়া কওঁ নহয় biome টো আৰু এটা aspect আছে biome ৰ অলপ detailed analysis লাগিব so biome টো কি হয় যে the terrestrial part of the biosphere. What is biosphere? Biosphere is also a crucial topic of environment and ecology, right?
So biosphere মানে সব বস্তু মানে এই মানে the overall so everything say even the mountains, okay, the sunlight আমি সৰু থাকোতে যোনটো এৰিয়া আঁকিছিলো, okay, this, okay, the woman, okay, okay, all these, not the house though, so hey, clouds. So এইবোৰ মানে কি হয় যে মানে কি বায়োস্ফিয়াৰৰ ভিতৰত মানে এইবোৰ সব পৰিব। আৰু বায়োমত কি হ'ব হা, বায়োমটো কি হ'ব, বায়োম ইজ বেসিক্যালি মোস্টলি বায়োমস আৰ it is mostly the physical environment to যোনটো মানে আমাৰ যোনটো মানে কি ভেজিটেশন যোনটো আছে, ভেজিটেশন ন্যাচাৰাল ভেজিটেশন যোনটো আছে, গছ গছনি যোনটো আছে, আৰু এনিমেল লাইফ কি কি আছে মানে সেই গছ গছনিৰ মাজতে পশু পক্ষী কি কি আছে, ফ্লৰা ফ্ৰনা, আৰু মানে কি সেইটোৱে ফ্লৰা ফ্ৰনা যোনটো আছে মানে পশু পক্ষী আৰু এই গছ গছনি কি কি আছে মানে এটা লাৰ্জ এৰিয়াই হয়, সেইটো এটা ডিফাইন্ড এৰিয়া বুলি কোৱা নহয়। বায়োমছ কিছুমান আছে মানে সেই বায়োস্ফিয়াৰৰ ভিতৰতে মানে বায়োম সোমাই আছে। বায়োস্ফিয়াৰ ইজ ইভেন লাৰ্জাৰ এৰিয়া। আৰু যোনটো বায়োডাইভাৰ্চিটি যোনটো কয় বায়োস্ফিয়াৰৰ ভিতৰতে বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি যে আমি পঢ়ো, বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ এইবোৰ চব আছে, এইবোৰ চব আছে, তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা যে ছাৰে কি ইমান কণমানি এটা বস্তুকে বুজাই আছে, ইমান ডাঙৰ টপিক এটা। চ' ইমান যে শ্লাইডছ আছে চবতে চব বস্তু দিয়া আছে, এইবোৰ টাৰ্মবোৰ আহি আছে, মই ভাবো যে আই কেনট গো অন জাষ্ট লাইক দেট। চ' সেইটো কাৰণে it is my habit of explaining, so I will explain no matter what, okay. চ' সেইটোৱে যে বায়োমত মানে বায়োমবোৰ মিলাই মানে তাৰপিছত যেতিয়া আৰু ডাঙৰ বস্তু ডাঙৰ এৰিয়া হৈ যায়, ডাঙৰ এৰিয়া মানে টেৰেষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্টটো টেৰেষ্ট্ৰি, আৰু মানে ধৰক হেৰি ৱাটাৰ বডিজো আছে তাতে, চব আছে বায়োস্ফিয়াৰ। আৰু বায়োস্ফিয়াৰৰ ভিতৰতে বায়োডাইভাৰ্চিটি আছে। বায়োডাইভাৰ্চিটি ইজ এগেইন পপুলেশ্যন এণ্ড অল, পপুলেশ্যন অফ প্লান্টছ এণ্ড এনিমেলছ, অ'কে। চ' বায়োমছ it is within that biosphere। আৰু বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি কিয় আমি পঢ়িব লাগে, কাৰণ কিছুমান বহুত মানে ক্ৰুচিয়েল আমাৰ এৰিয়াজ আছে, আৰু সেইটোৱে যে হিউমেন গ্ৰীডটোতো বহুত আছে। ত' সেইটো কাৰণে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যনৰ পৰাতো বহুত মানে it started from the western world, now it has reached all over the world, right? Every nook and corner you're finding accelerated growth, okay, and this obviously a bit অলপ হ'লেও এনভাইৰনমেণ্টক ক্ষতি কৰিবই। চ' কিমান ক্ষতি কৰে সেইটো কাৰণে অলপ লাগাম লগাবৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ বুলি ঘোষণা কৰা হয় ন, সেইবোৰে যোনবোৰ যেনেকুৱা আমাৰ ইনচিটু, মই অলপ আগতে কণ্টেণ্টত দিছিলোঁ যে ইনচিটু যোনটো কনজাৰ্ভেশ্যন পলিচি আছে, এক্সেটু আছে, ত' এইটো ইনচিটুতে পঢ়ে বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ মানে। Biosphere reserve will fall under in situ conservation, just like national parks, wildlife sanctuaries, forest reserves, reserve forest বুলি যে ঘোষণা কৰা হয়। ত' সেইবোৰত মানে কেনেকে হিউমেন ইণ্টাৰেকশ্যন লিমিট কৰা হ'ব বা একদমেই বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, সেইবোৰ বস্তু। ঠিক আছে, now we're looking for biome, the terrestrial part of the biosphere which is divisible into large regions called as biome or biological home. Biome or full form to biological home. This one, note it down. Biomes are characterized by climate, vegetation, animal life and general soil type. So soil type হয় নহয়, যেনেকুৱা আমি পঢ়ো নহয় যে ভাবৰ, খাদৰ, তেৰাই region, বাংগাৰ, খাদৰ, এইবোৰ যে আমি পঢ়িছিলোঁ জিঅ'গ্ৰাফিত, types of soil, alluvial soil, laterite soil, this black soil, all those black or regular soil, red type of soil or mountainous soil, sandy soil, clayey soil. So all these soil type যোনবোৰ আছে, so সেই soil typeত কি কি vegetation হৈ আছে, সেইবোৰ সেই ভেজিটেশ্যন বোৰে মানে যোনবোৰ লাৰ্জাৰ হেবিটেট মানে কি, এটা হেবিটেট মানে কি, হেবিটেট মানে এটা স্পেচ মানে লেণ্ড স্পেচটোকে হেবিটেট বুলি কোৱা হ'ব। যে হেবিটেট বুলি যে আমি ঘৰ মানে নেচাৰেল ঘৰ যোনটো নেচাৰেল হেবিটেট, সেইটোৱে যে इसका जो शेयर का नेचुरल हैबिट क्या है, some
হয় এতিয়াতো আমিতো ক'ব গ'লে অ'কে যে তাতে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত এনিমেল কৰিডৰত এইটো টাইগাৰৰ নেচাৰেল হেবিটেট কিন্তু এনেতো ধৰক ডেন্স ফৰেষ্ট বুলিয়ে ক'ম ओके तो हे हैबिटेट माने ये खुद का घर है ना जिसमें पॉलिटिशियन ने कहा ये मेरा घर है हाँ घर नहीं घर हरा के देखो so it is a group of similar ecosystems with the same general type of physical environment anywhere in the world so hey biome বোৰ যেতিয়া কয় ন okay so similar ecosystem যেতিয়া থাকে যে একে টাইপৰ এনভাইৰনমেন্ট আছে এইটো ঠাইতো একে টাইপৰ আছে ধৰক ইয়াতে যোনটো আছে তাতেও আছে তেতিয়া যেতিয়া সিমিলাৰিটি দেখা পায় সেইটো বায়োম বুলি কোৱা হয় so some biomes I will explain what are the types of biomes we have around and what are every type of biome is actually found almost it is found in India কাৰণ আমি যদি উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈকে যাওঁ পূৰ্বৰ পৰা পশ্চিমলৈকে যাওঁ then you will find all the diversity be it from this population or be it human population or non-human population right so global ecology or biosphere so this biosphere এতিয়া মই ক'লো biosphere কি হয় অলপ ৰিকল কৰি ল'ব the global ecology is principally important in understanding all the ecosystems affecting the entire globe. This includes all the different biomes with considerations of aspects such as climate and other environmental geography. So climate, river terrain, সেইবোৰ মানে types of soil, সেইবোৰ সব মিলাই মানে rainfall pattern, everything if when you when these types of biomes এটাৰ বেছি বায়ম লগ লাগি লাগি কেইটামান বায়ম মই ক'লো নহয় বায়মটো কি তো সেইবোৰ লগ লাগি লাগি যেতিয়া আৰু এটা ডাঙৰ এৰিয়াত মানে লাৰ্জাৰ এৰিয়াৰ ইক'চিষ্টেমবোৰ আৰু এটা ক্লাব কৰি দিয়া হয় সেইটোকে বায়োস্ফিয়াৰ বা গ্লোবেল ইক'লজি বুলি ক'ব পাৰি have a look at this okay have a look at this diagram it will be pretty clear when you look at in the PDF ইয়াতে অলপ ফাটাকে আহিছে বাট একো নহয় গম পাইছাই যে বস্তুটো কি হয় ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত কেনেকুৱা আছিলে এইটো মাইক্ৰোবিয়েল লেভেলতো এনেকুৱা হ'ব ওকে মাইক্ৰোবিয়েল লেভেলত ওকে যে সেল যি হোক আৰু ওকে সেল আৰু একদম মাইক্ৰোবিয়েল লেভেল এইটোতো ইণ্ডিভিজুৱেলতো মাইক্ৰোবিয়েল হৈ আছে এই দুটাত মাইক্ৰোবিয়েলে থাকিলে আৰু এটা কথা মোৰ হেণ্ড ৰাইটিঙৰ অলপ প্ৰব্লেম পাব পাৰে বাট প্ৰব্লেম নহয় মই ভাবোঁ যে এতিয়া স্পষ্টকৈ দেখা পাব if my handwriting would have been good I can say that I would have got through in the final PDF long back of APSC at least you know my presentations I have always had some issue but anyway I mean writing presentation otherwise nothing was anything like that could trouble me but anyways so সেইটো কাৰণে মই ভাবো যে আপোনালোকক এতিয়া ইকুইপ কৰিব লাগে মই I will get more recognition through you as your teacher as upcoming officers guru then as it reaches population reach কৰাৰ লগে লগে এইটো macrobial levelত হৈ যায় let me check are you all doing Yes, see, biome, so biomes are under a tropical evergreen forest বোৰ পঢ়ি যায়
So, hey, evergreen forest, so rainforest, yes, Amazon rainforest is also a type of biome. So, key related terms, some key related terms regarding ecology. Ecology is a পঢ়িলো, ecology types পঢ়িলো, ecology components পঢ়িলো, আৰু কিছুমান terms আছে মই এতিয়া কৈ আছো ন, habitat, তেনেকুৱা habitat, adaptation, niche, niche টো কি বস্তু, so আমি চাওঁ যে habitat মানে আমি যেতিয়া কওঁ নহয় habitat, habitat টো এতিয়া মই কৈ আছিলো ৰাইট, habitat মানে এটা এটা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল এটা এটা মানে এটা গড় বুলি ক'লো ন, এটা লেণ্ড, এটা 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 পিচ অফ লেণ্ড থাকিবই লাগিব তাতে, যিমানে স্পেচৰ হওক সেইটো মানে কনক্ৰিট এটা পিচ অফ লেণ্ড থাকিবই লাগিব সেইটো, where so see the habitat of an animal is the physical space, tangible, the physical space in which it resides and which includes its environment. Each organism needs a habitat for its survival. ওপৰততো থাকিব নোৱাৰি এনেকে, তো ভেকুৱামটো নহয়, চাঁদটো নহয় যে নাই, অ'কে, জেছে তেৰতে ৰে নহয় ন, এনে ফ্লোট হৈতো থাকিব নোৱাৰি এনেকে এনেকে চায়েন্স ফিকশ্যন মুভিবোৰৰ নিচিনাকে, where they can live and reproduce. So সেইটোৱে যে জেগা লাগিবই মানে, যাৰ যিমান যিমানে জেগা লাগক, যে there is, okay, I'll not go philosophic wise, you know, people's greed are endless, but you know, there is this movie, right, by this our Amitabh ji, what was that, Gulabo Sitabo, yes, yes. So there he is crazy about ना कि ये मकान को बेचेंगे, इसमें ये मिलेगा, राइट, तो बस वही, তো সেই বস্তুটো মানে যে মাটি মাটি মাটি, তাৰপিছত এটা গান হয় ন, যে डुगडुगी पे नाचे सिकंदर, तो कितने चाहिए, 2 गज जमीन और क्या चाहिए, जो भी हो. So many different species with similar requirement can coexist in the same habitat. So এটা এটা ঠাই আমি ঠাই বুলিয়ে ক'ম হা, habitat মানে ঠাইয়ে আৰু মানে এইটো, so এটা ঠাইত আৰু বেলেগ বেলেগ স্পিচিছো থাকে, তাতে মেকুৰী আছে, ৰেবিট আছে, নিগনি আছে, তো তেনেকে মানে বেলেগ বেলেগ স্পিচিজ আছে, মানুহটো আছে চবতে, ঠিক আছে. নিচে, তো নিচেটো কি, এটা স্পিচিজ বুলি আমি যে কৈ আছো, এই স্পিচিজটোতো বুজি পালা, পপুলেশ্যনটো যেতিয়া এটা কালেক্টিভ হৈ যায় চেম টাইপৰ চেম বস্তু, চ' স্পিচিজৰো ডেফিনেশ্যন আছে বাৰু, স্পিচিজটো সেইটোৱে যে পপুলেশ্যন যেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেলৰ পৰা পপুলেশ্যন হ'ল, পপুলেশ্যনৰ পৰা স্পিচিজ হৈ পৰে, ৰাইট, আৰু স্পিচিজ যেতিয়া মাল্টিপল হৈ যায় তেতিয়া কমিউনিটি হৈ যায়, সেইটো আপোনালোকে এটা এটা হেৰি লৈ লওক, মানে মই দেখাই দিম পাৰিলে, মই দেখাই দিম বাৰু এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে, আদাৰৱাইজ ইউ জাষ্ট মেক ইট আউট, যে এক সে বৰকাৰ এক না, যে সেইটোৱে যে চেলুলাৰ লেভেলৰ পৰা এইটো হৈ গ'ল, ইণ্ডিভিজুৱেল আহিলে, ইণ্ডিভিজুৱেলৰ পৰা পপুলেশ্যন আহিলে, পপুলেশ্যনৰ পৰা কমিউনিটি আহিলে, কমিউনিটিৰ পৰা সেইবোৰ মেচ দ্য ফলোইঙত আহিব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, মই হ'লেতো দিলোঁ হয়, আৰু সঁচা কথা মোৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছ আছে, ACS আছে, হেৰি আছে, so and we used to think alike, okay, so I feel that why not, I would have given that level of because this is the where you want to trap up, so trapot যিমানে পেলাব ন, সেইটোৱেতো হ'ব ন, যে এই 41,000 ষ্টুডেণ্টে যে আছে তাৰে পৰা যে 900 চিলেক্ট হ'ব অকল মেইনছৰ কাৰণে, ট্ৰেপতটো পেলাবই লাগিব, বহুত বেয়াকে পেলাব লাগিব, সেইবোৰ বস্তু, তাৰ পাছত কি হ'ল যে পপুলেশ্যনৰ পৰা হেৰি আহিলে, স্পিচিজ আহিলে, স্পিচিজৰ পৰা
So species টোৰ পৰা তাতে interaction আহিলে যে habitat multiple species মিলি habitat আছে আৰু সেই habitat টোৰ পৰাই আৰু ইকোলজি মানে সেইটো ইকোলজি হৈ গ'ল ইকোলজিটোৰ পৰা কি হ'ল যে এনভাইৰনমেণ্ট হৈ গ'ল এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা কি হ'ল ইক'চিষ্টেম গৈ পালে লিখি ল'ব মই পাৰিলে দি দিম এইটো আৰু এটা কথা আছে দেই মানে মই ভাবিছোঁ যে কিছুমান বস্তু মানে মানে ইন দি আপকামিং ডেজ অলছো I will personally do some handwritten sketches mind maps and all and I'll provide you in the form of PDF or you can just you can just contact me on PDF or on Telegram what am I saying মোৰ মানে তাতে কি হয় যে মই আপোনালোকক ইন্ট্ৰডাকশ্যনত ভালকে দিব পাৰিম আৰু কিছুমান বস্তু যিমান মোৰ পৰা পাৰে you try to squeeze knowledge out of me okay not so species niche describe how it fits within the environment in ecology the term niche describes the role played by an organism in a community a species niche includes both physical and environmental conditions it requires like humidity temperature and the interactions it has with other species so humidity or temperature লৈও মানে এটা কথা হৈ গ'ল right ইয়াতে চাওক species niche আমি সেইবোৰ ষ্টাডি কৰি আছো বেছি মই ডিটেইলছত নাযাওঁ যে কি হয় যে হিউমিডিটি ৱাইজো মানে বস্তুবোৰ কি হয় ন যে এতিয়া ইয়াতে এতিয়া বৰষুণ দি আছে আজিৰ দিনটো ভাল লাগিছে ইয়াতে এচি চলি আছে যদি এচি নাথাকিলে হয় এটা চাগে মই সেইটোৱে ইমান দেৰি ক্লাছো কৰিব নোৱাৰো কাৰণ দিছ ইজ এ ব্লক ৰুম এনিৱে চ' য়েছ so that will impact so and not just me my whole species that is the whole human homo sapiens okay almost more or less they will behave in the same very manner মই যদি 20 minutes কুইট কৰি দিওঁ কোনোবা 40 minutes লৈকে যাব পাৰে 1 hour লৈকে তাতকে বেছি নোৱাৰে ৰাইট কাৰণ সেইটোৱে যে মই গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰো 2 ঘণ্টাও যাব পাৰে মই যদি 40 মিনিট মান যাওঁ তাতকে বেছি এটা মনৰ উইলৰো এটা সবে everybody gives up at one point of time because we are all living beings at the end যিমানে মনৰ ষ্ট্ৰং থাকক বা হেৰি থাকক ষ্ট্ৰেংথ থাকক বা হেৰি ত' সেইটোৱে যে হিউমিডিটি টেম্পাৰেচাৰ এইবোৰ বস্তু ইম্পেক্ট কৰিবই চ' সেইবোৰ মানে সেইবোৰ যোনবোৰ এইবোৰ বস্তু যে এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনছবোৰ যে যোনবোৰ মানে ষ্টাডি ইণ্টাৰেকশ্যনবোৰ মানে সেইবোৰ স্পিচিছৰ লগত যেতিয়া ষ্টাডি কৰা হয় ন ইক'লজিকেল হেৰিত মানে ইক'লজিকেল টাৰ্মছত সেইটোকে নিচে বুলি কোৱা হৈছে চ' you may be asked then what is niche চাৰিটা option don't confuse now adaptation it is the adjustment adaptation means adjustment very very synonymous so easy হৈ যায় of organisms to their environment in order to improve their environment and their chances of survival in that environment so সেইটোৱে কয় ন যে improvise and adapt so সেইটোৱে যে আমি এইটো যে ঠেকত পাৰিলে মানে তেতিয়া বস্তুটো এডাপ্ট কৰাই হয় ন বেছিভাগ সেইটো কাৰণে মানে বহুতে কয় ন যে হাৰ্শ কণ্ডিশ্যনতো মানে যোনে একদম সৰুৰ পৰা বস্তু হাৰ্শত পাইছে তাৰ এডাপ্টেশ্যন হেৰিটো বহুত বেছি ৰাইট আৰু যোনে মানে যে সব বস্তু যদি একদম ইজিলি পাইছে দেন he or she tends to become lazy right somehow because they have not worked that much to achieve from the ground level so anyway so right like that for example giraffes have very long necks and that is why they can eat of that মানে জিৰাফৰ দীঘল বহুত দীঘল ন লম্বা সেই আমাৰ যোনটো গলটোৰ কাৰণে দীঘল লম্বা গলটোৰ কাৰণে সি মানে ইমান ওখ গছৰ পাতবোৰ খাব পাৰে যোনটো বেলেগ ছাগলীয়ে খাব নোৱাৰিব বেলেগ যিকোনো জানুৱাৰে খাব নোৱাৰে জেব্ৰাও নোৱাৰে ইমান ইজিলি আৰু সেইটো তাৰ এডাপ্টেশ্যন কৰিছে you must have heard this that million years ago giraffes were their necks were very very much like goat species মই ক'লোৱে species is a group of organism individual পৰা population পৰা হেৰি হয়
that are capable of interbreeding in nature and produce fertile offspring. So সেইটো as a similar nature of মানে কি যোনবোৰ নিচে থাকিব ন habits and adaptation qualities similar type of যে difference থাকিলেও মানে মই এতিয়া বেলেগ এক্সাম্পল দেখালো যে হিউমেন টু হিউমেনৰ কথা ক'লো কিন্তু হিউমেন টু হিউমেন তথাপিও মানে যিমানে হেৰি হওক যিমানে ইনইকুৱেলিটি অফ ৱেলথ থাকক বা হেৰি হওক তথাপিও এটা লিমিট আছে মই ক'লোৱে হা লিমিট আছে যে যিমানে হেৰি হওক যিমানে কণ্ডিশ্যন হওক যিমানে মানে হা যে আৰ্নল্ড শ্বৱাৰ্জনেগাৰ হওক বা যিকোনো হওক মানুহ হওক এটা লিমিট আছে তথাপিও ৰাইট তাতকে বেছি নহ'ব চ' সেই বস্তুটো মানে কিন্তু overall you cannot compare like they are that you let the great khali fight with a Siberian tiger or a grizzly bear you cannot say that right you will do it I don't think so right nobody will not normal in any case and a bare hands of money so তেনেকে আৰু মানে তো বস্তুবোৰ কি হয় যে স্পিচিজ এটা লিমিটেশ্যন থাকে আৰু সিমিলাৰিটি থাকে আৰু সেইটোৱে যে হিউমেন বিংছ উই মে থিংক that we may not look alike but yes we will have similar set of eyes otherwise আমি কি কওঁ যে না এইটো this is not normal if we have 3 eyes this is not normal or 1 eye not normal okay okay so X-Men that's why like mutation so mutations are not very much genuine So now we come to species and its types of biotic interactions. A biotic interaction is the effect that a pair of organisms living together in a community have with each other. Type of interactions. So have you understood this one? So now we have finished those ecology related terms. Ecology is over. Okay, ecology আমাৰ হৈ গ'ল ইকোলজি এটা বস্তুটো কি হয় যে বহুতে আপোনালোকৰ এতিয়া মই 1 ঘণ্টাই ইকোলজি বুজালো অলপ বেছি টাইম লাগি গ'ল বাৰু কিন্তু তেনেকুৱা নহয় যে তেনেকুৱা কথা নহয় যে এইবোৰ সব ইন ভেইন যাব ডেফিনেটলি ইকোলজি আই হোপ that it is clear in your head right কিবা যদি প্ৰবলেম আছে মোক কওক and যে কিবা যদি বুজাওতে বা কিবা যদি হেৰি আছে মোক কৈ দিয়ক মই জানো যে কিছুমানে ভাবিব যে এই নহয় নহয় ইমান এটা হেৰি নহয় কেতিয়াবা কিন্তু পৰীক্ষা আমি পেপাৰবোৰ মেলি চাওক PYQ UPSC APSC কাৰণ UPSC কাৰণে এইটো কৈছোঁ কাৰণ চিলেবাছটো একেই ন APSC UPSC এনভাইৰনমেণ্টৰ একে টাইপৰ বস্তু আহে আমি 23 পেপাৰ চাওক 25ৰ পেপাৰ চাওক EVSটো বহুত টান আহিছে চেম লেভেল অফ UPSC So we have different types of interactions. We have different types of interactions. Mutualism to মানে কি আমাৰ behavioral pattern যোনটো আছে যোনবোৰ আমাৰ sociologyত কি হয় যায় sociologyৰ কথাটো বেলেগ হৈ যায় যে sociologyটো কিছুমান এইবোৰ behavioral interaction আপুনি যোনে যোনে আসলে কোনোবা যদি আছে আপুনি গম পাব যে এইবোৰ study কৰা হয় right social behavior বোৰ মানে types of চালে একদম দূৰৰ পৰা চাব যে নাই এইটো বস্তু কি হয় যে একে টাইপৰ লাগি আছে এইটো কি কৰিম ন কিন্তু বহুত কেইটা ভেৰিয়েশনছ আছে
আৰু ইয়াতে কি আছে যে ইয়াতে অভাৰঅল ইউনিভাৰ্চেল মানে এটা হেৰি আছে তাতে কি হৈছে যে তাতে মানে তাতে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ কি কি কেনেকৈ আমাৰ ছ'চিয়েল ছাৰাউণ্ডিংটো কি আছে সেইটো তাতে আমি ডিচাইড কৰিছোঁ তাতে আমাৰ সেইবোৰ ষ্টাডি ইম্পেক্টটো ষ্টাডি কৰা হৈছে এনালাইজ কৰা হৈছে ছ'চিয়লজিৰ কথা বাৰু ছ'চিয়লজিৰ কথা মই কোৱা নাই কিন্তু এনভাইৰনমেণ্টত এটা ইউনিভাৰ্চেল এটা এট্ৰিবিউট লৈ আমি সেইটো আমি লেন্সেৰে চাইছোঁ সেনেকৈ আমি সেইটো চশমা লগাই চাইছোঁ যে এটা ইউনিভাৰ্চেলিটি যোনটো আছে যে যে এটা কমিউনিটি এটা স্পেচিছৰ কমিউনিটিৰ লগত আৰু এটা লগত কি লিংক আছে আৰু সেইটো আৰু বা এটা ইণ্ট্ৰা কমিউনিটি ইণ্ট্ৰা স্পেচিছ কেনেকৈ সিহঁতে চলে বস্তুবোৰ আমাৰো বহুত মানে আমি এটা নহ'লে এটা চলিব নোৱাৰোঁ ন আৰু মানে বহুত জড়িত হৈ আছোঁ আমি অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ নহ'লেতো চবে মানে বাহিৰত গ'লেও দেখোন এষ্ট্ৰনটে আজিকালি মানে সেইটোৱে এতিয়া মই আল্টু ফাল্টু এক্সাম্পল নানো অ'কে কাৰণ সেইটোতো ৰিচাৰ্চ পাৰপজ গৈ আছে তথাপিও সিহঁতি গ্ৰুপত গৈ আছে ৰাইট আৰু তথাপিও তাতেও মানে বহুতে সেইটোৱে ন তাতেওতো ইণ্টাৰেকশ্যন আছেই তাতেও সেই বস্তুবোৰ মানে কি অকলেতো নোখোৱাকেতো নাই একো বস্তু নকৰাকেতো নাই ষ্টাডি কৰি আছে চব বস্তু সেই ৰিচাৰ্চ কৰি আছে সেইবোৰতো কি হৈছে চিম্বায়টিক ৰিলেশ্যন আছেই হেৰি আছেই interaction assay. So now let us look at some interactions. Amensalism. So these terms you will not understand. You will think that itu ki hoy. এক্সামত যদি এবাৰ আহি যায় নহয় আহিছেও আগতে মই এইটো টাৰ্ম অহা নাই বুলি মই দেখা নাই মানে APSCত মানে কিন্তু এমেনচেলিজিম বুলি যে আহি যায় কিবা এটা আপোনালোকে কি কৰিব নুশুনা এটা শব্দ যেন লাগে ন ৰাইট যে নাই আমি এনে পাই যাম নহয় so this is a negative relationship between two species so a negative is the keyword so negative relationship between two species in which one species harm or limit the existence of the other species without being adversely affected or harmed. So যেনেকৈ বাঘে হৰিণক খাই আছে কিন্তু হৰিণেতো বাঘক খাব পৰা নাই বা আমিও মাছ খাই আছোঁ বহুতে নন ভেজ I'm talking about okay because I'm talking in Assam so I'll take that many of my audience is non-vegetarian so, okay so anyways okay so সেই বস্তুটো কিছুমান মাছে বাৰু মোক এতিয়া ক'ব যে নাই ডাঙৰ মাছ হ'লে আমাক খাই দিব অ'কে পিৰানা বাট দ্য থিং ইজ অভাৰঅল কথা কৈছোঁ তেনেকৈ হাৰ্মটো আমি আমাক কৰিব নোৱাৰে ন তেনেকৈ সেই পৰিমাণেৰে যোনটো খাম সেয়ে মোক খাব বা সেয়ে মোক হেৰি কৰিব so just like that okay so so that species is satisfying their need true and that is a harm right there is a harm okay we may say that okay even for plants also we have to eat that is also a biotic factor okay so so it will grow or whatever I'm not talking about the philosophical aspects okay here uh, in case of philosophy I will if possible when the mains portion will come I'll show you my essays I've got some incredible marks in essays despite having bad handwriting okay and I have good philosophical মোৰ যোনবোৰ ইণ্ডিক ফিলচফি এইবোৰ মোৰ নিজৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইবোৰ মোৰ পৰা ল'ব পাৰে but in future okay don't have to think about right now so ইয়াতে harm কৰে okay যেনেকে bread mold fungi penicillium produce penicillin an antibiotic substance which inhibits the growth of a variety of bacteria so hey যোনটো মানে সেই ব্ৰেড মল্ডৰ যোন ব্ৰেড পাউডাৰ যেতিয়া ফাংগি হৈ যায় ন বগা বগা হৈ ভেঁকুৰ উঠি যায় ন সেইবোৰ বেয়া হৈ গ'ল ন কিন্তু সেইটো এই পেনিচিল সেই এণ্টিবায়'টিক যে আছে পেনিচিলিন সেইটো তাতে প্ৰেজেণ্ট হৈ থাকে কিন্তু এনে কি হয় যে ডাইৰেক্ট মানে মই যোনটো এক্সাম্পল দিলোঁ that example is better actually these are very complex examples right just remember that that the tiger is not getting harmed over here
but the deer is definitely, their population is declining, right? যেনেকে এটা বাৰ্ডে যেতিয়া এটা ৱৰ্মক খাব, ৱৰ্ম ধৰি আনিব, the worm will be worried. But at the same time, obviously food chain যদি চাওঁ, food web যদি চাওঁ, আমি যেতিয়া overall যেতিয়া চাম, তেতিয়া we'll see, right, the balance. We'll see how the balance is created. Otherwise this population will grow, it will go, it will disbalance the food web overall. So সেইবোৰ চবৰে মানে সেনেকে মানে এই carnivore, omnivore, herbivore, producers, okay, all these we will understand right now in these upcoming slides itself. Then comes predation in this form of encounter. So this is very much similar, but ইয়াকে predation to কি হৈছে যে ডাইৰেক্ট কৰি আছে ন, ইয়াতে কি হৈছে যে এইটো এটা বিহেভিয়াৰ এটা হৈ গৈছে, এটা প্যাটাৰ্ন বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াতে এইটো action, this is action, and this one is pattern. Okay, so a predator catches, kills and consumes a prey or animal of a different species. Parasitism. One species suffers as a result of this relationship. So this is like a toxic relation. Okay, ইটো ইয়াক মাৰিছে, কি কৰিছে, বহুত টেনচন দিছে যে নাই মই থাকিব নোৱাৰো, তথাপিও থাকি আছে। Okay, উপায় নাই, উপায়হীন হৈ গৈছে মানে। While the other profits, but এজনক মানে পুৰা খাই থাকে। এজনৰ পুৰা মানে just like say leech, এই উডত যে ঘূণ ধৰে, সেইটো গছতো ধৰে ন, তো সেই বস্তুবোৰ মানে যেনেকুৱা টেপ ৱৰ্ম বেছি হলে এনেও মানে সেই টেপ ৱৰ্ম হাৰ্ম কৰে, ৰাইট? এনে কিছুমান বেক্টেৰিয়া লাগে কিন্তু টেপ ৱৰ্ম নালাগে ভিতৰত। So parasite would harm, okay, but এতিয়া প্যাৰাসাইটৰো কিছুমান হেৰি আছে, আমি এইটো ডিসকাস তেনেকে কৰাত নাই, but basically this is like a toxic relationship. So this parasitism includes a parasite which is typically a small organism that lives in or another living species known as the host. So hoster body ই থাকে মানে বুন বুলায়া মেহমান টাইপৰ, যে উপায় নাই তথাপিও মানে একো হেল্পো নহয় আছে তথাপিও, from which the parasite obtains food and shelter. যে হি পুৰা খোৱাও পাই আছে, খানা পিনা और मकान भी हो रहा है, food, clothes and shelter, तो clothes तो ना लगे, okay, so these organisms they don't need clothes, but food and shelter they are managing from that host body. Now you see competition. Competition, it adversely affects both species. So competition right now, so you are in a competitive state, right? So obviously if your preparation is exceptionally well, then obviously someone will have to compromise their seat, their vacancy, their the mains যাব নোৱাৰে আপোনাৰ কাৰণে, আপুনি কি কৰিব, right? So मैं क्या करूं, मैं हूं ही इतना, I'm the best, I'm the best, I'm the best, that ऐसा के song ना, कोई हीरो यहाँ कोई जीरो वहां. So it adversely affects both species, but yes, somehow you wish to say, right, কেতিয়াবা লাগি যায় যে क्यों इतना, like I want to say, like yesterday some NEET, it is just an exam. Obviously it makes your career, it gives you immense comfort in life, in future and all, and in some phase, for some people it becomes like a conquest, it becomes like a conquest, some so those parents should also understand, it because at the end
and at the same time, see, getting late, say like, reaching that venue by 5 minutes late, 2 minutes late also, ki je tate iman punishment dibo nalage, you know you have to be, so that's it. So anyways, these are very much philosophical aspects, but here nothing about philosophy, but yes, something about you know সেইটোকে যে যোনটো হেবিটেট আৰু যোনটো হেৰি হৈ যায় ন, হেবিট বুলি হৈ গৈছে, নিচে বুলি যে কৈছে, সেই নিচেটো তাৰে ভিতৰতো ফিলচফি, এনিমেল বিহেভিয়াৰে সোমাই আছে। অ'কে, ত' তেনেকে আমি ইমান কৰিব নাযাওঁ, নিচে এতিয়া PhD নকৰোঁ। So it occurs when two populations or species both need a vital resource that is in short supply, like your seeds. Commensalism. One species, the commensal, benefits while the other species, the host, is neither harmed nor inhabited. For example, suckerfish remora attaches itself to the shark, which helps remora to get protection, a free ride, and meal from the leftover shark's meal. So it was সি আছে, বিন্দাস আছে, সি যি পাইছে সেইটোৱে খাইছে, কিন্তু তাৰো হাৰ্ম হোৱা নাই। কিন্তু যাৰ হোষ্টত বডিত আছে সি পাই আছে, কিন্তু তাৰ যোনটো যাৰ বডিত আছে নহয়, সি ইমানেই ডাঙৰ, আৰু মানে সি মানে সেইটো শ্বাৰ্কটো ইমানেই ডাঙৰ যে এই সৰু সুৰা পেৰাচাইট টাইপৰ বস্তু তাক মানে সেইটো ফিচ মানে ইমানেই সৰু, এই থাকিলে থাকক আৰু মানে না, সি ফ্ৰী মে সৱাৰি মিল ৰা है, कि पीछे मत देखो। So supposing supposing Jian is walking and there is this small some character, some कि उसका पीठ पे ऊपर चला गया, चढ़ गया, और ही माने गई আছে, তাক খং উঠিছে, কিন্তু একো নাই, তাৰপিছত কৈছে না, আই এম নট ফিলিং অনলি, উঠি থাক। Or mutualism. Mutualism means biotic interaction where both species get benefit. Some mutualism is so intimate that the interacting species can no longer live without each other. So this is like Sanyara tu to हाय रे मैं मर ही जावा जो तुझको ना पावा। ओके, so this is like that. अगर कोई बोलेगा कि जा यहाँ से, चला जा, then गया, without each other, as they are totally dependent on each other to survive. Okay, तो यहाँ पे कोई भूल नहीं जा रहा है, so they are totally dependent, like हीर रांझा kind of. Such associations are called symbiosis. Example, lichen is a mixture of algae and fungus. Bees help in flower pollination, where flowering plants are cross-pollinated by bees that benefit from the nectar and cannot live without each other. Wow. So think about what you cannot live without each other, whom we cannot live without each other. So, and tell me, is there anything that's troubling you right now? I know this is a Monday. This is a Monday. Monday blues are there for sure. So at the same time, please remember, you think of me also, যে class to এৰি যাব নালাগে, but I will also need some, some munching a bit. So maybe after some time, I'll place our technical team in front of the screen to make sure that, see, মই মানে কি, মই তোমালোকৰ কাৰণে গান চান গাই আছো, হেৰি কৰি আছো, পঢ়াই আছো, কিবা যদি দিগদাৰ আছে, আৰু ইয়াতকে আৰু APSC যদি আহিছে চাই থাকা, যদি পিছত যদি বহিবা তেতিয়াও চাই থাকা, যদি কিবা নহলে কিবা পৰীক্ষাটো এনে 2 লাখ চাকৰি আহি আছে, এনভাইৰনমেন্টটো কি হয় যে অলপ টাফকে পঢ়িয়ে ললাবা, কি আছে নো, কি বেয়া আছে, ৰাইট? নাই যে APSC এনভাইৰনমেন্টটো টাফ হয়, চিভিল চাৰ্ভিচৰ হয়,
UPSC APSC দুটাৰে টাফ হয় একে লেভেলৰ কিন্তু গ্ৰেড 3 আহি আছে গ্ৰেড 3 ইমান ইজি নহয় চাই থাকা Neutralism. Neutralism is a term used to describe a relationship between two organisms that interact but do not influence on another. So, এইটো হেইটোকে মানে supposing দুটা party, দুটা political party, এজনে বয়ফ্ৰেণ্ডটোৱে বেলেগ পাৰ্টিৰ কাৰণে ভোট দিয়ে, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটোৱে বেলেগ পাৰ্টিৰ কাৰণে ভোট দিয়ে, বা সেইটো আৰু কি হয় যে দুটাই মানে কেতিয়াও পলিটিকেল কথা নাপাতে okay okay so that is a very good way actually और जिसको जो पसंद है वो करो ठीक है so हेतु यारो influence करात नहीं मने it is used to characterize relationships in which one species' fitness has little bearing on the fitness of other okay समझ गया right so this is a table trees in a forest competing for sunlight competition lions preying on zebras tapeworms in human intestines bees and flowers mutualism commensalism barnacles on whales amensalism black walnut tree affecting other plants So now we come to the point of ecosystem. Let us go through. So ecology and all its related concepts has been over. Nothing has been left out. Now ecosystem to ki hoy? বহুতে মানে আপোনালোকৰ first কথাতে যে hierarchical structure যোনটো আছে তাতে ecosystem comes at the fourth level. So individual population community পাছতে ecosystem আহি পৰে so এটা series আছে ন এনেকে so ইয়াতে ecosystem আহি পৰে তাৰ আগত individual আছে population আছে community আছে মই যোনটো কলো মানে মই এটা কথা কৈছিলো যে community পাছৰ কি হ'ব যে species আহিব species পাছৰ হেৰি মই হেতু মোৰ নিজৰ মানে এটা বস্তু যেটা examৰ পইণ্টত যেটা কৈছো ন মানে supposing mains or answer writing or time বা হেৰি আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে মই কৈছো যে হেনেকে আপোনালোকে নিজে কিছুমান ফৰ্ম কৰিব পাৰি যে এতিয়া এনেকে যোনটো হাইৰাৰ্কিকেল যোনটো আছে এটোটো এটো হয় কিন্তু ইকোলজি মই এটা বুজালো ইকোলজিৰ যোনটো এটা ষ্টাডি হয় আৰু ইকোলজিৰ পৰাই ইকোলজিবোৰ লক খাই যোনবোৰ যে ইকোলজিটো ষ্টাডি কৰাৰ পাছতে হেতুকে যেতিয়া আৰু ডাঙৰকে আৰু ইন্টাৰেকশন হৈছে মানে বেলেগ মানে এতিয়া আমি ল্যান্ডত পৰি আছো ল্যান্ডৰ লগত আৰু অলপ জাগাত গলো যে তাতে পন্ড আছে ৰিভাৰ আছে তো সেইবোৰ লক খাই যেতিয়া আৰু মানে ইন্টাৰেক্ট আৰু বায়োটিক কম্পোনেন্টছবোৰ আৰু যেতিয়া ইন্টাৰেক্ট হৈছিলে ইন্টাৰেকশন হৈ যেতিয়া আৰু কিছুমান কমপ্লেক্স বস্তু মানে এটা কমপ্লেক্স ইন্টাৰেকশন যেতিয়া যায় হেতুকে আমি ইকোসিস্টেম বুলি কম ইকোসিস্টেম হয় নহয় ইকোসিস্টেম আৰু ইকোসিস্টেমৰ বহুত ভাগ আছে পন্ড আছে মেৰিন আছে ৰাইট ল্যান্ড আছে এইবোৰ মানে ডিপ বহুত কেটা ইকোসিস্টেমৰ ভাগ আছে আমি সব পঢ়িম যিকেটা আছে তো সেইবোৰ মানে কি মই হেতু মানে এটা প্যাৰালেলি এটা বেল্ট টাইপৰ এটা দিছো ন যে এটা এনেকে ষ্ট্ৰেচ কৰিব পাৰি এনেকে ষ্ট্ৰেচ কৰিলে আৰু ইকোসিস্টেমটো গৈয়ে যেতিয়া এনভায়ৰনমেন্ট কেতিয়া পায় এনভায়ৰনমেন্ট মানে তাতকেও যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায় যে ওভাৰ আৰু জায়গাটো আৰু ষ্ট্ৰেচ কৰি লও আৰু বস্তুটো আৰু দীঘল কৰি লও আৰু এটো মানে এনভায়ৰনমেন্টটো একদম পুৰা ওভাৰঅল কালেক্টিভ হৈ যাব মানে So ecology is basically a subject. Environmental যোনটো আমি subject কৰি থাকো সেইটো মানে একদম lowest levelত মানে আমি ecology পৰা start কৰিব লাগে তাৰ বাহিৰে আমাৰ নহব so it is a study research okay so I hope that you are getting this is very important because it is not just about me making a point it is about you understanding it and keeping yourself remembered মানে যদি এটো যদি ঘুমাই লয় ন আৰু পঢ়িব নালাগে just like some concepts are there in geography as well geography to আপোনালোকে মই geography এতিয়া পঢ়া নাই আমাৰ ইহায়া স্যাৰ পুৰা ফালি দিছে কিমান আগতে আমি চালে আপোনালোকে চাইছে কিছুমান বস্তু আছে ন geography তে এবাৰ যদি ঘুমাই গল
মূৰত আৰু তেতিয়া I feel that till the time you have your consciousness, it will stay. So তেতিয়া কি হ'ব যে আপুনি বিন্দাস কিবা বেলেগ চাকৰি কৰি থাকিলেও আপুনি পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব, বাৰে বাৰে এনেকে পঢ়ি থাকিব নালাগিব মানে দিনে ৰাতি পঢ়ি. So AG Tansley coined the term ecosystem বহুত পাছত আহিলে হা, যিটো 1866 আহি গৈছিলে ইকোলজিটো, বাট ইকোচিষ্টেমটো 1935 দিলে AG Tansley. So you need to know this is a very important prelims perspective again. আহিছে পৰীক্ষাৰ ষ্টেট PCS বোৰ্ড আহিয়ে থাকে. It is a combination of all the three levels: individual, population, and community. An ecosystem is a natural functional unit in which the biotic living and abiotic non-living components interact in complex ways. That is simple way asle. Ecology simple way asle. Ecology पे मामला सिंपल था, है ना सर्किट? चल बता. और यहां तो पेचीदा हो गया रे ना मामू, कॉम्प्लेक्स, लेकिन दिमाग में घुसाना पड़ेगा. घुस गया आई थिंक, राइट है कि नहीं? A lake, for example, is an example of an ecosystem. So an ecosystem can be a lake, a mangrove forest, or a puddle of water in a rock. এটা সৰু সুৰা পণ্ডো হ'ব পাৰে. কিন্তু ইকোলজিৰ কি হ'ল, আমি যেতিয়া নৰ্মেল আমি যেতিয়া বিহেভিয়াৰেল ইকোলজি পঢ়ি আছো, এটা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ পঢ়ি আছো, ৰাইট? এইবোৰ সবেই মানে এইবোৰ সব বস্তু ইকোলজিতে সোমাই আছে. এইবোৰ সব বস্তু ইকোলজি. আমি আগতে ক'ব নোৱাৰো যে ইকোলজিৰ পৰা ইকোसिस्टम. हायरार्की इसके अंदर, हाँ ये तीनों इकोलॉजी के अंदर ही है, किंतु तार पाছত इकोसिस्टम আহিলে. The study of ecosystems help us to understand two key processes in nature, that is the flow of energy and the cycling of materials through biological channels. So now finally we are coming to this point. Have a look at the difference. Ecology is the study of ecosystems. So ecosystem to ki asle ami heitue the ecology juntu pohilu ecosystem er study asle tamane hey tinta bostu: hierarchy, hierarchical structure juntu asile, fourth one. So ecosystem is an interaction between organisms with the environment and biotic abiotic components. और ताके स्टडी करिले इकोलॉजी हो जाए, और इकोसिस्टम हाँ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम मिलाले एनवायरनमेंट हो जाए. तो मल्टीपल, तो ये मल्टीपल और कलेक्टिव फॉर्म. It is more or less like a subject. These are units. Got it? Remember, some time back we are talking about biome. So biome हाजिर है. A biome is a part of the biosphere that comprises a group of biotic communities in a given area. Remember, a habitat too. वो habitat that are subjected to similar characters like climatic conditions and have dominant species habitat থাকে with similar life cycles. Okay, species or itu eta khubi hoy, feature hoy, similar life cycles. Adaptation ami porilo ecology bhitorate, adaptations and structures.
The rule of climatic similarity states that similar climatic conditions contribute to the evolution of species that are similar in shape and function but not necessarily in genetic heritage or internal structures. So, সেইটো evolution হৈ থাকে অলপ অলপকে, but এইটো নহয় যে genetic পুৰা যে genetic internal structure আছে, সেইটো মানে পুৰা যে mutate হ'ব একদম heavily, সেইটো একদম খাটাং নহয় মানে যে এইটো ভিতৰতে মানে বায়মৰ ভিতৰত থাকিলে যে হ'বই হ'ব সেইটো কথা নহয়, এনে জিন অলপ অলপ হেৰি হয়, চেঞ্জেছ আহে, এভলিউশ্যন হয়, বাট একদম যে মিউটেড হৈ যে মানে হেৰি হৈ যাব সেইটো একদম পুৰা ফিক্স নহয়, যে হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে. Okay, the emergence of desert plants with similar adaptations is an example of this. That is the convergent evolution. Convergent evolution মানে এই desert plants or যে evaporation কম হ'বৰ কাৰণে আগতে চাগে সেইনিকে গম নাপাইছিলে, okay, কিন্তু যেতিয়া যেতিয়া এইটো আছে, okay, so আগতে যেতিয়া ইভাপোৰেশ্যন বহুত ফাষ্ট হৈ যায় তেতিয়া কি হ'লে যে নাই আমি কি হ'ব লাগিব, লাহে লাহেকে এডাপ্ট কৰিব লাগিব, আমাৰ যদি এনেকা যদি হৈ যায় কাইট থাকে, so এইটো মানে জেনেটিক চেঞ্জেছ আনিলে, তেতিয়া জেনেটিক চেঞ্জেছ আনিলেহে সেই বস্তুটো সেই হিট সেই এনভাইৰনমেণ্টত ভালকে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব. so সেইটো মানে থৰ্নি হৈ গ'ল, so সিমিলাৰ সেইটো মানে সেইটোকে কৈছে কনভাৰ্জেন্ট এভলিউশ্যন, মানে ডাইভাৰ্জ হোৱা নাই, মানে সেইটো কনভাৰ্জ হৈছে, মানে ডাইভাৰ্জ হলে ভাগ হৈ যাব ন, সেইটো কনভাৰ্জ হৈছে যে আৰু কিছুমান বস্তু মানে এইটো এডাপ্ট কৰি লৈছে, যে কনভাৰ্জ মানে কিছুমান বস্তু মানে এডাপ্ট কৰিছে মানে আৰু মিলাই লৈছে, যেন আমি মিলাই ল'ব লাগিব, এইখিনি ৰিচোৰ্চৰ পৰাই মিলাই ল'ব লাগিব, আমি কমাই দিব নোৱাৰো, আৰু বস্তু আৰু ওলাইছে মানে বেলেগৰ পৰা আমি কালেক্ট কৰিছে মানে সিহঁতি এই তেতিয়া মানে প্লেণ্টছৰ জিনবোৰ, মানে সেইবোৰ ডেজাৰ্ট প্লেনৰ জিনবোৰ মিলিয়নছ ইয়াৰ্ছ আগত, even though they are geographically isolated. So each biome has its own functional characteristics. The climate defines a biome's limits as well as the abundance of plants and animals contained within it. Okay, so each biome has its own functional characteristics. Okay, so even their plants and animals will also have kind of a fixed characteristics for a long period of time. So সেইবোৰ কি আছে, so someone was asking me in the comment section that Amazon would come under biome or not. Obviously it will come because it is a tropical rainforest, so that's why. Okay, please have a look. So here in this, okay, so in this classification we are having tropical rainforest, so climate zone and their vegetation, that is the evergreen tropical rainforest. Next comes tropical seasonal or savanna type of forest, that is tropical summer rainy and winter dry season. So এইটো আপোনাৰ এই টেবলটো যেতিয়া PDF টো পাই যাব নিজে চাই ল'ব যে বায়োম কি হয়, types of biomes and all, okay, and their climatic conditions and the vegetation. basically মই কৈছো যে ভেজিটেশ্যনৰ ওপৰতে বায়োমবোৰ ডিফাইন কৰা হয়, ৰাইট, মই কৈছিলো, তো সেইটো আপোনালোকে দেখি ল'ব, মই ভাবোঁ যে আমাৰ আৰু পৰ্চন আছে, তো সেইটো কাৰণে মই জানো যে ৰাতি 9টালৈকেতো আমি থাকিব মানে 9টা-10টালৈকেতো কৰিলে বহুত হেৰি হৈ যাব, এটা ফিজিকেল বেৰিয়াৰো আছে, মোৰ কথাও আছে, তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এই টেবুলটো নিজে পঢ়ি ল'ব. But for any questions you can just comment on it. Because you are getting the PDF maybe today or day after tomorrow. Within tomorrow you will definitely get it. So ahok saum moi ki comment ahise.
and at the same time give me 5 minutes. Okay, give me no need of 5 minutes, just give me 2 minutes. Let's see. Or I'll try to cover, just have a look, do not leave the class. Good evening. অলপ পাছতে মই ভাবো যে গুড নাইট লৈকে য'ত নহওক মানে বেছি দেৰি তথাপিও চাওক এতিয়া আমাৰ জোচটো ৰাখিব লাগিব আমি আছো মই আছো আপোনালোকে সাজু থাকক কাৰণ এইটো মাৰাথন সেশন হয় I'm going to get my food and stuff and at the same time you also do whatever but get stuck with the phone মানে ফোনটো চাই থাকক ইউটিউব খোলা ৰাখক okay just give me 2 or 3 minutes. Okay, I need some I need just 2 or 3 minutes. I beg your pardon. থাকি যাব কোনো এৰি নাযাব
Sound. Okay, welcome back. Welcome back. The break is over. So, আমি ক'ত আছিলোঁ? So, এইটো আমি কমপ্লিট হৈ গ'ল যে বায়'ম যিখিনি আছিলে মই ক'লোঁ যে বায়'মৰ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনটো তাৰমানে ক্লাছিফিকেশ্যন কি কেটেগৰিজ আছে সেইবোৰ এইটো ডায়েগ্ৰামৰ থ্ৰুতে মই অলপ বুজালোঁ আৰু মই জানো যে বহুত দেৰিলৈকে গ'লে ক্লাছটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় PDF টো পাই যাব সেইটো কাৰণে বায়'মৰ যোনটো ডিটেইলছ আছে সেইটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব কিবা দিগদাৰ পালে মোক জনাব Okay, now look at ecosystem and its components and functions. So আমি ইকোলজিৰ কম্পোনেন্টস পঢ়িলো ইকোলজিৰ কম্পোনেন্টস আৰু ইকোসিস্টেমৰ কম্পোনেন্টস অলপ ওভাৰল্যাপ কৰে কাৰণ কি হয় যে হেইটোৱে যে ইকোসিস্টেমৰ ষ্টাডিটোৱেটো ইকোলজি বুলি কোৱা হৈছে ন দুটা ইন্টাৰলিংকড হয় তো হেইটো কাৰণে আৰু ইকোসিস্টেম গৈয়েটো কালেকশন অফ ইকোসিস্টেমস comprises an environment. So হেইটোৱে so এই তিনটাৰে যদি লিংকেজ আছে তো হেইটো কাৰণে কম্পোনেন্টছৰো একে সিমিলাৰিটিজ নিশ্চয় থাকিব তো আৰু কি ডিফাৰেন্স আছে আমি ইয়াতে চাওঁ যে components and functions a group of living things that communicate with one another and with their surroundings around them, that is the solar energy into sun or that is sunlight in the form of sunlight, then air, water, soil, wind, and various essential chemicals like rocks, weathering or মই কৈছিলো যে metamorphosis যোনটো হয় সেই বস্তুটো সেইবোৰ chemical processes হয় সেইবোৰ So various types of weathering process আছে মই হেইবোৰ এতিয়া ক'বলৈ নাই আপোনালোকে জিওগ্ৰাফিত পঢ়ি ল'ব It's called an ecological system or ecosystem So ecosystem or definition to হ'ল যে যেতিয়া group of living things So ecology যোনটো definition আছিলে সেইবোৰত কি আছিলে মই কৈছো simple এটা definition আছিলে ন যে physical habitat টোৰ লগত কি physical environment ৰ লগত কি মানে immediate environment যোনটো যে ইয়াতে যদি আছে ইয়াতে যদি এজন মানুহ আছে তেওঁ আখে পাখে যোনটো হেৰি আছে তো একদম ন্যাৰো কনসেপ্ট হ'ব ইকোলজি বুলি ক'লে হয় ন্যাৰো হ'ব পাৰে বা বহুত ডাঙৰো হ'ব পাৰে কিন্তু হেইটোৱে যে ইকোলজি বুলি ক'লে মানে কি হয় যে যেনেকৈ যে এটু বেটু পানী মিলাই সাগৰ হয় তো হেইটো বস্তুৱে যে ইকোলজিও মানে তেনেকুৱাই বস্তু মানে যে সৰু বস্তু মিলাই একদম ডাঙৰ এটা কনসেপ্ট সৃষ্টি হয় তো হেই বস্তুটো এইটোৱে আৰু যেতিয়া ইকোসিস্টেমৰ কথা পাতো আমি আৰু কমপ্লেক্স লেভেলত আমি গুছি গৈছো যে তাৰে যোনবোৰ মানে কি এসেনশিয়াল মানে কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস ইন এন্ড अराउंड হৈ আছে সাপোজিং যে সানলাইটৰ লগত লাগি আৰু কি হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথাও আহি যাব আজিকালি ক্লাইমেট চেঞ্জ তো যেনেকে ওজন লেয়াৰ ডিপ্লিশন সেইবোৰ বস্তু মানে ইউভি ৰেজ তাৰ পাছত এইটো যেনেকুৱা মানে ধৰক man made যোনবোৰ প্ৰবলেমছ আছে মানে যোনবোৰ মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে man induced human activity induced based climate changes so এইবোৰ কমপ্লেক্সিটিজও সোমাই আছে ইকোসিস্টেমৰ ভিতৰত so ecosystem can be a small tree a pond a puddle of water in a rock or an ocean so ecosystems can also be small but ecologies are always smaller right but at the same that and ecosystems can be as huge as an entire ocean itself that is marine ecosystem যোনটো marine ecosystem আমি types of ecosystem যেটা পঢ়িম এতিয়াই আমি দেখিম যে marine ecosystemত এই ocean based ecosystem টো সোমাই আছে within any given area living and non-living interacts with each other together these things form an ecosystem An ecosystem is an area with a boundary through which an input and output of energy and matter can be measured and related to one or more environment. So, a nutrient cycle যেটা আমি পঢ়িম energy cycle or nutrient cycle সেইবোৰো মানে আমাৰ ইকোসিস্টেমৰ ভিতৰতে সোমাই আছে আৰু এনভায়ৰনমেন্টৰ ভিতৰতো আছে
ইকোলজি লগ লাগি ইকোলজিটো ষ্টাডি কৰাৰ পাছতে এইবোৰ আমি গম পাইছোঁ। Look, a very childish diagram or representation of biotic and abiotic components. No need to explain further. But the biotic components, যে আমি যোনটো এই ক্লাছ 10 লেভেল যদি EVS চাওঁ তাতকে বস্তুটো কি ডিফাৰেন্স আহে এতিয়া আমি ডিফাৰেন্সটো আমি সেইটো বস্তু গম পাম যে বায়োটিকত that is living thingsত producers কি হয় that is there will be producers, consumers and those and those decomposers, saprotrophs, all those all those scavengers, so all those all those organisms you would find they have different roles to play in an ecosystem. So what are their roles exactly? So producers or consumers, so ইয়াতেও যেনেকে আপোনাৰ মাৰ্কেটত ইকনমিত যেনেকে producer, consumer, tertiary sector টো থাকে সেই তিনিটা sector থাকে so ইয়াতে আৰু তাতকে বেছি কিছুমান sector বুলি নকওঁ তাতে components মানে biotic components ভিতৰতে সোমাই আছে যে বাছি থকাৰ টাইমতো আছে আৰু কিছুমানে মানে after that also that is the decomposers, they also the decomposers even on the dead body they will play a very important role in completion of those nutrient cycles. So nutrient cycles are nutrient cycle যোনবোৰ fulfilling এটা aspect আছে ন complete cycle to complete কৰিবৰ কাৰণে সেই cycle মানে কি circular movement to right circular motion to complete ৰাখিবৰ কাৰণে সেই বস্তুবোৰ সেই মানে decomposers, saprotrophs then those decomposers, then scavengers, all these I'm not talking about consumers and autotrophs or herbivores or autotrophs like that because their roles are very much visible but তাতকে বেছি crucial role সেইবোৰ cycleত এই decomposers এইবোৰে play কৰে. But anyways, everyone's role is very, very important. Now have a look. So autotrophs or self-nourishing. Autotrophs মানে কি নিজে photosynthesis to নিজে কৰিলে. That is সেই chlorophyll green pigment to থাকে সেইটো কাৰণে plants provide food for the entire ecosystem. So plantor সেইটোৱে যে plant So সেইটো কাৰণে এনেকে right so তাৰে পৰা সেই chlorophyll pigment টোৰ কাৰণে green pigment টোৰ কাৰণে সেইটো photosynthesis সেইটো সেই বস্তুটো সেই component বোৰ synthesize কৰি কি হয় যে plant photosynthesis ওলাই সেইটো সেইবোৰ components বোৰ break down কৰি food produce কৰে right মানে nutrient minerals সেইবোৰ বস্তুৱে produce কৰে যোনটো সিহঁতে plants এটো নিজে consume কৰে আৰু সেই যোনবোৰ herbivores আছে সেই herbivoresৰ কাৰণেও সেই বস্তুটো সেই cycleটো pass on কৰি দিয়ে মই এতিয়া chemical formula নাযাম কাৰণ মই photosynthesis এতিয়া মই ভাবো যে পঢ়ালে বহুত বস্তু আপোনালোকক এৰা যাব যোনবোৰ বস্তু আৰু কিছুমান বস্তু একদম খাটাং আহিব like those conventions and all I need to reach it right I need to reach it at least by 8:30 or 8 so at the same time so 8টা ভিতৰত মই হেতু কাৰণে কৰিব লাগিব হেতু কাৰণে এই ইমান বস্তু মই ভাবো যে ইমান chemical formula মই এতিয়া বুজাই থাকাত সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰো সময় নষ্ট বুলি কোৱা নাই কিন্তু হেতু এটা হেবোৰ কি হ'ব যেতিয়া foundation batch হ'ব so marathon means I am touching each and every aspect and this will ensure
It should ensure that each and every aspect has been touched, and not just touched, it will go inside your head and at the same time make you enable to make, যে আপোনালোকে প্ৰিলিমছত correctly mark কৰিব পাব লাগিব, পাব পৰা হৈ যাব. So autotrophs are green plants that absorb water and nutrients from the soil, carbon dioxide from the atmosphere, and solar energy in the process. So এইবোৰ লৈ সেইটোৱে photosynthesis কৰি নিজে producer হৈ পৰে, সবকে food distribute কৰা হৈ যায়, cycle to start দিয়ে nutrient cycle. So producers reuse and thereby recycle decomposition materials such as inorganic nutrients that are released into the environment. Then comes consumers or heterotrophs, other nourishing organisms. So those other nourishing organisms, can you get me? They are called heterotrophs and they consume food synthesized by the autotrophs. So yate ছাগলী আহিব, okay. Anyways, মই এটা ছাগলী ড্ৰ নকৰো. So এই পাত খালে, right? That means that goat is nourishing through the tree or through the plant, through the green leafy leaves, or hey leaves burote hey photosynthesis kora hey junbur minerals ase, nutrients ase, heibur bostu absorb kora asile, heibur ehonte pai gole. So hetu the nitrogen junto asile, nitrogen is very very important, but nitrogen is abundant, though we need it in a very breakdown manner. Mane ki eta breakdown form ot lage, mane beleg eta beleg bostut mane hetu mane ei beleg component to jete convert hobo lagibo nitrogen so that we need nitrogen, but we cannot take it right from the atmosphere, though it is in abundance. So heibure mane nitrogen to hey fixation kore no, nitrogen fixation junbur bacteria kore, plants o kore, plants or bhitorot hetu je nijor ei roots ote mane plants or roots burote etu kono nitrogen fixation korile soil fertility to bari jay, hey hetu kone gauss katibo na pae aru horu horu ei কি হয় যায় কয় নহয় যে in agriculture, in your agricultural land also you should rear up some small plants, কিছুমান সৰু সৰু leguminous plant লগাব লাগে, কিবা বেলেগ বেলেগ পাচলি লগাব লাগে, এইবোৰ যিকোনো খেতি কৰক, so that মানে সেইবোৰ নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন হৈ থাকে, আৰু হেতু হলে হেতু নাইট্ৰজেন টো more important হয় for every living entity. So it is divided into two broad groups, that is micro and macro consumers. Aku micro macro ahi gol. So consumer o duta bhag ase, etu hol macro consumers. Obviously micro boli kole horu hoi jay, ekdom bijanu type hoi jay, ar bijanu mane bacteria. Aha. So anyways, sometimes so I hope that this is all right. So for macro bilakok dangor heri bilakok akko moyo mane etu ki hoy jay, so macro consumers are also known as phototrophs. They feed on plants and animals or both and are categorized based on their nutritional input. So hetu hoy herbivores hole herbivore ba carnivore বা omnivore ji hok so heburo categorize kora hoise. Aru micro consumers, that is saprotrophs. So these terms often arrives আপোনালোকৰ prelims or paper ot সদায় হিহতি মানে সৰু হ'ব পাৰে, দেখা নাপাব পাৰে, কিন্তু prelims or paper ot দেখা পাব.
These are primarily bacteria and fungi that feed on dead and decomposed organic matter of animals and plants by secreting enzymes on the dead matter. Understood? So chemical and chemical secretion kore those saprotrophs after feeding on the dead and decomposed matters of plants and animals. So then comes herbivores. So these are the again further after this among the macro consumers, these herbivores feed mainly on plants. They are known as primary consumers. Example, deer, sheep. Primary consumers are consumed by secondary consumers. Example, hyena. Tertiary consumers, which are known as carnivores. Example, tigers, which cannot eat wolves. So wolfok tiger khabo নোৱাৰে. So okay, so these are pure carnivore hoy, but কি হয় যে wolfo carnivore hoy, but at the same time সিহঁতি মানে primary level consumer hoy, tertiary নহয়. So we cannot. Then come organisms that consume both animals and plants are omnivores, like us human beings. So I'll not categorize into non-veg or veg like that, but yes, that is up to people's choice. But so human beings, monkeys, bears, many bears are vegetarian, like they live on berries and honey like that, but they also consume fish and all. Detrivores are earthworms and some soil organisms. So detrivores or saprotrophs এই দুটা বস্তু সদায় সদায় প্ৰিলিমছৰ পেপাৰত দেখা পাওঁ চাব just go and say it on Gemini or something that এই দুটা word আমি প্ৰিলিমছৰ পেপাৰত কিমান বাৰ দেখা পাইছো just try it and some soil such as anthropods and nematodes. These are kind of worms only that feed on detritus and help in the breakdown of organic matter. So this is a diagram you'll look after once you get through the PDF. I hope you have understood. There is nothing, this is not a complex thing, so I'm trying to make it as easy as possible. So functions of ecosystem. Ecosystems are complex. পেচিদা মামলা যে অকপক আছে কিন্তু মই ভাবিছো যে মই বুজাতে পুৰা সৰলভাৱে বুজাব পাৰিছো okay. So open and dynamic systems, they perform certain functions. These are energy flow through food chain. So food chain er kotha eta ahibo, nutrient cycles or kotha ahibo, there is biogeochemical cycles, that is comprising of chemical and biological okay dutare mane mixtures hoi thakibo. Ecological succession or tropical levels or pyramid. Just এক minute
Okay, hello. So good evening. Aru, moi just 2 minutes but 3 minutes দিব. কিবা এটা okay. মই আহি আছো এতিয়াই. মই ইয়াতে আছো actually. I'll just have my sip my tea. Okay, 3 minutes break. 3 to 4 minutes at max. Okay, don't go anywhere. Keep watching. All right. Thank you.
Okay. So no longer aru interruption no hobo. So we'll have 1.5 hours of full-fledged class. Okay. So la last time, I mean some minutes ago, we were discussing about functions of ecosystem. So তাতে আমি কৈ আছিলো যে ecosystems are complex and dynamic system. তাৰমানে মানে বস্তুবোৰত কি হৈছে বহুতখিনি interactions তাৰপিছত environment levelsত তাৰপিছত আপোনাৰ যোনবোৰ মানে ইক'লজিত যোনবোৰ simplified termsত আছিলে সেইবোৰ বস্তু complexity transform হৈ যায় ইক'চিষ্টেমত অহাৰ লগে লগে ৰাইট আৰু ecosystem is a changing, ecosystem is never static. It goes through certain changes. মানে ডাইনামিজম এটা বস্তু আছেই মানে যে এটা মানে কণ্টিনিউৱাছ চেঞ্জ নহ'লেও ইমিডিয়েট চেঞ্জেছ নাহিলেও অলপ অলপকৈ চেঞ্জ আহি থাকে কিবা ধৰক কিবা যদি অলপ লাহে লাহেকৈ ধৰক কিবা স্পেচিছৰ বিহেভিয়াৰ পেটাৰ্ণত হ'ব পাৰে তাৰপাছত সেইটোৰ লগত ৰিলেটেড হৈ যোনটো মানে অভাৰঅল যোনটো নিচে আছে যোনবোৰ মানে ইণ্টাৰেকশ্যন আছে সেইবোৰ লগতে পপুলেশ্যন হেবিটেটৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ আহিব পাৰে অ'কে কিবা ইণ্টাৰচেঞ্জ এটা এটাকৈ কিবা বস্তু মানে বেলেগ বেলেগ এৰিয়াৰ পৰা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল হেবিটেটটো অলপ শ্বিফ্ট হ'ব পাৰে তো ইয়াৰে স্পেচিছ তাতে অলপ যাব পাৰে তো সেই বস্তুবোৰ মানে অলপ অলপকৈ চেঞ্জেছ ইক'চিষ্টেমত আহিব পাৰে অ'কে চ' সেইটো কাৰণে ইয়াকে ডাইনামিজম থকা বুলি কোৱা হৈছে চ' ইট ফাংচনছ it through food chain, food web, আমি এতিয়া এইটোৱে চাম then we will see through the biogeochemical cycles. Just now I have told that the chemical and biological all those reactions and that occurs in the natural form. So hey natural formatত যোনবোৰ cycle হৈ আছে সেইবোৰে নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইক্লিং বুলি কোৱা হয় যোনবোৰ বায়'জিঅ'কেমিকেল চাইকেলছ বুলি আমি জানো দেন ইক'লজিকেল ছাকচেশ্যন দেট ইজ ট্ৰপিকেল লেভেলছ ট্ৰপিকেল পিৰামিডছ দেন হোমিঅষ্টেচিছ অৰ চাইবাৰনেটিক অৰ ফিডবেক কণ্ট্ৰল মেকানিজমছ চ' দিজ আৰ দি functions that an ecosystem performs. So kind of অলপ শুনোতো অলপ বস্তুবোৰ অলপ হেৰি হৈছে like it doesn't sound very simplistic like we dealt with unlike we dealt with ecology. In case of ecology আমি বস্তুবোৰ বহুত সৰলতাভাৱে আমি বুজি পাই আছিলো তো এতিয়া আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনবোৰ যদি চাই এইবোৰৰ পৰা কুৱেশ্যন যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ যে এইবোৰ টেকনিকেল টাৰ্মছৰ পৰাই কুৱেশ্যন বহুত কেইবাৰ আহিছে অ'কে লাইক tropical level, tropical pyramids, then nutrient cycles, nutrient cycle বোৰ যে যোনবোৰ components আছে যোনবোৰ মানে stakeholders আছে তো সেইবোৰ বস্তু like some less heard cycles like phosphorus cycle, sulfur cycle, then carbon cycle. So these cycles we don't talk about very often, but these often surface on your paper, especially prelims paper. So ahok ami saw that how does the energy flow occurs in an ecosystem. The energy flow that we get to see, so that is a very dynamic structure. So in every ecosystem there are certain properties. Okay, these properties kiba confusion thakile muk kobo. Okay, please raise your voice and tell me in the comment section that in a food chain you will find some dynamism, there is some changes because when does the food chain change occur? কেতিয়া হয় ফুড চেইনত এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কেতিয়া আহে যেতিয়া এটা স্পিচিজৰ নাম্বাৰিঙত অলপ চেঞ্জেছ আহে কোনোবা এটা স্পিচিজ যেতিয়া এতিয়া শুনি আছো যে এল নিনৰ টাইমত কি হয় যে সেই পেৰুভিয়ান কোষ্টত তাতে
একদম over upwelling হয় বেছিকে মানে হেৰি হৈ যায় ফিচিঙৰ হেৰিটো গ্ৰাউণ্ডটো ইমানেই বেছি ফাৰ্টাইল হৈ যায় যে বস্তুবোৰ একদম অভাৰ ফিচিং হৈ একদম ফিচিং পপুলেশ্যনটোৱে অভাৰঅল কমি যায় কিন্তু এনে ফিচাৰমেনৰ প্ৰফিট হ'ব পাৰে প্ৰফিটো নহয় একচুৱেলি বেছি হৈ যায় ন একদম মৰি যায় যেতিয়া তেতিয়া ইমান মৰা ফিছৰ ইমান এটা ভেলু নাথাকে ত' সেই তেনেধৰণৰ তাৰপিছত কি হ'ব যে ফিছৰ স্পিচিছৰ এটা নাটনি হৈ যাব এতিয়া বৰ্তমান কি হৈ আছে ফিছ কিছুমান এৰিয়াত ফিচাৰমেনক জাল পেলাব মানা দিছে বাধা দিছে চৰকাৰে because these are fish species reproduction phase. Okay, so if they if we catch up those fishes and if we consume them then we'll have very lesser number of fish in that very ecosystem very shortly. So সেইটো কাৰণে এনাৰ্জি ফ্ল' আৰু ফুড চেইনত ডিছৰাপ্ট আহি যাব পাৰে ডিছৰাপশ্যন আৰু these flows and chains they connect the biotic and abiotic components of an ecosystem obviously right so biotic to নিজে হৈ আছে হা আৰু abiotic components বোৰত কি হ'ব যে সেইবোৰে ন abiotic ফেক্টৰবোৰ মিলাইতো বস্তুবোৰ বায়টিকক এফেক্ট কৰিছে ন যে ছানলাইট যদি বেছি হৈ গৈছে উইণ্ড যদি অলপ কমিছে যদি যদি ৰেইনফলটো যদি কমিছে যদি ৰেইনফল যদি বাঢ়িছে যে ছানলাইট বেছি হৈছে নে কমিছে okay মানে obviously sun is always there but the amount of sunlight the insolation received in that particular area it depends right it matters it kind of it shows that whether it is remaining stable or it has gone through many changes সেইটোকেতো কৈছে ন দিছ আজিকালি যোনটো গ্লোবেল ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা আহি আছে so energy flow happens through food chain and the sun is the only source of energy for all ecosystems on earth except for the deep sea hydrothermal okay so this is also an exception so exceptions are often there and it becomes important for your prelims so deep sea hydrothermal ecosystems on earth so যেনেকে আপোনালোকে লাষ্ট ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন পাইছিলে ন I think dark oxygen na ki asla etu dark oxygen I think on mains found jonbur mane ekdom deep sea marine ecosystem or ekdom sea bed mane ocean bed of jonbur ulai so tate sunlight nathake kobo gole so now let us look at food chain apnaloke agotu পঢ়িছে স্কুলত একদম মজাকে পঢ়িছিলে ন যে আৰু ডায়াগ্ৰামো বনায় কি হয় যে 5 out of 5 পাই যায় ৰাইট এনেকৈ টিচাৰে যেতিয়া ৰাইট দিয়ে 5 out of 5 very very good okay so a food chain is described as the transfer of energy from producers that is green plants autotrophs মনত ৰাখিব autotrophs through a series of organisms with repeated eating and being eaten कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया हाँ हे बस्तुटो इटू होय हर बाप का एक बाप होता है ठीक है बड़े साहब all those okay बड़े साहब का so बड़े साहब also gets eaten example grasses to grasshopper को frog then snake gets eaten by an eagle or hawk but this is just a basic example we are civil services aspirants we all know that nothing is simplified for us right I mean I'm not talking about myself though I'm talking about you I am teaching civil services aspirants so you cannot deal with anything simplified in that to that very extent so each step in the food chain is called trophic level very very important so trophic levels যেতিয়া আপোনালোকে কুৱেশ্যনত পায় এই কথাটো মনত ৰাখিব যে এটা step by step যিটো food chainত থাকে each step those very steps are called trophic level okay I'll tell you one of my experience back in 2018 when I wrote my first I appeared for my first APSC Prelims it was December 2018 I passed okay
I passed it was my very first. I was still going through my preparation. My coaching goyo aslu. I'll be very honest. Okay, I was in Delhi, but I came and then I appeared. So my brother-in-law filled up the form. Form filling was very easy at that time. Okay, so anyways, so সেই বস্তুটো মই নিজে ভবা নাই যে মই কেনেকৈ পাছ কৰি যাম, মই পাছ কৰি গ'লোঁ, ঠিক আছে, বাট ঠিক আছে, বেয়া নাছিলে ইমান প্ৰিপাৰেশ্যন, অ'কে, বাট থিংছ হেভ গন টাফাৰ দেন লেটাৰ অন, বাট এনিৱেজ, চ' ইউ ন' চ' দেট টাইম, ট্ৰাষ্ট মি, I skipped this question. ট্ৰপিক লেভেলছৰ কথা আছিলে, ট্ৰপিক লেভেলছ কি মই তেনেকৈ মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ মানে, কাৰণ I read just probability. My optional was history. That time prelims also had optional. So history পঢ়ি মানে সেনেকে ওলাই গ'লো, অ'কে, সেনেকে ওলাই গ'লো, আৰু একেলগে চিছেটৰ মেথছখিনিও আহি যায়, বেচিকখিনি, ৰিজনিং চব মিলে, লজিক ৰিজনিং, তেনেকে ইমান চিন্তা কৰিব লগা নাছিলে মানে, যি হওক, বাট নাও থিংছ আৰ ডিফাৰেণ্ট, ৰাইট? I'm talking, I have also given, but then interview calls came in 2023 and 4. Okay, it would have come earlier also had I chosen, had I not chosen English literature. English literature से कुछ मिलता ही नहीं है ना. I'm sorry, but I'm telling you the very truth. Those optionals, somebody, taking PSI or optionals were getting, never, they're getting lesser than 350, but somebody choosing literature, they were not getting more than 200. It was like, I will not give, right? So that's why I'm happy that you all, even you all have not faced, you are not going to face that injustice in the form of optional. Optional को ही हटा दो, खत्म कर दो इसको. But in UPSC it doesn't happen. Okay. Anyways, but I love APSC. Okay. Because I'm having my bread and butter through that. I have to love. Anyways, uh, types of food chain. Types of food chain. Grazing food chain. Grazing का मतलब ये है ना कि घास फूस खाए, घास घास घास, हाँ, घास फूस खा के जो रहता है initially, okay. So grazing food chain to hobo, it starts from the green plants that make food for herbivores in turn for the carnivores. So aquatic ecosystem ওটা যদি চাওঁ, phytoplankton বোৰ মানে algae কি খায়, zooplankton খাই দিয়ে, okay, those phytoplanktons is zooplankton খাই দিলে, zooplankton বিলাকক fishes আৰু সৰু ফিছক ডাঙৰ ফিছে খাব, আৰু অলপ ডাঙৰ ফিছ যদি হৈ যায় পেলিকেন আহি খাই দিয়ে, হা, এইবোৰ সৰু সৰু ফিছ, ঠিক আছে, তেনেকে এইটো একুৱেটিকৰ মানে কি পণ্ডৰ ইক'চিষ্টেমৰ কথা কৈছো, আৰু এইটো মানে ইক'চিষ্টেমটো আমি ক'লো, কিন্তু এইটো কি হৈছে গ্ৰেজিং ফুড চেইন, ৰাইট? যেনেকে সেই গ্ৰাছ অপাৰৰ এক্সাম্পলটো, হা, গ্ৰাছ অপাৰত ছাগলী, হা, গ্ৰাছ অপাৰৰ পৰা হেৰি খাইছে, তাৰে পৰা ছাগলী খাইছে, ছাগলীটোক মানুহে খাইছে, গ্ৰাছ অপাৰৰ পৰা ভেকুলী খাইছে, ৰাইট? ভেকুলীটোক কোনে খালে? স্নেকক ইগলে খালে. Then comes detritus food chain. Look, when the term detritus, decomposer, detritus মানে decomposing এটা বস্তু কিবা এটা থাকিবই মানে, dead organic matter. Saprotrops আমি চালো, okay, saprotrops. So এইবোৰ বস্তু অলপ মানে এক্সামিনাৰক এট্ৰেক্ট কৰে. So detritus food chain starts from the dead organic matter, the detrivore organisms which in turn make food for protozoan, from protozoa to carnivores. So protozoa এটা ব্যাকটেৰিয়াই হয় ন, so ব্যাকটেৰিয়াৰ পৰা একদম কাৰ্নিভৰ মানে ডাঙৰ হেৰিৰ পৰা,
So এইবোৰ চাই ল'ব, এইটো এটা diagram. It shows a very simplified manner, in a very simplified manner, this food chain, grazing food chain to চাব। এই cabbage টো এই caterpillar খাইছে, caterpillar এই পক্ষীটোৱে খাই দিলে, right? আৰু detritus চাব, detritus এই এইবোৰ এইবোৰ ব্যাকটেৰিয়া চেক্টেৰিয়াৰ নিচিনা মানে আমি দেখা নাপাওঁ, কেঁচুটোৱে খাই দিলে, কেঁচুটোক এই ৰেটটোৱে খাই দিলে, বা কিবা এটা মানে উইজেল টাইপৰ বস্তু এটা খাই দিলে। So these are secondary detritus feeder, primary detritus feeder. I'm just showing, okay, and food chain will ultimately lead to food web. Food web is the actual representation. Food web actually shows that how the nutrient, how the meal cycle, মানে কোনে কি মানে খোৱাটোৰ কাৰণে, খোৱা is a very important factor, no matter what. So food is what keeps all the organisms alive. So সেইটো কাৰণে food web টোৱে ultimately deciding factor হৈ যায়, মানে আপুনি food web টো যদি চাই বহুতখিনি বস্তু আপুনি গম পাব ইকোচিষ্টেমৰ কথা স্পেচিয়েলি। So এতিয়া চাওঁ, so फूड चेन से आता है फूड वेब, ओके। और फूड वेबर आगते मैं कि कलो ट्रपिक लेवल्स कथा क्यों आनिलु, ट्रपिक लेवल्स कि हल जे इच एंड एवरी लेवल जो थाके न जो माने कि खोৱাৰ स्टार्टिंग जो थाके, स्टार्टिंगर পৰা लास्ट जेटाলৈকে गई থাকে সেইবোৰ लेवलके ट्रपिक लेवल বুলি কোৱা হৈছে। फूड चेনৰ ভিতৰতে ट्रपिक लेवल्सবোৰ সোমাই আছে, फूड वेबर ভিতৰত फूड चेन সোমাই আছে, ঠিক আছে। এটা বুজি পালে, ফুড চেইন, ফুড ওয়েব, ট্রপিক লেভেলস, 3 টিয়ার এটা হয়। রাইট ইট ডাউন, মেক এ নোট। লেট মি সি, আই এম নট টেকিং ব্রেক, ওকে, নো ব্রেক্স রাইট নাও। Hi, hi, hi Ram, hi Rama, hello. चलो, so tropical levels, depending on their feeding relationship with other species, organisms occupy a location in the natural setting or in a group. Organisms occupy a particular position in the food chain. कि सबका एक एक जगह रहता है, हाँ এটা পজিশন আছে, মানে কাৰোবাৰ যদি মানে কয় নহয় যে সবেই কিবা পাৰপজৰ কাৰণে আহিছে, সেইটো কথাই মানে ইনডাইৰেক্টলি সেইটো বাৰু ফিলচফিক হৈ গ'ল, এইটোও মানে এটা এইটো তাৰে প্ৰুফ হৈ গ'ল। Yes, in the food chain known as their trophic level based on the source of their nutrition or food. কিছুমানে গালি দিয়ে ন, এই খাবৰ কাৰণে আহিছো নেকি, খালি খাই থাকো। So this is also a trophic level है ना, trophic level আছে, okay। So সেই trophic level to maintain কৰা important হয়, সেইটো কৈ দিব। It's good to dispose of some sarcastic remarks as jokes. So
producers are on the first trophic stage. Producer, consumer, reward. Then followed by herbivores, primary consumers. Then carnivores, that is the secondary consumers. Then omnivores and decomposers. A2 sabo. This is the good representation of trophic level. See, a trophic level is a position in a food chain, a food web, or an ecological pyramid. So, এইটোৰ ভিতৰত এইটো আছে, এইটোৰ ভিতৰত এইটো আছে. Okay, ecological pyramid to কি হয়? That is occupied. So, this question is pending. We'll solve it. That is occupied by a group of organisms having a similar feeding mood. So, at a species or the tropical level, it will have a beleg position to lobo. It would a species or at a particular position. Okay, species or population or position no. Species to a position. Okay, there is a snake or zundu position. He to frog ahi hey no koribo, but eagle ahi change no koribo. So, by beleg tropical levels of ase. Now look at what is the food web. So this web is not of the Spider-Man web kind of food web or nisna hoise no je enukwa sob web or nisna, right? Yak khaise yaku khabo pare yaku hobo pare. So jali type or hoise. So food chain versus food web. Food chain to both simplistic asile. Such a cute grasshopper. Okay, see he or she is smiling. So everybody smiles. Okay, so because they are eating up, they are keeping themselves full, they are keeping each other, they are not on diet, and they work out as well. They know they are working out in the natural habitat. So food webs, that means the tropical levels do not follow a linear pattern in an ecosystem. They are linked together to form a food web. A linear pattern not at a tropical level to ki hoy je hoday je eta linear pattern eta plane eta eketa rastat goi thakibo etu kotha nohoy mane ই বেলেগ রাস্তা দিয়ে গৈ মানে বস্তুটো এটা বেলেগকো খাব পাৰে মানে নিজতকে বেছি obviously কি এক চুহা তো কবি a rat will not eat up an eagle, right? It will not. You may see that टमाटर खाके टमाटर बड़े मजेदार, ये चूहा ने हाथी को भी गिरा दिया, but that is different. So that will not happen. Okay, obviously I'm not talking madness in here. So but but at the same time the say an owl will also eat up a grasshopper, and at the same time a rat or even chicks of a hen, right? Etu khabo pare eko hei nohoy. So heibure mane eibur mix up kori dile no, mix up kori dile frog o khai dibo pare. So heitue mane aru ketiaba ki hoy je owl to horu horu snake o khai dibo pare, right? So that's why it is called like a matrix movie to is na ke jali type of hoy jay. It is, it forms a interconnection of food chain. So link kori dile heituke ami food web boli kobo pari. So food web is more realistic and practical model of energy flow through an ecosystem. In nature, one often finds food web rather food chain. Okay, food web hai ami dekha pao, food chain directly ami dekha na pao. Food web to basic realistic hoy. Gom pale?
So here we are talking about ecological pyramid. So that's what I have told you in the beginning. I haven't skipped any important aspect related to your syllabus. So in case, but I will make sure I'll complete it up today itself. So this is my promise. Be there with me. Be there. I'll be there for you. That song. I'll be there for you. Huh. আৰু কি আছিলে that you know when the rain starts to pour, the rain is pouring. I think rain has just stopped, but still I'll be there for you. So ecological pyramids. In an ecosystem, the graphic representations of trophic levels are called ecological pyramids. They have a pyramidal shape to them. So trophic levels to ki hoy? The ecosystem heituwe no, then tropical levels bur jodi ami depict korim no, pyramidor nisina dekhabo lagibo no. Eta white to select korile bhal no. So heituwe je enege no. এনেকে পিৰামিডৰ শেপত আহি যাব যে ইয়াতে ই আছে ইয়াতে এটা স্পিচি আছে ইয়াতে এটা স্পিচি আছে ইয়াতে এটা স্পিচি আছে ওকে তো তাৰে ভিতৰত হেইটো তেনেকে আমি মানে ইকোলজিক্যাল পিৰামিডটো সেই ট্ৰপিক্যাল লেভেলছৰ মানে ডিপিকচন যেতিয়া কৰিম তেতিয়া সেই বস্তুটো আমি দেখাব পাৰিম ইকোলজিক্যাল পিৰামিড মানে হেইটোৱে তো ইকোলজিক্যাল পিৰামিডৰ কথা আহিছে আপোনালোকে চাই লওক PYQ মই PYQ দিব বিচাৰিছিলো বাট কি হ'ল যে অলপ মানে আমাৰ মোৰ ক্লাছটো ওয়েডনেসডে হোৱা কথা আছিল মই আজি ল'ব লগা হ'ল মই ভালে I am always there but PYQs they do need some some just like that. I do remember I was checking but I could have shown you just like that ki je yar par ahise UPSC APSC to ahise ahi ase continuously ahi ase APSC environment section to kintu bhal paয় or এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু আহে so they have a pyramidal shape to them. The pyramid's base is made up of producers with the subsequent tiers representing herbivore, carnivore and top carnivore levels. So এটা এটাকে যেতে যাব ন প্ৰথমতে সেই প্ৰডিউচাৰ থাকিব মানে অটোট্ৰপস মানে যোনে প্ৰডিউস কৰে হা সানলাইট লৈ মিন্স গ্ৰীন প্লান্টস তাৰপিছত প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ থাকিলে তাৰপিছত সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ মানে হাৰ্বিভৰৰ পাছত কাৰ্নিভৰ secondary consumer as a top tier carnivore সেইবোৰ মানে তেনেকে carnivore level to ডাঙৰ হৈ থাকে omnivore থাকিব so ecological pyramids can be of three categories. Pyramid of numbers, number 1, this represents the number of organisms at each trophic level. It graphically represents the total number of individuals of different species belonging to each trophic levels in an ecosystem. So pyramid of numbers, that means it is showing the number of organisms, how many organisms are there, and it shows the the যোনবোৰ মানে species কি species আছে আৰু তাৰে species or কিমান number of individuals আছে সেইবোৰত মানে সেইটো numberটো দেখাইছে মানে populationৰ numberটো মানে species population আৰু কিমান মানুহ individual আছে কিমান মানে individual আছে species মানুহ নহয় মানুহ কোৱা নাই মানুহ হ'ব পাৰে বাট মানুহ বুলি কোৱা নাই মানুহ ওপৰত থাকিব বাট যি হওক so this is called the pyramid of numbers. See, taking that much of I'm taking if in future if one of my viewers become a civil service teacher, if you reach through interviews and all, then I feel like this is my plan B and not just plan B, this is my passion. I don't want to go somewhere else, but I want to make sure that I will make up I'll be a potter. I'll give a foundation for future bureaucrats. Then you will understand how much of energy level, not just energy, how much of you have to be so thorough with everything, be it. So I've been screaming, I've been here since last 2 hours almost, but I've taken a break. Of course I've taken 2 breaks, mini breaks, but still বস্তুটো তেতিয়াও বুজি পাব মই আমিও আগতে একদম 8 বছৰ আগত
বাৰু তেনেকে বুজা নাই, but the thing is I love it, but the thing is, you have to stick with us, you have to stick with me. I mean, through this screen, don't have to come here, okay? So এইটোৱে pyramid of numbers, numberবোৰ দেখাইছে. Then comes pyramid of biomass. Biomass বুলি ক'লে obviously waste. Biomass বুলি যেতিয়া কম আমি waste or secretion. So basically there will be some dealing with the waste, right? Like biomass means what? So some, it is not, so it can be the weight also, but it is something to be dealt with মানে যোনটো মানে এটা বডিৰ ভিতৰুৱা কম্পনেন্টছ, মানে ভিতৰুৱা এছপেক্ট. So এইবোৰ ৱেষ্টটো হ'ব পাৰে. Okay, it can be anything. I mean, it can be the flesh and bone, like that. So but here we are talking about in the form of মানে chemical, biogeochemical যোনটো হেৰি আছে, components আছে, সেইবোৰৰ কথা কৈ আছে, সেইটো কাৰণে biomass বুলি কোৱা হৈছে. Biomass, have a look, that individuals in each trophic stage are weighted rather than counted like pyramid of numbers. So this yields a biomass pyramid, or the total dry weight of all species at each trophic stage at any time. The biomass pyramid in most terrestrial ecosystems has a broad base of primary producers with a smaller trophic level perched on top. Understood? So this biomass pyramid, in it is, when you measure their weights of all species at each trophic stage, at a trophic stage আছে, okay, এটা ইহঁতৰ weight বোৰ যদি মাপো, okay, এটা species আছে আৰু সবৰে এইটো population আছে, সেইবোৰৰ weight যদি মাপি যদি আমি মানে সেই হয় এটা, আৰু ইয়াতে terrestrial habitat হয়, habitat means terrestrial বস্তুটো, we are not talking about other মানে marine and all. In most terrestrial, but ইয়াতে সব আমি মানে কি বেছি কনফিউজন নকৰো, এইটোৱে হ'ব যে let's take up as a terrestrial ecosystem, you know so their primary producers যোনটো আছে, that means the primary producers, not those primary autotrophs with a smaller trophic level perched on top, তাতে মানে কি আৰু বেসিক যিখিনি আছে, মানে তাতে প্ৰাইমেৰী প্ৰডিউচাৰবোৰ আছে তলত, তেনেকৈ তাতে বেছি এটা মানে হেৰি যেনেকৈ পিৰামিড অফ নাম্বাৰ্ছত যিটো মানে টপ লেভেল কাৰ্নিভৰ গৈ পায়, তাতে কিন্তু তেনেকৈ মানে ইমান কাৰ্নিভৰটো মানে ইমান টপ টিয়াৰ কাৰ্নিভৰ হৈ নাথাকে, মানে বায়োমাছ যোনটো পিৰামিড হয় তাতে সেইটোৱে বুজাইছে, smaller trophic level perched on top. So have a look. I'll just take a breath, not break, okay, not a break, but I'm just here. I'll just drink up a bit of water. I will just maybe 10-20 seconds. I need something to breathe in. I'll just, because it is actually making me out of breath, kind of, not out of breath exactly. I mean, if you speaking কথা পাতি পাতি অলপ হেৰি লাগি যায়, আৰু this board has a ray, right? It has a ray, so it impacts kind of. চাই থাকিব, কোনো নাযাব, মই আছো এতিয়া.
So anybody appearing for upcoming prelims, tell me. Okay. Then thirdly, so these are the three types of ecological pyramids. Biomass to side of ইয়াতে অলপ কেমিকেল মানে কি ইয়াতে অলপ হেৰি ফৰ্মুলা আছে বাৰু তেনেকে ইমান আমি কৰিবও নালাগে জাষ্ট মই যিখিনি বুজালো সেইখিনি কাফি হৈ যায় that is enough you know. Then third one is pyramid of energy. Since energy flows from one tropic stage to the next, energy is always lost as heat vaporization হয় ন evaporation হয় at each step, so energy loss আছে. The pyramid of energy is always upright and can never be inverted. So যিমানে ওপৰত যায় ন তলত এনাৰ্জি যিখিনি থাকিব সেইখিনি তলত ওপৰলৈ গলে 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 এনাৰ্জি লছ হৈয়ে থাকে. ইনভাৰ্টেড নহব আপৰাইটে হ'ব. Okay, so I will discuss some terms, certain terms, কিছুমান অলপ abrupt লাগিব পাৰে, but these are very very important terms. Make sure you, so এই তিনি লাইনত কি হয়, এই তিনি চাৰি লাইনতে আপোনালোকৰ বহুকেইটা প্ৰিলিমছৰ প্ৰশ্ন সোমাই আছে. চাওক প্ৰিলিমছত এনভাইৰনমেন্টৰ 6টা কুৱেশ্যন, that is 6 into 2, 12 marks definitely আহিবই. যদি নাহে মোৰতো একো কৰাত নাই, কিন্তু 6 সেইটো এটা এভাৰেজ লৈছো দেই, 20-30 বছৰৰ পৰা অহা এভাৰেজ হয়. মোৰ জেমিনাই সুধিল আহিছে 18 মাৰ্কছো আহিছে, as high as 24 মাৰ্কছো আহিছে. so 12 to 24 marks আহে. আৰু কিহৰ আহিব, সব কি প্ৰটকল আৰু কনভেনশ্যনে দিব. প্ৰটকল কনভেনশ্যনবোৰতো মেচ দ্য ফলোইং এনেকে আহে ন, মেচ দ্য ফলোইং ৰূপত আহে. তাৰমানে কি সেইবোৰ আপুনি অলমষ্ট গোটেইকেইখন জানিব লাগে, সেইবোৰতো আছেই, লাষ্টত মই বুজামে. তাৰে আগত কি কি লাগে এনেকুৱা কিছুমান টাৰ্ম. বায়' একিউমুলেশ্যন, it is a mechanism of increasing the concentration of toxic elements within the body of specific organism and in general. so এইবোৰ মই এব্ৰাত অহা নাই যে আমি যে এই ট্ৰপিকেল লেভেলছ অফ এনাৰ্জি এতিয়া কৰিলো ন, এনাৰ্জি কৰিলো, ট্ৰপিকেল পিৰামিডবোৰ যে কৰিলো, তাতে কি হয় কেতিয়াবা সেই আজিকালি সেইটোৱে ন যে ক্লাইমেট চেঞ্জটো বাৰু সেইটো পিছত আহিলে, সেই এইবোৰ আজিকালিতো জানোৱে যে আমি হিউমেন ইনডিউচড যোনবোৰ pollution আছে, like say water pollution and soil pollution, air pollution and all. So it leads to bioaccumulation in innocent, amarto ase because and we somehow deserve it, but at the same time the innocent animals also are getting it, and they have nothing to do with it, unfortunately. So how it happens, so সিহঁতৰ বডিতে
এটা অৰ্গেনিজমৰ বডিতে টক্সিক এলিমেণ্ট তেনেকুৱা কেতিয়াবা আমি চাওঁ নহয় মানে ইমান বেয়া লাগে যে গৰুৱে পলিথিন খাই আছে পলিথিন খাই 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 তেওঁৰ মানে গাঁতত কিমান বেয়া অৱস্থা হ'ব ন ইণ্টেষ্টাইনৰ একদম তাৰপিছত মৰি যাব এনেকৈ so সেইটোৱে যে concentration of toxic elements within the body of a specific organism and in general the concentration of contaminants increases in the body of the organism as compared to the external environment like water air etc so body যেতিয়া mixed হৈ যায় ন এটা organismৰ লাহে লাহেকে যেতিয়া day to day মানে কি আৰু interaction হৈ থাকে physical environmentত তাৰ বডিত accumulate হৈ থাকে এইটো এইটো chemical এই টক্সিক এলিমেণ্টবোৰ accumulation হৈ থাকে so মানে নিজৰ এটা biological body লগত accumulate হৈ তাৰ tissue blood vessels and all everything gets intoxicated or toxic everything is it is becoming those toxic elements are more concentrated in that body so সেই organismৰ bioaccumulation হৈছে বুলি কওঁ আৰু biomagnificationটো কি difference সেইটো মানে এতিয়া মই কৈছো যে ইমান simple definition তাৰ কিয় বুজালে কিন্তু হাৰে যেতিয়া bioremediation biomagnification bioaccumulation এইবোৰ টাৰ্ম যেতিয়া সুধিব নহয় তেতিয়া এইটো মিষ্টেকটো কৰিবা ইউট্ৰফিকেশ্যনটো বাৰু অলপ ডিফাৰেণ্ট হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া আকৌ আৰু কি বায়োফ্লেকুলেশ্যন ফ্লকেশ্যন এইবোৰ বস্তু যেতিয়া আমি আৰু নেক্সট যেতিয়া এইটো ক্লাছতে এইটো আমাৰ ওৱান ষ্টেজ ক্লাছে হয় চ' এতিয়া 7টা বাজিছে 9টা হ'লেও এইটো পঢ়ামেই এইবোৰ যোনবোৰ টাৰ্ম কৰি আছো আৰু এইবোৰ আপোনাৰ আহিয়ে থাকে চ' 12 13 14 মানে কি 12 মাৰ্কৰ পৰা 20 মাৰ্ক যদি পাবলৈ যদি আছে এইখন ক্লাছ 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে চাই কি আছে 2 ঘণ্টাটো চালেই আৰু 2 ঘণ্টা চাই লওক to be very honest I am doing it for you this is not an this is for you aspirants biomagnification it is the increase in আৰু ইয়াতে কি হৈছে এইটো ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলছত হৈছে দেই এইটো ইন্ডিভিজুৱেল অৰ্গেনিজমত হৈছে আৰু ইয়াতে পুৰা ওভাৰঅল কমিউনিটি কিছু কেতিয়াবাতো ইণ্টাৰ স্পিচিজো ইফেক্ট হৈ যায় এইটো চাব this is very much interrelated kind of biomagnification is the increase in contaminated substances due to the intoxicating environment to intoxicate হৈ গল ইয়াতে এটা এজন মানে বিষাক্ত হৈ গল ন okay the contaminants can be arsenic mercury or other heavy metals and pesticides such as DDT and chlorinated biphenyls the pollutant must be mobile long-lived and soluble in fats and biologically active and in order for biomagnification to occur so there is a diagram you see here accumulation of কি হৈছে এটা স্পিচিজতে হৈছে ন আৰু অৰ্গেনিজম লেভেলত হৈছে মানে ইন্ডিভিজুৱেল এটা স্পিচিজতে বাঢ়ি গৈছে কাৰণ ধৰক সিহঁতৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছে sexual interaction তাৰে পৰা সেইটো ট্ৰান্সফাৰ হৈছে সেইবোৰ টক্সিক বস্তুবোৰ ইয়াতে কি হৈছে ইণ্টাৰ স্পিচিজ ইয়াক মানে কিবা যদি কণ্টেমিনেট হৈছে এইবোৰ প্ৰনবোৰ যদি সৰু সৰু ক্ৰিলবোৰ যদি কণ্টেমিনেট হৈ গৈছে এই মাছবোৰো তেতিয়া ইয়াক খোৱাৰ পিছত আৰু কণ্টেমিনেশ্যন বাঢ়িলে আমাক যে কয় নহয় সেই ফৰ্মেলিন দিয়া মাছ খালে পেট বিষায় তো তাৰপাছত আমাৰ যেতিয়া এইবোৰ যেতিয়া আৰু কোনোবা যদি খাই যদি হেৰি হৈ যায় তো আমাৰ যিবোৰ প্ৰজনী হ'ব আমাৰ অফস্প্ৰিংবোৰৰো এইটো ইফেক্ট থাকি যাব তো দেট উইল বি পাছড অন তো তাৰপাছত চিলবোৰে খালে চিলবোৰৰো ইফেক্ট হৈ গ'ল চিলক আকৌ ৱেলে খালে ৱেলেও পয়জনাছ হৈ গ'ল টক্সিক হৈ গ'ল তো এইটো বায়োম্যাগনিফিকেশন হলে এইটো অ্যাকুমুলেশন গম পালে ডায়াগ্ৰামৰ থ্ৰুতে
So now this can be said to be the last of the technical term. ইয়াৰ পাছত কিন্তু বস্তুবোৰ আপোনাৰ অলপ মানে বুজাটো অলপ হেৰি হ'ব, বুজাৰ যিখিনি বস্তু আছে এইটোৱে লাষ্ট হয়। মই ইমান দূৰ বুজালো, তেতিয়া কি হ'ব যে নেক্সট যেতিয়া আহিব ন, তেতিয়া আমি অলপ কুইক যাব পাৰিম। এইখিনিলৈকে আমি সোনকালে যাব নোৱাৰিছিলোঁ, আৰু এইটোৱে লাষ্ট টপিক হয় য'ত নেকি মই সোনকালে যাব নোৱাৰিম। ঠিক আছে, আপোনালোকে বুজি পালে? মই ভাবোঁ যে ইমানখিনি যে মই ক'লোঁ, ইমান মুখ খৰচ কৰিলোঁ, খৰচ কৰা বুলি নকওঁ মই বাৰু, সেইটো বুজি পালে নে নাই কমেণ্টত জনাব। So biogeochemical cycles or nutrient cycles. The flow of energy in ecosystems is linear, but the flow of nutrients is cyclical. So এজনে খাইছে কিন্তু নিউট্ৰিয়েন্টছ ফ্ল'টো হৈছে সাইক্লিকেল ৱাইজ, যে এজনেতো খালে কিন্তু কাৰ পৰা খালে, কি বস্তু খালে, সেইটো কেনেকৈ আহিছিলে সেই বস্তুটো, তাৰপিছত খোৱাৰ পিছত আকৌ অ'কে obviously excretory products will occur. Those excretory products will be there somewhere, decomposers will be there, so obviously right, it stays in this very time and space, right, we call it. Okay, এইটো হেবিটেটতো থাকিব, হেৰিটো হৈ নাযায়, গায়বটো হৈ নাযায়, এনে গায়ব হ'লেওতো ক'ৰবাত ভেপৰ হৈ থাকিব, যি হওক। So that's why we can say that the flow of nutrients is cyclical. So nutrients with energy in the form of heat, right? Just now we studied ecological pyramid. This is because as energy flows downhill, it is lost or utilized in the form of heat. Okay, as it flows forward. So কেইটামান slides আগতে আমি চালো, যে এনাৰ্জিটো ৰাইট নেক্সট ষ্টেজত কমি কমি গৈ আছে ন, নেক্সট ষ্টেজত কমি কমি গৈ আছে। The nutrients, on the other hand, keeps rotating in the cyclical form from dead remains of organisms to be released back into the soil by detrivores, which are absorbed again, that is, nutrients are absorbed from soil by the root of green plants, are passed on to herbivores and then carnivores. So it's a way cycle. It's like the cycle of life, the karmic cycle. Junto, I mean, this the Buddha, that is given by the moksha, in Indian philosophies, in that very song, Lion King, or Simba the baboon gives that philosophy. It's a cycle of life. That so that some song was there. Elton John was the singer. Yeah, many songs are there, but this song is a cycle of life. So यही cycle है, चलता रहेगा। Philosophy को you have to kind of link up, then only you will find answers to your solution, to your questions, and you will love it. Or if you don't feel like linking up, keep the linkage delayed till mains, you will end up linking. That's why this whole process, this whole journey of being a civil servant is, it's an you should enjoy it. It's a very joy ride. Really enjoy nokore, it's a very depressing ride, because if you, in case if you reach time and again, say, for interview and you don't get selected, you need to grab those experiences. A lot of people, say a lot of much more experienced and more guru hokole,
সিহঁতেওতো বাৰু পাছ কৰা নাই ন, আল্টিমেটটো চাকৰি পালেতো পজিশ্যনত বহি থাকিব লাগে। And I am grateful that that sitting in that in that administrative job, and I'm interacting with so many people around in here, and I'm having and creating an impact that is so fun. In some aspects, it is more fun. It is so amazing. So সেইটোৱে যে এতিয়া যদি বহি আছা মোৰ কথাটো শুনি আছা, those who have been here from the beginning of the session and will be here till the end of this session. So I must say that if you can do this, you will be able to do that. You will reach through. মই নিজে কৈ আছো, I feel you. I feel you, and you will be there. This is not just, I'm not talking like कि चलो ये तो कह रहा है क्योंकि इसका business है, ऐसा नहीं है. So nutrient cycles are of two types: gaseous cycles, namely water cycle. So water is an important ecological factor. So কি আছে? Water cycle আছে, carbon cycle আছে. Water is a very important ecological factor. আমি সব জানো. It determines the structure and function of the ecosystem. The water cycle is made up of two primary processes, that is evaporation and precipitation. They alternate with each other. Water from lakes, oceans, streams, rivers and ponds evaporate due to sun's heat energy. Plants also transpire huge amounts of water. Water remains in the vapor state on air and forms clouds which drifts with wind. Clouds collide with cold air above the forests in mountainous areas, condensing to form rain precipitate that falls due to gravity. Okay, so water cycle to কথা আমি ক্লাস 6 তো পঢ়িছিলো চাগে, বহুতে পঢ়িছে, কিন্তু যে ইভাপোৰেশন হয়, ইভাপোৰেশন আমি এতিয়াই ক'লো যে ইভাপোৰেশনটো আমি অলপ হেৰিকে চাওঁ, এতিয়া এনাৰ্জি লছ হিচাপতে চাওঁ, এনাৰ্জি লেভেলছতো চাই আছো, ৰাইট? আমি যদি নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইকেল পঢ়ি আছো, গেছিয়াছ চাইকেলটো নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইকেলৰো দুটা ভাগ আছে, অ'কে, কেমিকেল আৰু গেছিয়াছ. চ' সেই গেছিয়াছ চাইকেলটো যেতিয়া পঢ়ি আছো, তাতে ইভাপোৰেশন হৈ আছে, দেন প্ৰেচিপিটেশ্যন হৈছে, কনডেনচেশ্যন হৈ প্ৰেচিপিটেট কৰিছে, ৱাটাৰ ফ্ৰম লেকছ, চ' এইবোৰৰ পৰা সান হিটৰ পৰা কাৰণে এইটো কি হৈছে, ৱাটাৰ বাষ্প হৈ ওপৰত গৈ আছে. তাৰপিছত যেতিয়া প্লেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত প্লেণ্টছ অলছো ট্ৰান্সপায়াৰ হিউজ এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ. চ' অল দিজ ক্লাউডছ কলাইড উইথ কোল্ড এয়াৰ. যেতিয়া ক্লাউডছবোৰ যদি হেভি হৈ যায় তেতিয়া কণ্ডেনচেট হৈ প্ৰেচিপিটেশ্যনত পৰি যায়. আমি জানো যে প্ৰেচিপিটেশ্যনৰ কি টাইপছ আছে: ৰেইনফল, ice, sleet, right? All those mist, dew is not okay. Then what do you say? Hailstorm and all. So these are forms of precipitation, right? I am not going further. So সেইটোৱে যে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত কি হয় যে জিঅ'গ্ৰাফি অলপ লিংক আপ থাকে. So evaporation loses an average of 84% of the water from the ocean surface, but প্ৰেচিপিটেশ্যনত কি হয়, অলমষ্ট চব বস্তু ৰিকভাৰ হৈ যায়, বাট 7% মান নহয়. কাৰণ সেইটোৱে এনাৰ্জি এবাৰ লছ হৈ গ'লে সেইটো এনাৰ্জি নাথাকিব. ইট গেটছ 77% of its energy from the precipitation. Just look at the water cycle. I don't have to, you can do it. I will come back to carbon cycle now. So carbon cycle, carbon is comparatively a minor constituent of the atmosphere as compared to oxygen and nitrogen, right? কিমান আছে? 0. কিমান আছে carbon? Let me know.
ঠিক আছে ৰখিব লাগিব মই এতিয়া বহুত দেৰি আছে কিবা হ'লে মই মাতিম তোমাক কিবা লাগিলে মাক কৈ দিম ফোন কৰি ঠিক আছে ঠিক আছে So carbon dioxide are both calm percent 0.03 kind of right, whereas 79% carry nitrogen, 21% A2 oxygen. Okay. So compared to these two, carbon is a minority constituent of the atmosphere. But without carbon dioxide, life could not exist because it is very vital to produce carbohydrates through photosynthesis by plants. So hey, chlorophyll into green pigment ase, he sunlight to loi, sunlight or para, keneke carbohydrate no sunlight burok carbohydrate মানে chemical হেৰি কৰি ন chemically মানে photosynthesis সেই processটোকে কয় okay আৰু সেইটো breakdown কৰি carbohydrate produce কৰে ন carbs so that's why we say না আমি ভাত খাওঁ তেনেকে নহতে নিজৰ খানা সেইটো কাৰণে producer বুলি কৈছে plants of autotrophs producer বুলি কৈছে ন self produce কৰে একাৰৰ ওপৰত ভৰসা নকৰে হা নিজে produce কৰি আছে so সেইটো কাৰণে আৰু carbon dioxide is very important because plants are consuming carbon dioxide আৰু oxygen to release কৰি আছে right oxygen release কৰি আছে সেইটো কাৰণে আমি কওঁ ন afforestation অলপকে গছ নহয় ভালকে গছ পুলি লগাব লাগে গছ পুলি বুলি কোৱা নহয় গছটো যত ডাঙৰ গছ হিচাপতে ওলায় ইমানখিনি থাকোতে যে একো নাই ইমান ডাঙৰ গছ কটাৰ পিছত 20টা মান সৰু সৰু পুলি লগাই দিলে আৰু ইমানখিনিয়ে গছ হ'ল that is worthless almost you are cutting that huge tree and you are planting small decorating plants that will not substitute the amount of oxygen so the global carbon cycle consists of following states so following steps that is the photosynthesis first step hoy in the presence of sunlight green plants use carbon dioxide in the photosynthesis process to convert inorganic carbon into food so photosynthesis of ki hoy a chlorophyll inorganic carbon to jintu ase ene jintu carbon jintu heri ase available ase atmosphere heitu food organic matter convert kore that is carbohydrates banai diye and they release oxygen forests serve as CO2 reservoirs সেইটো কাৰণে কোনো carbon sequestration যে কয় যে আমি যোনবোৰ এইবোৰ টার্ম আছে carbon credits আজিকালি যে ওলাইছে ন carbon sequestration so সেইটো কাৰণে afforestation কৰিব কয় because the carbon fixed by trees is deposited for a long time due to the long life cycles next comes respiration respiration is a process carried out by all living things food is oxidized to release energy water and carbon dioxide during the metabolic process tarpasot the energy released during respiration is used by living organisms animals plants decomposers and so on to carry out life processes during combustion carbon dioxide enters into the atmosphere where biomass is burned so combustion ami jetia kiba jungle kiba biomass manure ei je jetia koy jengo cow cow dung bur je so gobar gas plant jetia kore no tetia je gobar sobar jolale
সেই বায়োমাছ এতিয়া কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে কাৰণে বস্তুবোৰ কি হয় সেইটো ৰিলিজ হয় ন সেইবোৰ সেইটো কাৰণেতো কৈছে ন যে you know when biomass is burned a lot of carbon is being released কাৰণ তাতেও কাৰ্বন থাকে আমি যেতিয়া এতিয়া এইটো ৰুমত যদি 10জন মানুহ সোমাই যাওঁ মই বেয়া ফিল কৰিম ন অলপ মানে সাফোকেশন ফিল কৰিম কাৰণ এইটো নহয় যে মই বেয়া পাইছো মই ইন্ট্ৰোভাৰ্ট বা হেৰি কোৱা নাই ইন্ট্ৰোভাৰ্ট হলেও সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু নেচাৰেলি এনেও চবেই বেয়া পাব মানে বেয়া ফিল লাগিব যে 10জন মানুহ যদি থাকে কাৰ্বন হেৰিটো কণ্টেণ্টটো বাঢ়ি যাব আৰু তেতিয়া কি হ'ব ডিজিনেছ অট'মেটিকলি বেয়া লাগি থাকিব তো এতিয়া সেইটো এনেকুৱা অলপ অলপ হৈছে বাৰু ইমান টাইম থকাৰ কাৰণে অলপ মানে কি হেৰি হৈছে ৰাইট আমাৰ বৰ্ডখন চাই থাকিলে বস্তুটো অলপ হেৰি লাগে মোকো অলপ ৰেষ্ট লাগে ন মানে সেইটো কাৰণে আহি আছো এতিয়াই আমি আছো বাৰু So carbon dioxide levels in the atmosphere have been steadily rising as a result of human activities such as urbanization, industrialization, thereby contributing significantly to global warming. So here carbon dioxide 0.03 पर যদি পৰো হয় তাতে টেম্পারেচার বাঢ়ি যায় 1 almost by 1 degree আৰু কি হয় যায় immensely সেইটো গ্লোবাল ওয়ার্মিংত হেল্প কৰে এইটো এটা কার্বন ডাই অক্সাইড ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট গ্ৰীণ হাউস গ্যাস গ্ৰীণ হাউস ইফেক্ট যেতিয়া পঢ়িম গ্ৰীণ হাউস গ্যাস so সেইটোৱে যে গ্ৰীণ হাউস গেছৰ একদম টপ নাম্বাৰে হয় 84% কন্ট্ৰিবিউশন কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰে আছে নিজে ইমান সৰু কিন্তু বেয়াটো বহুত ভালকে আছে তো আমি কাৰ্বন সাইকেলটো এবাৰ চাই লওঁ এইটো চাব Okay. Please give me 2 minutes or 1 minute break. 1 minute. Not. It's not even break. Okay. You can stare. You can look. You can look around. I'm just here reading your comments, and I'll be back right now. Well, hello, hello.
Yes. Mm. No, nothing to worry. Okay, we are here. I'm here, all pumped up. I mean, and after this energy cycles are discussed. So one thing, okay, এটা কথা কোৱা বাৰু, এইটো পেচেন্স বা আমি ধৰি ৰখা কথা নহয়, ৰাইট? তোমালোকে এতিয়া যদি এইটো এইটো একেবাৰে, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে 10ৰ পৰা 20-24 মাৰ্কলৈকে যদি এক্সামত 5 তাৰিখে যদি পাব বিচাৰিছা, তেতিয়া কি হ'ব যে মই এইটো একদম খাটাঙি কৈছোঁ, এইখন 10 মাৰ্কৰটো আহিবই। ইয়াৰে পৰা এইটো এইটো ভিডিঅ'তে আপোনাৰ অলপ যদি পেন বহীটো লৈ যদি বহিছে, তো সোমায়ে গ'ল। আৰু এণ্ডলৈকে বহাৰ পিছত কি হ'ব যে এতিয়া যদি চাপ'জ 9টালৈকে বহিলে বা 10টালৈকে বহিলে, মই যদি আছোঁ, আপোনালোকে কিয় নোৱাৰিব, ৰাইট? চ' সেইটোৱে কথা যে এই মজা লৈ লৈ পঢ়ক না, পঢ়া जिंदगी को ना रंगीन बनाओ, लेकिन रंगीन मतलब ये बात नहीं है ना, you must have seen all those, actual aspirant talks and all. So if you are, this is not about visibility, viewership, nothing like that. It's all about getting in your brain, getting in the things, and it's not just that, it's about learning, enjoying that process, and it will help you. It will help you for, আমি যদি কি হ'ব যে এটা এবাৰ নহয়, যদি ইন কেছ যদি এইবাৰ কি হৈ যায় যে নাই 10 বছৰ পাছতো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব, বিউৰ'ক্ৰেচি হোৱাৰ পিছতো সোমাবৰ পিছতো আপোনালোকে চব বস্তু গম পাব, যেতিয়া ফিল্ডত যেতিয়া যাব ফিল্ড মে জব কুদোগে তব সমझ में आएगा, তেতিয়া চবে আপোনালোকে পুৰা গম পাই যাব যে কি কি কৰিব আছে, এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড কি কি আছে, কি কি বস্তু কৰিব লগা আছে। Okay, so I'm just saying that I want to take a break actually, around 5-10 minutes break, but at the same time I want to make sure that this session doesn't get, to be very honest, flopped or disrupted. So will you be there with me? Will you be there? Sending you lots of love. Okay, just look at me and try to understand that if this person, not just that, if I can give to you immensely like that, if supposing I'm a Santa, if Santa is giving you gifts, accept it. Just be there. Just come for the party. Okay, don't go anywhere. মই আহি আছো এতিয়া, অলপ টাইম ৰখি যাব, অলপ এড চেট চলাইছোঁ বাৰু, so এইটোৰ কাৰণে this is a very, this is not easy. That's why you just go, you just look around, কোনটো exam মানে, look around the coaching centers, who else is doing like that? I don't think so anybody is doing, is giving in and around, in and around আপুনি নাপাব। অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত এনেকৈ ট্ৰাইলিংগুৱেল অলমষ্ট ক্লাছ কৰি এনেকৈ পূৰা লোকেল লেভেলত APSC ৰিলেটেড, মই পাছতো APSC ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন আছে, তো তেনেকৈ আপুনি নাপাব মোৰ মতে দেই।
your brain, getting in the things, and it's it's not just that. It's about learning, enjoying that. Hello, hello, hello. Yes, this is audible. Is there any disturbances? Please জনোৱা কিবা হৈছে নেকি? Okay, okay. Yes, this is audible. Is there any disturbances? Please জনোৱা কিবা হৈছে নেকি? So it's there. Anyways, hi. Okay. So now comes okay. So gaseous cycle to আমি হৈ গল nutrient cycle or দুই ধৰণৰ nutrient cycle আছে nutrient cycle দুই ধৰণৰ আছে gaseous আৰু geochemical হা so gaseous আমাৰ কৰিলো কি water cycle basically vapor যোনটো role play আছে আৰু carbon cycle আমি চালো ডায়াগ্ৰামটো আমি ভালকে চালো সব বুজিলো now comes this format of nitrogen cycle. So don't worry, this is just 7:30. We own the night. Okay, the night is still young, right? The night is still young. There is one song I know. So think that this is the DJ DJ night. So the nitrogen cycle is a biogeochemical cycle through which nitrogen is converted into various chemical forms. Nitrogen আমি জানো যে environment in our atmosphere abundantly আছে, abundance form আছে, 79% হৈ আছে, সবতছে highest একদম তাগৰা ভাবে আছে, কিন্তু তথাপিও নাইট্ৰজেন আমাৰ সবকে লাগে, কিন্তু একদম যোনটো আমাৰ inorganic matter আছে তাতে organic formত আমাক convert কৰিব লাগিব, right? So সেইটো organic formত matter কেনেকে আমি আনিম সেইবোৰৰ কাৰণে এটা cycleৰ থ্ৰুতে সেই নাইট্ৰজেনটো এটা stage step by step তাতে phase wise যাব লাগিব আৰু সেইবোৰ কেনেকে হৈ যায় so various chemical forms মানে chemical changes আহিব লাগিব এটো কাৰণে কৈছে biogeochemical ঠিক আছে chemical forms and circulated among the atmosphere soil water plants animals and microorganisms so এই কেটা stakeholders হয় এইটো cycle it is essential because nitrogen is a key component of proteins nucleic acids DNA RNA যোনটো থাকে and chlorophyll very important for your photosynthesis major steps of the nitrogen cycle so nitrogen atmospheric nitrogen that is N2 is converted into usable forms such as ammonia it is carried out by nitrogen fixing bacteria like rhizobium azobacter and cyanobacteria these are nitrogen fixing bacteria can also occur through lightning and industrial processes nitrification ammonia is converted into nitrites by nitrosomonas so এইবোৰ processটো হ'ব পাৰে right nitrogen fixing bacteria সেইটো আমাৰ যোনটো usable form and non usable যোনটো atmospheric nitrogen টো usable formত convert কৰি দিব পাৰে আৰু lightning industrial process বোৰ যেতিয়া আমাৰ থ্ৰুতে মানে অলপ natural আৰু man made processটো যেনেকুৱা nitrific ammonia আছে ammonia can be converted into nitrites by nitrosomonas so nitrites are further converted into nitrates by nitrobacter so these are some
Industrial process, man-made. Now assimilation, how the nitrogen, the atmospheric nitrogen can be assimilated. That means plants absorb nitrates from the soil naturally. কেনেকৈ হয় আমিতো এতিয়া ক'লো ন এমোনিয়া এড কৰিলে তাৰপিছত হেৰি হৈ যায় অৰ্গেনিক ফৰ্মত আহি যায় atmospheric nitrogen to. So plants absorb nitrates from the soil and incorporate them into proteins and other organic compounds. Animals often obtain nitrogen by consuming plants or other animals. So ammonification to tetia hoy jetia animals e plants burok khai die consume kore aru heibur animals ok plants e consume and beleg animals e beleg omnivore ba carnivore consume kore ami heibur salu. Then comes ammonification, decomposers, that is bacteria and fungi also break down the dead organisms and waste, releasing ammonia back into the soil. So এইটো cycle to complete হৈ গ'ল. So this cycle is completed. Then comes denitrification. Denitrifying bacteria such as Pseudomonas converts nitrates back into atmospheric nitrogen, completing the cycle. ঠিক আছে, সয়েলত গুচি গ'ল আৰু সয়েলৰ পৰা আকৌ বেক্টেৰিয়াই আকৌ atmospheric nitrates লৈকে নাইট্ৰজেনটোক আকৌ atmospheric nitrogen লৈকে আকৌ মানে ৰিট্ৰান্সফৰ্ম কৰি দিয়ে, আকৌ ঘূৰি উল্টি তাতেই গুচি যায়, আকৌ সেইটো প্ৰচেছ হ'ব। এইমাত্ৰ যে ক'লো চাইকেল অফ লাইফ সেইটো বুজি পালে ন? চাইকেল অফ লাইফ জাষ্ট মই গানটো গালে নহ'ব, মই যোনটো বুজালো সেইটো কথা। So you will go through this once you get the PDF, but I suppose that the explanation is apt. Is it or not? Tell me in the face. Tell me, so that I need some reviews, no? I need some feedback. So this is that, this is this, you're amazing, you're whatever. Tell me, कुछ भी हो यार बता दो। Phosphorus cycle. The phosphorus cycle is a sedimentary biogeochemical cycle, biogeochemical that describes the movement of phosphorus through rocks, soil, water, living organisms, and sediment. Unlike the nitrogen and carbon cycles, it does not have a significant atmospheric phase. Phosphorus is essential for DNA, RNA, energy transfer, cell membranes, bones, and teeth. So phosphorus je amak lage, body amak phosphorus lage because it is very much essential for our body parts, cell membranes, bones, teeth, etc. Even our basic DNA and RNA. So this cycle, it is a sedimentary based. মানে এই ৰক চকছত য'ত ফসফৰাছ সোমাই আছে সেইবোৰৰ কাৰণে সেইবোৰক কেনেকৈ মানে কি সেই এইবিলাক আনলাইক দিছ নাইট্ৰজেন এণ্ড কাৰ্বন চাইকেল, ইয়াতে ফসফৰাছ চাইকেলত ইয়াতে একো এটমস্ফেৰিক phosphorus is not present in the atmosphere, right? So phosphorus is not present in the atmosphere. That's why this is something different. So can you get me? Nitrogen, carbon dioxide, এই দুটা আছে, কম বেছি তো আছে, এটা বহুত বেছি আছে, এটা বহুত কম আছে, কিন্তু আছে তো এটমস্ফিয়াৰত, কিন্তু ফসফরাস নাই। সো সেইটো কাৰণে ডিফাৰেন্স আছে এইটো।
সেইটোৰ কাৰণে কি হয়, এইটো ছেডিমেণ্ট যোনবোৰ মানে লিভিং অৰ্গেনিজম আছে, ৰক্স আছে, বায়'টিক এবায়'টিক ফেক্টৰ্ছ আছে, তাৰে পৰা মানে সেইবোৰ বস্তু মানে সেইবোৰ সেই চাইকেলটো কেনেকৈ মানে সেইটো মানে সেই চাইকেলটোক মানে এইবোৰ ফেক্টৰ ডিপেণ্ড কৰিব। ত' সেইটো কাৰণে ছেডিমেণ্টেশ্যন কি হয় যে মানে ৱেদাৰিঙৰ এটা মেজৰ ইভেণ্ট আছে ন ছেডিমেণ্টেশ্যন। চ' সেইটো কাৰণে চাইকেলটোত কি হৈ আছে, weathering of rocks, phosphate bearing rocks undergo weathering due to rain, wind, and temperature changes. Then phosphates, this is the formula, are released into the soil and water bodies. Assimilation by plants. Plants absorb dissolved phosphates from the soil through their roots, and phosphorus becomes part of plant tissues. Please go through one. Okay, please give me half minute, okay, half a minute. Okay, आधा minute रोबा.
Okay. Yes, this is audible. Is there any disturbances? Please don't mind. One question again. Okay, please excuse me for, has it been an inconvenient? No, right? It is very, very a human tendency. Okay, let's go back. Come. So আমাৰ সেইটোৱে ন এতিয়া প্লেন্টছে চ' সেইটো কাৰণে কৈছে যে ফচফেটছ আৰ ৰিলিজ ইনটু দ্য চইল চ' ৱেডাৰিং যেতিয়া হ'লে ৰেইন উইণ্ড এইবোৰৰ কাৰণে যেতিয়া ৱেডাৰিং অফ ৰকছ হৈ যায় তাতে ফচফেট আছেই অলৰেডি হা ফচফেট বিয়াৰিং ৰকছ আছে সেই ৰকছবোৰ যেতিয়া ৱেডাৰিং হৈ যেতিয়া চইলত মিলি যায় আৰু প্লেন্টছে কি কৰি আছে সেইবোৰ ৰুটছৰ পৰা লৈছে আৰু দে বিকাম এ পাৰ্ট ফচফৰাছ বিকাম এ পাৰ্ট অফ প্লান্ট টিস্যুজ চ' সেই প্লান্ট টিস্যুজৰ পাৰ্ট এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়াতো প্লান্টছকতো এতিয়া হেৰি খাবই হাৰ্বিভোৰছবোৰতো খাবই চ' হাৰ্বিভোৰছবোৰ যেতিয়া খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে they become the part of a cycle and that cycle becomes so phosphorus they start হৈছে so phosphorus to begin কৰিছে to phosphorus cycle এ নাম দিয়া হ'ব right those herbivores they obtain phosphorus by consuming plants and herbivores को carnivores खा लेगा and thereby decomposition is there decomposers are there mineralization of dead plants animals and waste are decomposed by microorganisms so phosphorus is released back into the soil and water and sedimentation of some phosphates are carried by runoff into the rivers lakes oceans they settle into sediments and eventually form phosphate rocks so फिर से that very cycle gets completed. So geological uplift over millions of years of tectonic processes, uplift of phosphate-rich sediment, exposing them to weathering again. And now finally, actually I'm also getting bored of cycles because this is these are complicated things. The sulfur cycle, it is again a biogeochemical cycle that describes the movement of sulfur between the atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. So you know, right, all these biosphere, hydrosphere, there is biosphere too, Mokolue, hydrosphere, ocean, those those aqua dealing with water, lithosphere ground, crust, atmosphere, আমাৰ যোনটো gases বোৰ থাকে sulfur is an essential component of certain amino acids amino acid ক'ত আছে DNA RNA আছে cysteine and methionine proteins vitamins and enzymes so major steps of sulfur cycle weathering of rocks আকৌ হেৰি sedimentary সেইটো sulfur containing rock phosphorus যেনেকৈ আছিলে soil water through weathering then atmospheric release sulfur enters the atmosphere through volcanic eruption sea spray decomposition of organic matter and burning of coal, fossil fuels, that means, and petroleum. Then assimilation by plants, plants absorb the sulfates from the soil and convert them into organic sulfur compounds transferred through food chain. Animals obtain sulfur by consuming plants or other animals. Decomposition, decomposers break down dead organisms and wastes, releasing sulfur compounds back into the soil. Then bacterial transformations, sulfur bacteria convert sulfides into sulfate and vice versa, facilitating the circulation or completion of the cycle. So হৈ গ'ল ঠিক আছে atmospheric deposition আকৌ sulfur gases react with water vapor to form sulfuric acid which returns to earth through precipitation or acid rain. Okay, we are finally done with these cycles. Now we come to the easier part, the tough parts we have dealt with. Okay,
Tough parts have been dealt with. I could have done it in the next very day, but I'm doing it at one shot, as promised to you. So, types of ecosystems. There are several types of ecosystems like marine, freshwater, tundra, forest ecosystem, desert, and grassland ecosystems. So ecosystems are basically of two types. Natural ecosystems are natural ecosystem or ভিতৰতো বহুত কেইটা ecosystem সোমাই আছে আমি এতিয়া চালো অলপ চাই লওঁ. A natural ecosystem is a group of living and non-living entities that exist naturally and in which living and non-living entities that exist naturally and in which component interacts as a single unit through chemical, physical and biological processes. So we have looked through that natural ecosystems are naturally biotic, abiotic force এইবোৰ আছে, entities বোৰ আছে, existing হৈ আছে আৰু তাতে কি হৈছে every single unit it will interact with the chemical, physical and biological processes. এতিয়া আমি cycle বোৰ চালো হা সেইবোৰৰ লগত interact হৈ যাব ন cycle বোৰত আকৌ impact এটা পেলাব each and every unit either biotic or abiotic. Mostly biotics will have major contribution. So based upon the kind of habitat, these are further divided as terrestrial forest, grassland, desert, aquatic, which is further distinguished into freshwater, which can be lotic, stream, spring, river, or lentic like lake, pond, pools, ditch, swamp, etc. Then marine, for example, ocean or deep sea. Then comes forest-based ecosystem. Forest ecosystem is a self-sustaining terrestrial ecosystem dominated by trees and other vegetation where living organisms, plants, animals, microorganisms interact with non-living components, soil, water, air, sunlight. So you have seen forest কি আছে একদম living organism, plants, animal, microorganisms, microbes আৰু সেই একে non-living to soil, water, air, sunlight. Ecosystem interaction হৈ আছে ecological compounds out. So components of a forest ecosystem, abiotic components need more, the APSC needs to be high. So abiotic components of forest ecosystem: sunlight, soil, water, temperature, minerals and nutrients. Biotics কোন কোন আছে trees, shrubs, grasses, consumers, deer, elephant, tiger, decomposers. চাওক মই এইটো নহয় যে একদম সোনকালে গৈ আছো আগতে যিখিনি বুজালো এইবোৰত এতিয়া বাৰে বাৰে কৰিলে ৰিপিটিশন হৈ থাকিব বুজি পাইছা না ৰিপিটিশন হলে কি লাগে যে কাণত একেটা কথা কিমান বাৰ পাগল হৈছে নেকি ন তেনেকে ভাবিব ন সঁচাকে কওকচোন চাওক যেতিয়া নতুন কথা আহিব তেতিয়া মই কেনেকে বুজাম types of forest ecosystem. So firstly into evergreen into forest hoy. So these will have more than 200 centimeters of rainfall, dense multi-layered vegetation. Trees remain green throughout the year. Examples: Amazon rainforest. So biomes oto porhile no biomes ot porhile Western Ghats, Congo basin. Then comes tropical deciduous forest. অলপ কেইদিনমান আগতে ইয়ায়া ছাৰে পঢ়াইছে আমাৰ আসাম জিঅ'গ্ৰাফিত আমাৰ অসমতো বহুতখিনি deciduous mixed deciduous plants আছে characteristics: 70 to 200 centimeter rainfall, tree sheds leaves during dry season, most widespread forest type in India, that is teak forest of Madhya Pradesh, sal of Jharkhand and Chhattisgarh. So এনেকে আমি আমাৰ মধ্য অসমতো দেখা পাওঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা একদম ধুবুৰীলৈকে বহুতখিনি deciduous forest আছে আমাৰ ইয়াতেও Then comes temperate forests. Characteristics: moderate rainfall, distinct seasons like
মানে ছিজন আছে একদম পুৰা সামাৰত ৰেইনফল হ'ব তাৰপিছত উইণ্টাৰত ড্ৰাই হৈ যায় আৰু ইমানো ড্ৰাই নাথাকে টেম্পাৰেট মানে কি অলপ মানে হেৰি হয় আৰু মানে অলপ কুল টেম্পাৰেট টাইপৰ থাকে আৰু উইণ্টাৰত কি হয় যে ৰেইনফল হ'লেও উইণ্টাৰ ইজ অ'কে উইণ্টাৰত ৰেইনফল ইমান নহ'ব বাট স্ন'ফললৈকে গুচি যাব পাৰে অ'কে উইণ্টাৰ কেন বি আ বিট হাৰ্ছ অলছ' তাতে ট্ৰিজৰ লিভছবোৰ শ্বেড হৈ যাব ঠিক আছে so it can also be said like cool temperate or China type of climate or Mediterranean type of climate kind of like that so go through that what Yaya sir give our very own কেইটামান ভিডিঅ' আগত চালে জিঅ'গ্ৰাফিত যোনটো Köppens classification of climate আছে এইটো চাই ল'ব এবাৰ so try to interlink interlinkage কৰিলে বস্তুবোৰ মই ভাবো যে সেইবোৰ ইয়াতেতো মই কৈছোৱে আমাৰ যোনটো এনভাইৰনমেন্টৰ টপিক আছে এইবোৰ একচুৱেলি নকৰালেও হ'ল হয় কিন্তু তথাপিও মই আনিছো কাৰণ আছে যে I don't want to skip anything so distinct seasons broadleaf trees dominate eastern USA western Europe China Mediterranean নহ'ব Mediterranean is different but China কৈছিলো মই western হলে it will be like England Germany and boreal forests or taiga long cold winters you see coniferous trees dominate largest terrestrial biome so this is kind of kamur right hello এই বস্তুটো যেতিয়া এনেকুৱা হৈ যায় example Canada Alaska Russia Siberia then you have montane forests found in mountainous regions like Kashmir right Kashmir Valley Himachal Switzerland all these remember the song that movie Rockstar one of my favorite movies फिर से उड़ चला उड़ के छोड़ है right that beautiful valley दूर दूर लागो बाग नीलो दूर okay I will not sing चलो थोड़ा बहुत वो मोमेंट में आ जाता है right found in mountainous regions vegetation changes with altitude examples Himalaya Andes mountains Alps French Alps are even in Switzerland then aquatic ecosystem আহি গলো terrestrial to হৈ গল ন terrestrial ecosystem হৈ গল এতিয়া aquatic আহিম aquatic natural ecosystem আমি কৰি আছো natural ecosystem কিতাপত লিখি ৰাখিব পেন পেপাৰত ঠিক আছে definition to কি হ'ব aquatic is water based obviously aquatic মানে aquatica water based ecosystem where living organisms interact with one another and with their physical environment it includes both freshwater and marine ecosystems and support a vast diversity of flora and fauna So components of aquatic ecosystem. Aquatic ecosystems consist of abiotic and biotic components. Abiotic components, okay, bare right? Eta bostu water, sunlight, temperature, dissolved oxygen. Yate dissolved oxygen kotha okay, we are spending something new. Bare eta bostu ahi asle, ei tinta bostu abiotic are bhai rahi gai na abiotic sunlight to thakiboy, temperature thakiboy, water ase. না থাকে but তথাপিও dissolved oxygen so fishes মই যোৱাকালি মই লক্ষ্য কৰি আছো যে এটা ফিশক মই একুৱেৰিয়ামৰ দোকানৰ পৰা আনিছিলো গোটেই দিন ইমানখিনি টুপলাতে ফিশটো আছিলে 12 ঘণ্টামান আমাৰ অফিচতে আছিলে তথাপিও dissolved oxygen আছে তাৰ একো দিগদাৰ পাইছে নোহোৱা নহয় ক'বতো নোৱাৰে বেচাৰা বাট মই ঘৰত গৈ যেতিয়া একুৱেৰিয়ামৰ এৰি দিলো
ধুনীয়াকৈ আছে আৰু এতিয়া কোনোবা ক'ব যে like I have tortured the fish but most of them they all eat fish right so hypocritic so salinity then comes nutrients nitrogen phosphorus potassium so এইবোৰ মানে আমাৰ aquaticত আছে ecosystemত pH and water currents that is all those pH level আমাৰ যোনটো acidic level to acid and alkaline level water currents okay then comes biotic components non abiotic to হৈ গল so autotrophs আছে self যোনটো মানে সেইটোৱে self producing আছে self producers phytoplanktons algae aquatic plants so micro plants microbial plants and then the heterotrophs or consumers primary consumers like zooplankton insects secondary consumers small fishes tertiary consumers large fishes or crocodiles decomposers bacteria fungi chalo so I will why I am skipping some slides because it is overlapping যেতিয়া আপুনি চাব তেতিয়া গম পাব কিন্তু মই তথাপি ডিটেইলছ ভাবে দি দিছো পিডিএফত যেতিয়া পাই যাব পিডিএফখন তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এইটো পঢ়িলে এবাৰ কিতাপো কিনিব নালাগে 400-500 টকাৰ কিতাপ আজি ৰাতিয়ে পাই যাব ফ্ৰী ৰাইট it will be soon available আজি ৰাতি বা কালে so freshwater ecosystem contains less than 1% dissolved salt oops that's very types pond ecosystem it is very small and shallow water body sunlight reaches the bottom rich in aquatic plants examples village ponds temple ponds look then comes lake ecosystem lakes are kind of larger much larger and deeper than ponds distinct ecological zones lake zonation shore to all those littoral and limnatic then profundal so you don't need actually much all of these from the like some bacteria or algae to these these aquatic plants then small fishes then larger fish all those examples Dal Lake Loktak Lake is in news so limnatic zone যোনটো তাতে সৰু সৰু মাছবোৰ আছে প্ৰফাণ্ডেল আৰু বেন্থিক জোন যোনটো তলৰটো তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ লেকৰ ডাঙৰ মাছবোৰ যিমান তলৰে যাব সিমানে ডাঙৰ মাছ এভেইলেবল থাকে বৰালি চৰালি ওপৰত পুঠি চুটি থাকে so তাৰ পাছত আহিব river ecosystem characteristics of river ecosystem flowing water continuous water আছে then high dissolved oxygen organisms adapted to water current like for example Brahmaputra river Ganga river Ganga tate dolphin আছে Brahmaputra dolphin আছে সেইবোৰ মিছাব পাৰে kingfisher আহে dragonfly আহে হা dragonfly kingfisher খায় তাৰপিছত আকৌ kingfisher আকৌ water snake খাব আৰু ডাঙৰ চৰাইবোৰ কেতিয়াবা কিবা sea water এইটো খাব তেনেকে right diving beetle will be consumed by these trout fishes so these are food chains and web so marine ecosystem contains approximately 35% so marine এতিয়া marine গুছি গৈছে ন so salinity to বাঢ়িব যেনেকুৱা pondত 1% dissolved oxygen আছিলে বহুত কম so marinot কি হ'ব 35%
salinity and covers 71% of Earth's surface. Count ocean and deep, bigger seas and oceans are here. Ocean ecosystem, then surface. So euphotic zone, that is where sunlight reaches. Dysphotic zone, য'ত নেকি dim light আছে. aphotic zone, no light. একদম dark. So এইটো dark zone বুলি কোৱা হ'ব. Examples: Indian Ocean, Pacific Ocean. Then comes estuarine ecosystem. Characteristics: mixing of fresh water and sea water. Estuarine, কাৰণ কি হ'ব যে তাতে brackish তাৰমানে brackish water বোৰ যেতিয়া কয় ন কেতিয়াবা আপুনি চাব brackish saline আৰু fresh water mix হৈ থাকে. Mixing of fresh water and sea water, nutrient rich and highly productive, that means oxygen বেছি আছে, called the nursery of the sea. সেইটো কাৰণে বহুতখিনি জীৱন জন্তু আছে মানে. Example: Sundarbans, mangroves and grove ecosystem. এটা বহুত মানে ecosystem টো অলপ complex হৈ পৰে. কাৰণ sea and saline আৰু fresh water লগ খাই আছে. Then comes coral ecosystem. Okay, are you guys following up? Am I going too fast? Because I'm not in a hurry to go home, to be very honest. This is my home. I'm very much in a good position that I can teach you all for your exam. Yes, I'm kind of, I need a bit of rest from, there and there, all of the rest. So, অলপকে ৰেষ্টটো লৈয়ে আছো. চ' এবাৰ চাই ল'ব, কিবা যদি দিগদাৰ পাইছে, টেল মি. Okay.
Then comes coral reef ecosystem characteristics formed by coral polyps. Coral polyps mean these are coral polyps, you know. So these are skeletal forms. Ebur mane deposits hoi mane. So these are basically not simply, these are living organisms, but so corals are living. আৰু coral বোৰে যেতিয়া সেইবোৰ মানে skeletal বোৰ যেতিয়া deposit হৈ মানে সেইবোৰ polyp বুলি কোৱা হয়। সেইবোৰ এটা layer বহি যায় ন, আৰু সেইবোৰ যেতিয়া larger formত আহি যায় সেইটো reef বুলি কোৱা হ'ব, right? So found in warm shallow waters, highest marine biodiversity. Examples: the Great Barrier Reef of Australia, Gulf of Mannar, in Indian Ocean near Kerala, near where is Gulf of Mannar? Please have it. Give me in the comment. Forget it. I will say it's nearby Tamil Nadu, right? It's just near the Park Strait, near Tamil Nadu, in between Tamil Nadu and Kerala. Somehow. ইফালেদি লাক্ষাদ্বীপ গৈছে আৰু ইফালে গল্ফ অফ মান্নাৰ, এৰেবিয়ান সি, তেনেকৈ আন্দামান ইফালে এনেকৈ. Okay, it's just beneath Tamil Nadu, underneath, kind of like that, very much near to the Park Strait. So Gulf of Mannar যাব, এইটো most probably বহুতখিনি আমাৰ নটিকেল ইণ্ডিয়াৰ নটিকেল জ'নতে পৰে। ইণ্ডিয়াৰ যোনটো মেৰাইন ৱাটাৰ ৰেজিম আছে সেইটোতে পৰে। You can have our Lakshadweep tourism and all. You will experience similar archipelago, all those amazing, mesmerizing, sites that you get to see on Maldives and all, but in a much cheaper price. Maldives, Seychelles, তাতে সেনেকুৱা বস্তুৱে দেখা পাব Gulf of Mannar. Now comes ecotone. Ecotone, I remember around 2 years or 3 years ago, APSC তে সুধিছিলে আৰু UPSC তে সুধিছিলে। Ecotone আহি থাকে। Ecotone বস্তুটো হয় কি? আপুনি চাব কাজিৰঙাত গ'লেও গ্ৰাছলেণ্ড দেখা পালে ন, ডাঙৰ ডাঙৰ টাইগাৰ গ্ৰাছেছ বুলি যে কয়। তো সেইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘাঁহবোৰ দেখা পালে, আৰু ঘাঁহৰ পিছতে আকৌ ঘন জংঘলো আহি যায়। চ' এটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈ গ'ল ন, গ্ৰাছলেণ্ড ইক'চিষ্টেমৰ পৰা ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেমলৈকে। চ' গ্ৰাছলেণ্ডৰ পৰা ফৰেষ্ট যেতিয়া গুচি গ'ল, ত' সেই ট্ৰানজিশ্যন জ'ন যোনটো হয় তাকে ইক'টোন বুলি কোৱা হৈছে। সেই ট্ৰানজিশ্যন জ'নটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ তাতে বায়'ডাইভাৰ্চিটি বহুত মানে বহুত ফ্ৰেজাইল আৰু ডেলিকেট। I don't know why. Sorry. See, marathons are always hectic. Be it you run on your foot, you go through your mouth and do brainstorming. So yes, you will find some, anyways, but I am not moved by anything like that. So মই এইমাত্ৰ যোনটো ক'লো সেই ট্ৰানজিশ্যন জ'নটোকে ইক'টোন বুলি কোৱা হয়। আৰু ইক'টোনত মানে বহুত সাৱধানে মানে আমাক হেৰি কৰিব লাগে, কাৰণ সেইটো এটা ট্ৰানজিশ্যন জ'ন হয়। বহুত বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বুলি নকওঁ, বায়'ডাইভাৰ্চিটি তাতে মানে বহুত ফ্ৰেজাইল পইণ্ট এটা হয়। ত' সেইটো বস্তুৱে মানে সেইটোৱে কোৱা হ'ব যে তাতে সেইটো কাৰণে আমাৰ ইক'লজিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চটো সেইবোৰ জ'নত বাঢ়ি যায়। Okay. Meaning, an ecotone is a transitional zone between two different ecosystems or biomes where species from both ecosystems coexist and interact. So দুটা ইক'চিষ্টেম মই এইমাত্ৰ ক'লো যে গ্ৰাছলেণ্ড আছে, ফৰেষ্ট আছে, তাতে কি হ'ল যে দুটা ইক'চিষ্টেমৰ দুটা বেলেগ বেলেগ স্পিচিজ, ইণ্ট্ৰা স্পিচিজ এক্সচেঞ্জ হৈ থাকে আৰু কোএক্সিষ্টো হৈ আছে। যে বাঘ, তাৰপিছত ডিয়াৰ, তাৰপিছত ইফালে ৰাইনো, সিহঁতি মানে চবে আছে তাতে, সৰু সৰু ৰেবিডো আছে, ৰাইট? বহুতখিনি স্পিচিজ আৰু বেলেগ বেলেগ আছে, বাটাৰফ্লাই এইবোৰ বাৰ্ড চাৰ্ডটো আছেই, ফ্লাৱাৰ চাৱাৰটো আছেই। ত' সেইবোৰ স্পিচিজ মানে আছে ন।
ৰাইট চ' এইবোৰ যে চিগল যে আছে যে আমাৰ ক্ৰেইন হাৰ্গিলা এইবোৰ চ' এইবোৰ বস্তু মানে সেইটো কাৰণে সেইবোৰ জেগাত মানে ইক'টোন বিলাকত আমি বেছিকে ধ্যান ৰাখিব লাগে কাৰণ কিবা এটা গৰ্বৰ হৈ গ'লে দুটাৰ ইক'চিষ্টেমত বহুত এটা ভাৰী ডিষ্টাৰবেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব so transitional zone between two different ecosystems or biomes where species from both ecosystems coexist and interact. Examples, the boundary zone between the forest and the grassland or between the river and its floodplain. So characteristics of an ecotone. Number one, transition area lies between two different distinct ecosystems. High biodiversity contains species from both adjoining ecosystems and some unique species. Edge effects, species richness and population density are often higher than in either adjacent ecosystem. So then comes sensitive zone or more vulnerable to environmental changes. So these are that's why it is very these are vulnerable areas. So সেইটো কাৰণে ইক'টোনৰ গুৰুত্বটো আহি যায় যেনেকৈ আমি ইক'লজিকেল পিৰামিড চাইছোঁ সেইবোৰ বস্তু Dynamic nature boundaries may shift due to climate change, succession, or human activities. Ecological interaction zone facilitates movement of energy, nutrients, and organisms between ecosystems. So these are the type of natural vegetation. Please go through it. This is very broadly given. বহুত ধুনীয়াকৈ বিস্তাৰভাৱে মই এইটো দিছোঁ আপোনালোকে নিজে পঢ়িব পঢ়া এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় okay this is very informative আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কথাও দিয়া আছে এডিশ্যন ৱাইজ so some artificial ecosystems so that means obviously we get to know artificial মানে man-made হ'বই লাগিব unlike natural it needs continuous human intervention for its functioning like paddy fields আমাৰ অসম পাঞ্জাব বেংগলৰ আছে প্লান্টেশ্যনত আমাৰ অসমত আছে কফি প্লান্টেশ্যন কৰ্ণাটকা aquaculture that means fish farms of Andhra Pradesh Bengal urban ecosystem concrete jungles as we say botanical gardens like the Indian botanic gardens আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো botanical garden আছে আমাৰ ইয়াতে যোনটো এছিয়াটিক যোনটো আমাৰ গুৱাহাটী জুটো এটা botanical garden বুলিয়ে ক'ব পাৰি নেচাৰেল হয় এইটো বাট ষ্টিল মেন মেড হয় নেচাৰেল ফৰ্মত ৰাখিছে বাট মেন মেডো হয় মেন মেডে হয় মানে দুটাকে এটা হেৰি কৰিছে চাই ল'ব then dam is a so you would often find the dam reservoir আৰু যোনটো displacement কৰা হয় মানে যোনটো মানে এটা বস্তু এটা টাৰ্ম আছে আমাৰ কি diversion so diversion যোনটো হয় diversion dam আৰু reservoir মাজত পাৰ্থক্যবোৰ কি যে ৰিজাৰ্ভৰটো হ'ল ষ্ট'ৰ কৰা আৰু ডেমটো হ'ল ষ্টপ কৰি দিয়া পানী ফ্ল'টো ষ্টপ কৰা ৰিজাৰ্ভৰ হ'ল ষ্ট'ৰ কৰা ডাইভাৰ্জনটো হ'ল ঠেলি দি বেলেগ ফালেদি গুচি যোৱা অ'কে বুজি পালে এই মেইন পাৰ্থক্যটো ডিফাৰেঞ্চটো ডেম ইজ এ বেৰিয়াৰ বিল্ড এক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ অৰ ষ্ট্ৰীম টু ষ্টপ অৰ ৰেগুলেট দ্য ফ্ল' অফ ৱাটাৰ আৰু সেইটো মাল্টিপাৰ্পাছ যেতিয়া কয় মাল্টিপাৰ্পাছ ডেম লাইক হীৰাকুদ ডেম সেইটো মাল্টিপাৰ্পাছ এইটো কাৰণে কৈছে যে ষ্ট'ৰ অকল নট জাষ্ট টু ষ্টপ বাট টু store as well and create hydroelectricity for irrigation etc so এইটো কাৰণে multi-purpose কোৱা হয় সেইবোৰ বহুত বেছি কাম কৰে so basic definition টো দিছো reservoir is an artificial lake formed behind a dam where water is stored for irrigation drinking water supply flood control power generation examples Gobind Sagar Then comes diversion. It is the process of redirecting water from its natural course to canals, irrigation channels, cities, or hydroelectric projects. For example, Indira Gandhi Canal.
Then comes biodiversity. Biodiversity meaning to whole, it is a part of nature that includes the difference in genes among the individuals of a species. The মানে species or gene বোৰটো differ কৰে ন যে human আৰু catৰ genes বোৰটো differ কৰিব okay sorry I'm so sorry species or ভিতৰতে ন genes genetic differences আছে আমাৰ DNA differences genetic যোনবোৰ DNA differences সবৰে থাকিব but genetic differences কিছুমান আছে gene based racial based আছে ন আমাৰ human species তো সেইবোৰ কাৰণে আমাৰ biodiversity আৰু তাৰে ভিতৰত species আমি species ৰ ভিতৰতো সেইটো ন genes ৰ difference মানে সেইটোৱে যে মই যোনটো কৈ আছিলো এতিয়াই যে human আৰু cat একে gene নহয় okay right though you might love cat I love cats but কিন্তু একে নহয় you might have similar affections so সেইবোৰ gene যদি একে নহলেও differences যোনবোৰ আছে among the individual of a species the variety so and the richness so that means the diversity the more diverse of all plants and animal species and the various types of ecosystem so আমাৰ মাজত মানে আৰু যি ecosystem আছে supposing আমি ইয়াতে অসমত আছো নৰ্থ ইষ্টৰ আছো আমাৰ মাজত আৰু যি ecosystem আছে species আছে সেই বাঘ ভালুক যিমান আছে মানুহ আছে যোনবোৰ ecosystem আছে এইবোৰ সব মিলাই আমি এটা biodiversity জোনতে আছো right so hotspot বুলি কোৱা নাই hotspot বুলি ক'লে বেলেগ বুজাব okay hotspotও আছে যদি বেছি আৰু biodiversity richnessটো বেছি হৈ যায় তেতিয়া hotspotৰ নামটো দি দিয়ে right যেনেকৈ হিমালয়ান biodiversity হিমালয়ান আৰু western ghats আছে ন আমাৰ দুটাই biodiversity হেৰি আছে so do feel the differences biodiversity hotspot তাৰ পাছত আৰু এটা আছে আমাৰ ইফালে যোনটো হয় এইটো ইণ্ডো বাৰ্মিজ biodiversity সেইটোত পৰি যায় এইটো এটা আমাৰ ইয়াৰে ভিতৰতে আমি এইটো আছে হ'ব বাৰু যদিও ধৰক গোটেই অসমটো নহলো ইফালৰ ৰিজনবোৰ so do know the differences between biosphere reserves and biodiversity hotspots I'm telling you out I'm speaking as I'm speaking please keep your attention in here so okay CBD যোনটো আছে conservation of biodiversity or convention on biodiversity যোনটো আছিলে CBD যোনটো মানে biodiversity এটা legislative মানে এটা হেৰি এটা backing দিছিলে right international convention wise আৰু nationallyও মানে এইবোৰ back কৰা হয় মানে এইবোৰ কি হয় যে যেনেকৈ আমাৰ UN ৰ যিবিলাক resolution যেনেকৈ Paris agreement INDC your right your goals SDGs kind of like that so it defines like variability among living organisms from all sources including terrestrial marine and other aquatic ecosystems types of biodiversity genetic biodiversity variation in genes within a species then different varieties of rice in India this is also biodiversity differences indigenous cattle breeds like Gir, Sahiwal, mango varieties, the Sherry, Langra, Alfonso, disease resistance, for climate adaptability, basis of evolution, like species diversity is helpful for variety of species within a habitat or regions. Example. So these are direct forms, That's why I told you that those will be. It's not that I'm rushing out. Okay, all of rush of thakilo honestly, but ইয়াতে এনেও মানে প্ৰথমত কৰালে ইটোৱে ক'ব ঠিক আছে ইটো প্ৰথমত কৰাব নোৱাৰিয়ে আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিব লাগে ৰাইট তো সেইটো কাৰণে সেইবোৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্টবোৰ যে ক'লো এতিয়া এইবোৰ these are direct stuff tropical rainforest coral reefs western ghats what are its indicators species richness species evenness যে কেনেকুৱা কিমান ৰিচ কিমান মানে ডাইভাৰ্চিটি আছে কিমান মানে ইকুৱেলিটি আছে স্পিচিছৰ মাজত কিমান মানে সমানভাৱে আছে আৰু কিমান ভেৰিয়েশ্যন আছে ডাইভাৰ্চিটি forests grasslands wetlands mangroves deserts so these are the ecological significance ecological balance nutrient cycling pollination climate regulation soil formulation for example mangroves protect coastlines from cyclones and erosion so economic significance food resources medicines timber fuel wood
Fisheries, ecotourism, nearly 25% of modern medicines are directly or indirectly derived from plants. Social and cultural significance, like sacred groves of Meghalaya, traditional knowledge systems, religious and cultural values. Remember the Kantara film? Indian examples, sacred groves of Meghalaya, Bishnoi community. Remember Black Buck? Huh. Mm. So Bishnoi. So conservation practices, scientific significance, genetic resources for crop improvement, research and biotechnology. So causes of biodiversity loss, habitat loss and fragmentation, invasive alien species, pollution, population pressure, climate change, overexploitation. So grasp this. So ইমানখিনি আমি কৰিলো। আহক এতিয়া কি কৰা যায়। মই আছো। It's 8:25. Stay tuned, stay tuned. We're still there. Are you exhausted? I'm not. Tell me what do I need to do? Okay, just just wait, just wait. Hold on. We're almost there. But the thing is, have you learned from this session or not? Are you gathering knowledge or not? Are you confident for your prelims or not regarding EVS?
Okay, hi. So, so conservation of biodiversity, আমি পঢ়িলো biodiversity importance, loss হৈ আছে, right? Mostly আমি জানো যে human intervention, human activities কাৰণে সব বস্তু সেইটোৱে, reason তো সেইটোৱে ন, greed and all. So human greed. So yes, and some things have done that no, we need to be responsible, we need to conserve. So সেইটো কাৰণে দুটা ধৰণৰ in situ আৰু ex situ বুলি conservation method মানে আমাৰ সমাজে লৈ অনা হ'ল, ৰাইট? এটা ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কৰি সেইটো লৈ অনা হ'ল। ইণ্ডিয়াতো সেইটো প্ৰচেছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, অ'কে? চ' সেইটো কাৰণে ইনষ্টিটিউট আমি যে নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীজ, বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ, এইবোৰ আমাৰ কোৱেশ্যনত যে আহি থাকে, কোৱেশ্যনত যে অহাটোৱে আহেই একদম খাটাং। প্ৰথমতে আমি সেইটোৱে কোৱা হয় ন যে এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইক'লজি মানে নেশ্যনেল পাৰ্কবোৰ ভালকৈ চাবি, ঠিক আছে? তাৰপাছত কনভেনশ্যনবোৰ চাবি। সেইটো মই যিবোৰ কৰালোঁ সেইবোৰো কিন্তু বহুতবাৰ আহে, ঠিক আছে? সেইবোৰো চাবা, এইবোৰো চাবা, এইবোৰ চাবাই আৰু সেইবোৰো চাবা, কাৰণ সেইবোৰ যদি আহি যায় নোৱাৰাকে থাকি যাবা। এতিয়া ছেশ্যনটো কৰিলা, ত' এতিয়া নোৱাৰাকে নাথাকা। চ' ইনষ্টিটিউট তাৰমানে ইনষ্টিটিউট মানে উইদিন দ্য নেচাৰেল হেবিটেট, তাৰে নেচাৰেল হেবিটেটৰ মাজতে অলপ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিছে, বেছি চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউজ কৰা নাই। তেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটী জুখনত চালেও গম পাব নহয় যে অ'কে, চৰি, জু ইজ ভেৰি মাছ আউটসাইড দ্য নেচাৰেল হেবিটেট। চ' উইদিন মানে কি, আমাৰ কাজিৰঙাখন চালে, মানস চালে, হেৰি মানে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীবোৰ চালে, পবিতৰা চালেও জংঘলে আছে, ৰাইট? তাতে জাষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব লাগে, গভৰ্ণমেণ্টে ঘোষণা কৰি দিব লাগে, হা, লেজিছলেশ্যন বেক কৰিব লাগে, সেইটো দি, ৰাইট? লেজিছলেশ্যন দি বেক কৰিব লাগে, আৰু হেৰি যোনটো আমাৰ কমিটি আছে, যোনবোৰ সেই ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট আছে, তাৰে আণ্ডাৰত সেই ষ্টেটিউটৰী বেকিঙত কি কৰিব লাগে, সেইবোৰ প্লেচমেণ্টবোৰ কৰিব লাগে, ৰাইট? ৰাইট? ইউ নিড দ্য এক্সিকিউটিভ নিডছ টু প্লেচ দ্য যোনটো মানে পলিটিকেল বডিজ আছে, সেইবোৰ এক্টত সেই এৰিয়াবোৰত এটা ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি তাতে প্লেচ কৰিলেহে আমাৰ সেইটো সেইবোৰ এৰিয়া ইনষ্টিটিউট কনজাৰ্ভেশ্যন যে কি হ'ব, এইটো নেশ্যনেল পাৰ্ক থাকিব নে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী থাকিব না দে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হ'ব, সেইবোৰ ঘোষণা কৰা হ'ব নে কি বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ কৰা হ'ব। বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হ'লে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া লাগে। চ' ইনষ্টিটিউট তাৰমানে অলৰেডি আছে, জংঘল চংঘল অলৰেডি আছে, জীৱ জন্তু আছেই, তাতে জাষ্ট লিগেল বেকিংটো দিব লাগে। আৰু যোৰ কথা যে ক'ব ওলাইছিলোঁ সেইটো হ'ব এক্সিটিউট। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভালেখিনি লাগিব, কণ্টিনিউৱাছ হিউমেন ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগিব, যে এনে এনিমেলে চিকাৰ কৰি খাব নোৱাৰি আছে ন, তাতে খুৱাই দি আছে, বাঘটোকো খুৱাই দি আছে, ৰাইট? মানুহে সেইটোৱে মাংসটোতো ভৰাই দিছে ন, এনেকৈ সোমাই দিছে ন মানে পিঞ্জেৰাত, সিটো চিকাৰ কৰি খোৱা নাই। সেইটো কাজিৰঙাত কি হৈছে, চিকাৰ কৰি খাই আছে, মানুহটো খাব যোৱা নাই, মানে মানুহটো খাব দিব যোৱা নাই। ত' সেইটোৱে ইনষ্টিটিউট কনজাৰ্ভেশ্যন এইকেইটা আছিলে, I've just told. So a national park or definition কি হ'ব? It is a protected area notified under by the government of India for the conservation of wildlife, biodiversity and ecosystems, where activities such as hunting, grazing and resource extraction are prohibited or strictly regulated. It enjoys the highest degree of protection under the Wildlife Protection Act of 1972. ঠিক আছে? National Parks of Assam. Assam currently has 8টা national park আছে আমাৰ ইয়াতে। কাজিৰঙা district কি আছে? গোলাঘাট, নগাঁও, বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ। Famous for 100 rhinoceros, tiger, elephant, UNESCO World Heritage Site. Manas district, Baksa and Chirang, famous for golden langur, pygmy hawk, Bengal florican. Obviously, the project tiger আছে, the tiger থাকিবই। Okay, UNESCO World Heritage Site. Orang National Park, district Dorong and Sonitpur, famous for rhino and tiger, known as Mini Kaziranga. Nameri, Sonitpur, famous for white-winged wood duck. This is also famous, even in this American too. Okay, Dibru Saikwa আছে, Dibru Saikwa. Bird watching, river rafting. আমার দেওহা আমার national bird হয়। Sorry, not national bird. I'm very sorry. Pardon me. State bird.
Dibru-Saikwa district, Dibrugarh Tinsukia, famous for fair horses, wetland ecosystem. Dihing Patkai National Park, Dibrugarh and Tinsukia again, rainforest, Hulok Gibbon, Amazon of the East. আমাৰ এই মেপখন চাব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে এইটো অলপ ফাটি আহিছে বাট ইয়াতে মেজৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীও আছে আৰু মেজৰ আমাৰ অসমৰ সবকেইটা আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কবোৰ দিয়া আছে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গোল্ডেন লাংগুৰ এলিফেণ্ট কৰিডৰ্ছ চিকনা জৱালাও নেশ্যনেল পাৰ্ক কোকৰাঝাৰ এণ্ড চিৰাং নিউৱেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম So this one, see how beautifully I have provided you the information regarding the major national parks. Please remember this map to bhalke pohiba. Okay, map to bhalke pohiba. Okay, my dear students. Okay, Poribare, itu your latest, it is very much latest, I would say. It's updated, it's of last year, but I would say barely any changes. So you would get almost all the important ones at least. So এইখিনি যদি পঢ়া UPSC ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব APSC কিয় নোলাব okay so UPSC লেভেলৰ এনভাইৰনমেন্ট কৰিলে APSC একদম কেতিয়াও আপোনাক হেৰাব নোৱাৰে যিমানে কম পোষ্ট থাকক so no tension right tension নাথাকিলে চিন্তা নাথাকে Wildlife sanctuary is an area declared by the state government under section 18 of the Wildlife Protection Act 1972 okay for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife and its environment. A wildlife sanctuary is a protected area where wildlife and their habitats are conserved while certain human activities. So national park what ki asle ekdom humanity activities negligible kori dia hoy. Tate no fishing and all, no forget about hunting to punishment e ase. Ha jail cell jaboy lagibo. Right কেতিয়াবাটো এনকাউন্টাৰো হ'ব ন এটো বেছি পোচিং উইথ ডেঞ্জাৰ্ছ যদি বেয়াকে পোচিং কৰে ওকে হা সো সেইটো কাৰণে সো হিউমেন এক্টিভিটিজ একদম নেগলিজিবল হয় তাতে নেশ্যনেল পাৰ্কত বাট ইয়াতে কি হয় অলপ পৰিমাণত এলাউ কৰা হয় কিছুমান এৰিয়া লিমিটেশন লৈ ঠিক আছে well certain human activities and rights may be permitted regulated or restricted by the government so these are So here you will find the major wildlife sanctuaries and national parks of Assam. Even the tiger reserve. Tiger reserve ক'ত আছে এইটো চাই ল'ব অসমৰ ক'ত আছে obviously মানসত থাকিব প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি চালো ক'ত ওৰাং নাকি কাজিৰঙাত আছে নাকি ক'ত আছে মোক প্লিজ জনাওক This is your homework okay tell me or give it on the comment section that how many tiger reserves are there in Assam or is there any tiger reserve next comes Biosphere reserve is a large protected area comprising terrestrial coastal or marine ecosystems where biodiversity conservation sustainable development and scientific research are integrated established under UNESCO's Man and the Biosphere Program 1971 this is important okay so some things কিছুমান বস্তু কি কিতাপ পঢ়িলেও আপোনালোকে মনত নাথাকে তাকে পঢ়িছে বহুত আগত বা এইটো ম্যাৰাথন সেশনত মই এইটো কাৰণে একদম মাইনৰ অফ দ্য মাইনৰ থিংস I have made sure সেইটো কাৰণেতো দেৰি লাগি আছে আমাৰ এনভাইৰনমেন্ট আৰু চাবই নালাগে হৈ গ'ল 5 তাৰিখে দি দিবা নেক্সট সাবজেক্ট বেলেগ কিবা সাবজেক্ট পঢ়া ইকোনমি স্যাৰ আনিব নেক্সট ক্লাছত ইকোনমি কাৰণে বিন্দাস ট্ৰাষ্ট স্যাৰ
Trust us. Trust we, our team. Three zones of biosphere reserve. Core zone কি আছে একো human interference নাই কাৰণ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া ৰাইট তো তাতে পুৰা strict conservation আৰু human interference একদম no entry তাতে buffer zone অলপ research level education ecotourism অলপ training চেনিং permit কৰে আৰু transition zone কি আছে যোনবোৰ under national forest act forest rights of tribals and all হা সিহঁতক থাকিব লাগে সিহঁতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰম্পৰা আছে হা যেনেকে সেইটো কাৰণে sustainable agriculture human settlements used for resource use and all allow কৰা হয় সিহঁতক so India has 18 biosphere reserves these are the 18 biosphere reserves so I'll please read through okay let me read Nilgiri Gulf of Mannar Sundarbans Nanda Devi Uttarakhand Nokrek Meghalaya Panchmari ক'ত আছে Simlipal is in Orissa. Panchmari, if I'm not wrong, if it's is it in MP or I don't know. Somehow it's okay. So this is MP, Great Nicobar. You all know Augusta Malay, Tamil Nadu, Sikkim, again MP. So MP has many biosphere reserves. Madhya Pradesh. So Dibru Saikhoa এটা proposed biosphere reserve হয়. আৰু মেঘালয়ত আছে আমাৰ নকৰেক গাৰো হিলছত আছে এইটো ৰেড পাণ্ডা হেবিটেট হয় এছিয়ান এলিফেণ্ট হুলক গিবনটো আছে ৱাইল্ড চাইট্ৰাছ ফ্ৰুট পায় তাতে so XC2 আমি আহিলো XC2 কি হ'ব XC2 মানে যে হিউম্যান ইন্টারভেরেন্স লৈ আমাৰ যোনটো বায়ো আমাৰ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙো ইউজ কৰিব হা like those IVF and all in vitro fertilization, genetic engineering methods, and biotechnology, all these human, human interferences or human researches will be made through the help of traditional knowledge and technology, modern day technology. Conservation efforts will be created by building infrastructure. For example, zoological parks, that is zoos, conservation and captive breeding of wild animals. Assam State Zoo, Botanical Garden example. Botanical Garden আছে কলকাতাৰ যোনটো আছে so conservation of rare and endangered plants and seed banks you have seed banks for long term storage of seeds under controlled conditions in the cold storage ৰাখে নহয় cryogenic technology use কৰি preserve genetic diversity of plants, storage of seeds, pollen, sperms, ova, and embryos and tissues. Cryopreservation, I've just told, under low temperature, ultra low temperature, like minus 196 degree, in liquid nitrogen. Liquid nitrogen, liquid nitrogen আপনি জানে এসি কেতিয়াবা কুলাৰ চুলাৰটো দিয়ে ন কুলেণ্ট হিচাপতে ইউজ কৰে বহুত ঠাণ্ডা দিয়ে বহুত ঠাণ্ডা সেইটোৱে ন সেই কেতিয়াবা ডেথ চেট মানে মানুহ বডি চডি আনিলেও এইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰ ইউজ কৰা হয় so captive breeding programs for endangered species in controlled environments and reintroducing them into the wild remember Kuno Wildlife, Kuno National Park, cheetahs. Okay, those cheetahs, some stays alive, some reproduces, some dies, but somehow some are there, thankfully. Then comes biodiversity hotspot. What is it? Biodiversity hotspot is a biogeographic region that is exceptionally rich in endemic species. মানে অলপ threatening-ও আছে, threatened হৈ আছে, অলপ vulnerability আছে. So almost there are some threats surrounding those species. But some are least concerned also. We all know. We'll see the sites, the IUCN red list. IUCN red list to মই দি দিছো.
and is under significant threat from human activities, concept proposed by Norman Myers in 1988. So criteria to qualify as a hotspot, a region must have at least 1500 very important endemic vascular plant species, 0.5% of world's total, lost at least 70% of its original natural vegetation. ঠিক আছে, এইটো plant species of ক্ষেত্ৰত India falls within 4 global biodiversity hotspots. ঠিক আছে, India falls 4 দুটা আছে কি কি মই এইটোৱে কৈছো Indo-Burma we fall under this Indo-Burma, Western Ghats from Maharashtra to Kerala, right, and Eastern Himalayas, all those Uttarakhand and all, Nepal surrounding, a bit of Assam to etu hobo Indo-Burma, but কিছুমান আমাৰ যোনটো নাগালেণ্ডৰ হেৰিৰ পৰা এইটো ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়াছৰ পৰি যাব Sundaland, those Nicobar and Islands, those archipelagos like Malaysia, Singapore, so তাতে Nicobar Islands পৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছো দেই চাই ল'ব ভালকে মই যিখিনি লাগে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ আছো আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো then comes the IUCN Red List of Threatened Species. The IUCN Red List is the world's most comprehensive inventory of the conservation status of plant, animal, and fungal species. So it is prepared and maintained by the International Union for Conservation of Nature and serves as a global indicator of biodiversity health. Purpose to assess extinction risk so that extinction hobo nalage bilupto hoar pora eta pranik bosabo lage amai hetu karone assess kori thakibo lage reports anibo lage tabsot teneke hei amar jonbor initiatives aru strategy loa hoy IUCN or dhorote guide conservation priorities, inform governments and international organizations, monitor biodiversity trends globally. So this, these are 8 basically ahe hude amar etu aru etu critically endangered aru vulnerable 8 jonbur mane in news species in news thake heibure apnar current affairs or through te apni jani thobo lage olop kitaman disu moi okay and you go through your and we are providing but still for your prelims insights sai lobo the last 1 year or ki species news or asle moi disu kitaman hebure hoy basic important okay extinct to extinct EW these are the abbreviations but 18 important critically endangered or vulnerable that means these 3 falls under threatened criteria. Okay, have a look. That 1,72,620 species has been assessed globally, of which they are threatened with extinction 48,646. Climate change and loss of sea ice worsen their conservation effort. So these 3 species, seal species, hooded seal, vulnerable, they are in news, endangered hoye ase, bearded seal, least concern, near threatened, okay, vulnerable to endangered hoye ase, yate near threatened hoye ase, harp seal near threatened hoye ase, so seals or chai lobo, ebu species news or ase, our Indian species like Indian courser, Indian roller, Indian rufous tailed lark, those bird species hoy, ebu news or ase, aru ki ase ebur hoday ebur important thake frequently asked Indian species and their categories UPSC APSC hodi thake like 100 rhinoceros vulnerable amar to vulnerable tiger endangered mostly sabok tiger lion aru Asian elephant endangered ase Asian elephant endangered red panda endangered snow leopard vulnerable endangered scared Indian bustard critically endangered okay more so it was important for gharial critically endangered. So these are frequently asked. That's why I have added. Good favorites, right? State PSC or UPSC. This one terms of it. More question হয় সব কেটা terms সব কেটা বস্তু মই দি থাকিম এটা বস্তু আপোনাৰ বাদ না যায় next comes coral bleaching to কি হয় it is a process in which corals turn white coral বোৰ মানে কি হয় সেই algae কিছুমান থাকে ন সিহঁতৰ টিস্যুত সেইবোৰ লুজ হৈ যায় সেইবোৰ মানে সিহঁতে
মানে যেনেকুৱা কাৰোবাৰ যেনেকুৱা বেমাৰ হ'লে যেনেকুৱা সেই কমপ্লেক্সনটো মানে ফেড হৈ যায় ন, কোৰেলছৰো সেইটো হৈ যায়। আৰু সেইটো কি হয়, কেতিয়া হয়, rise in sea temperature, basically global warming মানে human based actions থ্ৰুতে যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া সিহঁতৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বাঢ়ি যায় তেতিয়াই সেইটো হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। আৰু সেইবোৰ বাঢ়িছে, বহুত বাঢ়িছে, because they lose or expel the microscopic algae, that is zooxanthellae, living in their tissues due to environmental stress. So these algae provide corals with food and a bright color. Without them, corals become white or bleached and may eventually die if stressful conditions persist. Okay, so whitening of corals, symbiotic algae to যদি লুজ হৈ যায় সিহঁতে মৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, আৰু সেইটোকে ব্লিচিং বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা হৈ যায়, কি বেয়া দেখি, ৰাইট, ইমান বেচেৰা হৈ যায়। Okay, then comes eutrophication, another favorite aspect of APSC and UPSC as well. সব PSC কেটাৰে ইউট্ৰফিকেশ্যনটো কি হৈছে, এই যেতিয়া নিউট্ৰিয়েন্টছ মানে যেতিয়া পানীত যেতিয়া আমি খাওঁ নহয়, এই শেওলা বাঢ়ি গৈছে হা, এই কি হয় মেটেকা বাঢ়িছে, মেটেকা মানে কি আৰু তাতে যদিও মাছ চাছ থাকে ফ্ৰেছ ৱাটাৰতকৈ বহুত ডিজল্ভ অক্সিজেন, মানে তাতে মানে সেই মাছ চাছ বেছি মৰা ষ্টাৰ্ট কৰে, বা ভেকুলী চেকুলিও মৰি থাকে, বা তাতে বেছি মানে হেৰি হৈ যায় ন, তাতে কি হ'ব, তাতে কেটফিছ কিছুমানে আহে, কিছুমান তাতে বাঢ়ি যায়, কাৰণ সিহঁতে অক্সিজেন লেভেলটো যেতিয়া বাঢ়ি যায়, আৰু অৰ্গেনিজিম থাকিলেতো অক্সিজেন বাঢ়িবই, অৰ্গেনিজিমৰ বডি যদি ফ্ল'ট হৈ থাকে, বা সিহঁতে যদি বেছি মানে তাতে যদি ডিকম্পজিশ্যনটো যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াও অক্সিজেন লেভেলটো বাঢ়ি যাব, কিন্তু ডিজল্ভ অক্সিজেন সিমান বেছি থাকিব নালাগে, ৰাইট, এটা সৰু সৰু ইক'চিষ্টেমত। ত' আমি এইটো পঢ়ি আহিছোঁ, ত' সেইটো কাৰণে বেছি হ'লে কি হয়, ইউট্ৰফিকেশ্যন, আমি একদম গেলা বস্তুবোৰ মানে সেইটো মেটেকা চেটেকা ওলাই থাকে, সেই গ্ৰীনিছ বস্তুটো ওলাই থাকে ন, সেই শেওলাবোৰ মানে এলগিবোৰ যে, তেনেকৈ আমি সেইটোকে ইউট্ৰিফিকেশ্যন বুলি জানো। আমাৰ ইংলিছ টাৰ্মটো মানে আমাৰ চাইণ্টিফিক টাৰ্মটো যোনটো আমাৰ হেৰি ইউট্ৰিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এইটো ডায়েগ্ৰাম হয় বাৰু। So it is the excessive enrichment of a water body with nutrients, mainly nitrogen and phosphorus, these two, leading to excessive growth of algae and aquatic plants. So it is the over fertilization of lakes, ponds, river, coastal waters, resulting in algal blooms and depletion of dissolved oxygen. Go through this. This is a very important, that diagram was quite important. মানে বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, এইটো মেইনছৰ কাৰণে, এইটো প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ডায়েগ্ৰাম বুজি পালে, ডায়েগ্ৰামটো বুজালোৱে আৰু, মানে মই যোনটো ইটো বুজি পালে ডায়েগ্ৰাম নিজে বনাব পাৰিব, এইটো নহয় যে এইটো চাই ল'ব, নিজে বনালে কি হয়, আপুনি এনি টাইম বনাব পাৰিব, আৰু এনেকুৱা নহয় না যে এনেকৈ ডায়েগ্ৰাম বনালেহে মাৰ্ক পাইছে, ডায়েগ্ৰামটো যদি বনালে আৰু বুজাব পাৰিলে 1.5-2 মাৰ্ক আৰু এক্সট্ৰা আহি যায় মেইনছত। এচিড ৰেইন is rainfall or any form of precipitation, আমি পঢ়িছিলো phosphorus cycle, right, sulfuric cycle, sulfur cycle, that has a pH below 5.6 due to the presence of acidic pollutant in the atmosphere. Basically, acid rain is a precipitation made acidic by pollutants such as sulfur dioxide, SO2, and nitrogen oxides, NOx. So SO2 plus NOx. So ইমান মই ভাবো যে okay, so this is the diagram. So this NOx and H2O then becomes nitric acid. So there are two types of acidic rainfall, sulfuric acid mixed or nitric acid mixed. So here is the chemical formula you can see, but anyways, just remember sulfur dioxide and nitrogen oxide. So এইবোৰ কেনেকৈ হয়, কাৰৰ পলিউশ্যনৰ পৰা, কাৰ এক্সষ্টৰ পৰা, এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিমনি এক্সষ্টৰ পৰা, সেইবোৰ মেইনলি lack of, so যেতিয়া
কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব নোৱাৰে, ফৰেষ্ট কভাৰ কম থাকে, তেতিয়া সেইবোৰ বাঢ়ি যায় পৰিমাণটো। ডেমেজ টু ফৰেষ্ট এণ্ড সইলছ। We have learned about Taj Mahal, how its beauty is fading due to some acid rain because of tanneries present in and around Agra, right, on Kanpur, nearby Agra. So pollution. Now pollution is a very important topic, very favorite topic, but it's a very easy topic, right? Pollution is the introduction of harmful substances or energy into the environment, causing adverse effects on living organisms and ecosystems. Sources: vehicles, industries, thermal power plants, crop residue burning, into our slash and burn practice আছে, parali jalana, November আহিলে দিল্লীত এইটো শুনি থাকো ন, উপায়ো নোহোৱা হৈ যায়, বহুত কথা আছে, দা হিন্দুত লিখি থাকে, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত, আসাম ট্ৰিবিউনতো। So water pollution, contamination of water bodies that make them unsuitable for use. So একদম গেলা ভৰালৰি নদীটোৰ নিচিনাকে, right? Sewage, industrial effluents, প্লাষ্টিক চাষ্টিক ডাম্প কৰে, এইবোৰ কগুলেশ্যন হৈ যায়, ব্লক হৈ যায়, লেতেৰা এইবোৰ পেলায়। এগ্ৰিকালচাৰ ৰান অফ, অইল স্পিলছ, লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ কেছ ষ্টাডিজতো আহিছিলে এইটো কথাই, right? It went on to, to relate with the philosophical and the spiritual aspect of Indian, যোনটো আমাৰ ভাৰতীয় কালচাৰ আছে, ancient tradition, and how ironically, in the recent times, in the modern times, very few people, almost negligible people, very few people, especially in some cities, there are very few people who are following that level of spirituality regarding water bodies, right? So that has been asked. So effects: eutrophication, waterborne diseases, biodiversity loss, pesticides and soil pollution. Sources: pesticides and fertilizers, industrial waste, plastic waste, heavy metals, reduce soil effect to কি হয়, soil fertility একদম কমি যায়, food contamination হৈ যায়, সেইটো কাৰণে soil health card তো ওলাইছে ন, soil health card. Okay, on this Friday I'm coming back to this arena. I'm coming back, okay, in this arena, in this platform, on this platform, with the government schemes class. Please stay tuned. So government scheme মই এইবোৰ সব পঢ়াম আকৌ, মানে যোনটো soil health cardৰ কথা এতিয়া ওলাইছিলে, মই সেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু পঢ়াম, এইবোৰ নহয়, okay? So প্ৰব্লেমবোৰ আছে, সমাধানবোৰ দিম, স্কিম দিয়ে আমি সমাধান কৰিব লাগিব। ফুড কণ্টামিনেশ্যন, so major pollution control laws in India, so সমাধানৰ কথা ক'লো, চাও ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কিমান কৰিব লাগে, সেইটো বিউৰক্ৰেচিৰ ওপৰত কথা। So Water Prevention and Control Pollution Act of 1974 to prevent and control water pollution, maintain and restore water quality, established by Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board. Then comes Air Prevention and Control Act of 1981. First এইটো আছিলে 1972 ষ্টকহোম কনফাৰেন্সটো যে হৈছিলে, তাৰ পিছতে এইটো এনেক্ট কৰা হ'ল। সেইবোৰ কি আমি এতিয়া চাই আছো। Objectives: prevention and control of air pollution, regulation of industrial emission. Then Environment Protection Act of 1986, a very important act, very important act, because it was enacted after the Bhopal gas tragedy of 1984, December 1984, right? Was it 2nd December? Try to look at. So empowers central government to take environmental protection measures. National Green Tribunal Act 2010 established under, for speedy environmental justice. তাতে 5টা benches আছে, Pune, then Kolkata, then Chennai, then Delhi, and Bhopal. 5টা. Remember it, write it down, go through it, whenever you look through, because it is not mentioned in here. Some things are meant to be kept in a
secrecy manner, so that ক্লাছটো চাব লাগিব ন, ক্লাছটো সেইটো কাৰণেতো বেনিফিট, যোনে চাইছে more rewards to them. So effective disposal of environmental cases. Oops. Okay. Then Central Pollution Control Board CPCB established 1974 under Water Act to monitor pollution, setting standards, advising government. So state pollution control boards, আমাৰ বামুণী মৈদানৰ আছে চাগে এইটো, ৰাইট, বামুণী মৈদানৰ আছে। State level pollution regulation, granting environmental clearances. Then government initiatives for pollution control, National Clean Air Program launched in 2019, recent one, so it is very recent one, important. Objective is to reduce particulate pollution in Indian cities, improve air quality monitoring, so AQI level measures into kore. Hetu non-attainment cities, so যোনবোৰ AQI standard maintain কৰা নাই, আমি চাইছো যে আমাৰ এইটো climate যোনটো change index আছে, climate হেৰিটো এইটো বেয়া হৈ আছে, right, বহুতে বেয়া আছে, right, we have many topmost polluted cities of the world, right, so we have great deal of things to be done. Commission for Air Quality Management, CAQM, Delhi NCR, it is also newly, kind of new, only around 5 years old, still very much new. So Delhi NCR and adjoining states to coordinate air pollution control measures. Then BS6 ahi goise, reduce vehicular emissions, improve fuel quality. India directly transition from BS4 to 6. Okay, I'm taking a 1 minute, not exactly a break, it is not a break, 1 minute of echo. But the thing is, I'll just check whether how many of you are here, because we are almost coming to an end of the session. So আৰু 10 মিনিট 15 মিনিট থাকি যোৱা, ইমান টাইম থাকিলা, ধন্যবাদ। মই আহি আছো এতিয়া, মই আছো ইয়াতে আছো, actually I'm just checking whether how are the comments going on.
Okay, we're very much near to the session, to the end of the session, and not much slides left. But these very next slides, it will decide. Usually it is a very, it is these, what when we are trying to assess, on a, you know whenever you ask any senior aspirant or senior bureaucrat and all regarding some advices on environment and ecology papers, they would say that immediately the first reaction would be that, try to go through the protocols wholeheartedly and very nicely. So that's what I've been telling, that yes, that's what you would do and you should be doing. But which is why I kept these things for the last, for the very last, because it's not that, I just want you to hook up, sorry, to, I just want you to get hooked by the video, get hooked by the video, and try to glued to the screen, try to make you glued to the screen, and just to stretch. It's not like that, right? I've been telling you right from the start of the, uh, this video session, of this session, that how important, and how you can just search through the PYQs of the previous, of those environment related questions, that are usually in and around, always there. Say for example, right from, so মই এটা সৰু এটা মই এটা ৰিকেপ দিছো, right? The ecology related যোনটো আছিলে, food chain, তাৰপিছত tropical level, ecological pyramids, তাৰপিছত যোনবোৰ cycles আছিলে, তাৰপাছত আপোনাৰ যোনটো হেৰি হৈ গ'ল, আমাৰ, what do you say, these tropical levels, then succession, then you have these, of course, the in situ, ex situ conservations and all are all there. So ecotones is a very crucial topic, and all these bioremediation, biomagnification, bioaccumulation. So each and every aspect, you have had questions. So I'm not going to justify, that this has been a 4-hour session or 4.5-hour session. But anyways, so now coming towards the end of the session and coming to a very, very crucial aspect of this whole syllabus, we're still continuing with the initiatives taken by the Indian government in the form of legislations and strategies, programs, that is National Air Quality Index, categories good, satisfactory, moderate, poor, very poor, severe. So এইবোৰ আমাৰ categorization আছে, say 0 to 50, 50 to 100, right? এতিয়া বৰ্তমান কি আছে, এতিয়া ধৰক moderate আছে বা satisfactory আছে। আমাৰ বেছিভাগ আমাৰ কি হয় যে 70 to 100 ভিতৰত থাকে বা 50 to 100 ভিতৰত থাকে। কেতিয়াবা কি হয় যে মাৰ্চ এপ্ৰিলত, ফেব্ৰুৱাৰী মান্থত বা জানুৱাৰীটো কেতিয়াবা কি হয় যে আমাৰ এজ হাই এজ লখৰা চখৰাত কি হয়, আহোম গাঁও ফালে 200 মান পাই যায় ন, কেতিয়াবা 300 হৈ যায় আমাৰ গুৱাহাটীতে। তো দিল্লীৰ লগত কম্পিটিশ্যন হৈ যায়। দিল্লীটো বাৰু মই বুজি পাইছোঁ, নৱেম্বৰত কি হয়, পাৰালিক, ৰাইট? চ' সেই বস্তুটো মানে, সেই বস্তুষাৰ মানে আমাৰ বহুত ইম্পেক্ট পৰে। ত' সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো মনিটৰিং এইবোৰ আছে, প্ৰগ্ৰেমছ আছে, in the form of National Air Quality Index. So then comes Swachh Bharat Mission. Remember 2nd October 2014, it was launched. Sanitation improvement, amar into ODF plus, solid waste management, pick, so sanitation, then solid waste management, 100% sanitation, all these ODF plus, rural solid waste, solid liquid waste management, so reduce open dumping and pollution. Namami Gange program, Ganga rivers to protect, to clean up Ganga. Namami Brahmaputra asile, ami saisilu, but Ganga needed a immediate cleaning. So last May 2025 jonto review hoisile, tate dekha goise je in Prayagraj and in certain areas, Ganga is much cleaner than it was in around 2018-19.
in the last 6-7 years, a lot of cleanup has happened, but still a lot of things, a lot of cleanup needs to have to be done continuously, because people does seem to have not much of civic sense, right? No matter, so it's a collective responsibility. So National River Conservation Plan, prevention of river pollution, plastic waste management rules, solid waste management rules of 2016 for waste segregation, scientific disposal. So incineration এগুলো যে আছে সেগুলো landfill is not very much of a good management, solid waste management policy. Landfill নহয়, যোনবোৰ জিঅ' ইঞ্জিনিয়াৰিং মেথডছ আছে, ইনচিনাৰেশ্যন কৰি তাৰপিছত সেইবোৰ ভেপৰাইজ কৰি সেইবোৰ যোনবোৰ আমাৰ যোনটো যোনবোৰ ৰিইউজ পলিচিজ আছে, সেইবোৰ প্লাষ্টিকবোৰ মেল্ট কৰি তাৰপিছত আকৌ ৰিইউজ কৰিব মানে ৰিচাইকেল কৰা যোনবোৰ টেকন'লজি ইউজ কৰি যোনবোৰ ৰিচাইক্লিং প্লান্ট আছে সেইবোৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা। ত' আমি চাউথ কোৰিয়াত আমি চাইছোঁ যে ইভেন হিউমেন ৱেষ্ট has been made into electricity producing method, like, so that much of technological use has been enhanced. So recent policy focus areas: air pollution, NCAP city action plans, cleaner fuel adoption, electric mobility promotion, water pollution, river rejuvenation projects, sewage treatment infrastructure. Okay, we have bioremediation. Bioremediation is the use of, so again, right, this is not an abrupt term I have brought, but I wanted to make sure that kiba eta important bostu jot era nakhai এৰি থোৱা যদি যায় তেতিয়া মোক নিজকে বেয়া লাগিব, আৰু মই সেইটো কাৰণে I've tried my very best. In fact, I've given you everything. So this is right now we have crossed lots of time, right? Nobody is there barely apart from my technical team. Almost the entire building is empty kind of. Anyway, so bioremediation is the use of living organisms, mainly microorganisms such as bacteria, fungi, algae, to remove, degrade or detoxify pollutants from the environment. So it basically cleans polluted soil using microorganisms. Oil spill cleanup, sewage treatment plants, degradation of pesticides, so breakdown kore microbes use kori. So treatment of industrial wastewater, advantage, eco-friendly, cost-effective and sustainable. Jodi olop cost to ahi jay tothapiu it is cost-effective because it is eco-friendly in the long term, right? So phytoremediation, that means plant-based remediation. Phytoremediation is a type of bioremediation in which plants are used. That chemicals, microbes use korise, yet a plant use korise. Okay, difference to hitwe is used to remove, stabilize or detoxify pollutants from soil, water or air. So examples: heavy metal removal, sunflower, mustard, vetiver grass. These are used for cleansing of pollutants. Then for water purification, water hyacinth is used, duckweed. So these are the plants used for phytoremediation. Plant absorb heavy metals. Phytostabilization, it immobilizes pollutants, breakdown koidia. Phytodegradation, plants break down contaminants, and rhizofiltration, root absorb, that will into nitrogen fixing rhizobium asano, nitrogen fixing bacteria. Rhizobium, the roots also rhizofiltration or through those roots they absorb pollutants from water. Okay, then flocculation. Flocculation is the process by which fine suspended particles in water aggregate into larger particles called flocks, making them easier to remove by sedimentation or filtration. Alum, then ferric chloride, polymeric flocculants for water treatment plants. So alum is very much used for water treatment plants, drinking water purifications, wasteful water treatment, and industrial effluent clarification. Okay, greenhouse effect to ki asle jetia hei surjor alobur jetia, so I will explain it like that. Jetia ei earthot amar jetia hibu surjor alobur pori jay, okay, when those sun rays
are, when the earth's surface, it receives, right, insolation, in the form of insolation, it receives sun rays. আমি এইটো হিট বাজেটত কৰোঁ নহয়, থাৰ্মেল হিট বাজেটত যিমানখিনি আমাৰ এবজৰ্ব এইটো ৰিচিভ কৰে সেইবোৰ আমি আকৌ থ্ৰ' বেক কৰি দিয়ে। বাট থ্ৰ' বেক কৰিলেও, থ্ৰ' বেক যেতিয়া স্পেচত থ্ৰ' বেক হৈ যায়, বাট তথাপিও মানে কি হয় যে আৰ্থে কিছুমান মানে the heat does remain absorbed for a, that's why লেণ্ডত কি হয়, সূৰ্যটো ডুবিলেও মাটিটো গৰমে থাকে ন, কাৰণ সেইটো হিটটো এবজৰ্ব হৈ গ'ল। আৰু সেই হিটটো যেতিয়া এবজৰ্ব হৈছে, যেতিয়া আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত যিটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ এ ভেৰি ভেৰি সুইটেবল গ্ৰীণ হাউচ গেছ। ত' কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইমানখিনি থাকিলেও মানে সিহঁতি এইটো পুৰা এবজৰ্ব কৰিছে আৰু সেইটো হিটটো মানে পাছ আউট কৰিব দিয়া নাই। ত' তাতে মানে হিটটো যদি পাছ আউট কৰিব দিয়া নাই, তাতে সেইটো আৰ্থৰ চাৰ্ফেচটো হিট হৈয়ে আছে, তাতে মানে এক্সট্ৰা হিট কৰিছে, যোনটো পাছ হ'ব দিয়া নাই সেইটো এক্সট্ৰা হিট কৰিছে। কাৰণ আৰু কাৰ্বন যিমানে থাকিব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিমানে থাকিব, সিমানে মানে এক্সট্ৰা হিটটো বাঢ়িব। ত' সেইটো কাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি যে চিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন কৰে, কাৰ্বন চিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক কাৰ্বন ক্ৰেডিটছ যে দিয়ে আজিকালি কয় ন, সেইটো কাৰণে এফৰেষ্ট্ৰেশ্যন যে কৰিব লাগে গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট কমাবৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে কৰা হয়। চ' সেইটো কাৰণে মই এইটো বুজালো যে গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্টটো কি, যে greenhouse effect is a natural process in which certain gases in the Earth's atmosphere trap the outgoing heat, infrared radiation, thereby warming the Earth's surface and making life possible. So yes, greenhouse effect is very much important for life, but when the Earth's surface, নহলে কি হ'ব যে আমাৰ আৰ্থটো বেছি ঠাণ্ডা হৈ যাব, অ'কে, বাট যদি লাগাতকৈ যদি গৰমটো যদি বেছি হৈ যায়, সেইটো যোনটো পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে যে প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেলৰ 1.5 লৈকে আমি কৰিলেও ঠিক আছে, কিন্তু অলৰেডিটো 1 ডিগ্ৰী হৈয়ে গ'ল, ৰাইট, আৰু বহুত দিন যাব বাকী আছে, ৰাইট, বহুত দিন 2100 লৈকে অহালৈকে বহুত দিন যাব বাকী আছে, তাৰে আগতে আমাৰ 1.9 লৈকে গুচি যাব, 2.1 লৈকে গুচি যাব পাৰে। চ' এইটো বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰ হাই হৈ গ'ল। চ' সেইটো কাৰণে সেইটো আৰু বেছি যেতিয়া হাই হ'ব, আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইফেক্ট হ'ব। ত' অলমষ্ট বহুতকেইটা স্পিচিজ এক্সটিংক্ট হৈ যাব। ত' অভাৰঅল লাইফৰ এটা থ্ৰেট আহি যাব চবকেইটা লাইফৰে, আৰু চবৰে লাইফটো চুইটেবল হৈ নাথাকিব। অ'কে, চ' সেইটো কাৰণে গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট বিকামছ ডেঞ্জাৰাছ। So main greenhouse gases, so carbon dioxide 82% responsible for greenhouse effect, then methane, so basically biomass of methane থাকে, waste, bio waste and all, methane gas you have. So it's a very good fossil fuel, I mean it's a good fuel for, for burning. So methane gas is important for your combustion. So সেইটো কাৰণে সেইটো হিট থাকে কাৰণে এইটো গ্ৰীণ হাউচ গেছতো। ত' সেইটো কাৰণে পলিউশ্যনত মানে কি হয় যে যিমান পপুলেশ্যন থাকে সিমান গ্ৰীণ হাউচ গেছটো বাঢ়ি থাকে, ৰাইট, কাৰণ মিথেন প্ৰডিউচ বেছি হ'ব, কাৰণ ৱেষ্ট থাকি যাব ন, আৰু কেটেলৰ পৰা ৱেষ্ট বেছি হয়। সেইটো কাৰণে মানে কি যে এইটো কাৰণে আৰ্জেণ্টিনান চাইণ্টিষ্ট ডিস্কভাৰ্ড দেট some cattle farms contribute to major greenhouse gases, those farms. So nitrous oxides, then even so all these through so man-made যোনটো আছে এইবোৰতো man-madeৰো হৈ যায়, কিন্তু তথাপিও man-madeৰ থ্ৰুতে ইনডিউচ কৰি নেচাৰেল আউটকাম দি দিছে। আৰু এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে হৈ আছে, কাৰ্বন মলিকুলছ ডাবল হৈ থাকে, ৰাইট, বাঢ়ি থাকে, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ৰেচিডেন্সিয়েল, কমাৰ্চিয়েল, CO2 is mainly emitted. Causes human activities increases greenhouse gas concentration due to burning of fossil fuels, deforestation, industrialization, and unsustainable agriculture. So it leads to sea level rise, extreme weather events. Climate change mitigation refers to actions aimed at reducing greenhouse gas emissions or enhancing carbon sinks to limit global warming. So carbon sink create কৰিব লাগে, আমি এটা কি কৰিব লাগে এইটো কৈ আছো। Major mitigation strategies, renewable energy transition, like solar energy, wind energy, hydropower, green hydrogen. Then Indian initiatives like ICA, the International Solar Alliance, that have almost 193 countries আছে, 185 countries আছে, right? You go through, it was done in 2015 হৈছিলে,
energy efficient LED bulbs, green buildings, smart grids, Ujala program. So then afforestation and reforestation, CAMPA, afforestation programs, carbon sinks, absorb atmospheric CO2, 8 missions, national solar mission, water mission, sustainable agriculture, green India, sustainable habitat, mission for Himalayan ecosystem, strategic knowledge for climate change, and mission for enhanced energy efficiency. So Panchamrit commitments of COP26, 500 gigawatt non-fossil fuel capacity, 50% energy requirement. Agote APSC main rahicile etu. Requirements from renewables, reduction in carbon intensity, net zero commitment by 2070. Okay, this is commitment. Okay, okay. Somehow yes. Right now I'm in a rush, but it's okay. So these are the engineering techniques. Okay. So carbon dioxide removal through ocean fertilization, that means sprinkle some iron to stimulate. These are so geoengineering techniques, right? Emerging to sulfur dioxide, so sulfur iodide, আৰু potassium iodide এইবোৰ mix কৰি যোনটো cloud seeding কৰা হয় সেইটোও এটা geoengineering technique হয়. Artificial rainfall কৰাটো, solar radiation management, desert surface albedo, cover desert surface with reflective sheet to reflect sunlight. These are very expensive things, right? So why go for that? Just follow Jadhav Payang, our very own Jadhav Payang's initiative. That's it. But still, you need to know because আপনার civil service karone it is important hoy. Air capture, convert CO2 into a solid using sodium hydroxide. Afforestation, sorry, you see. Then stratospheric aerosol, inject sulfur to reflect sunlight, increase cloud condensation. You see. Space reflectors launch mirrors into space to reflect sunlight. So all these geoengineering methods. So this one, it was up. And one more thing, okay, if you are here for your education purpose, please remain in my class. Otherwise, I don't want যে এনে ফাং ফুং কৰা সেই বস্তুবোৰ মানে those who are interested, please be there. I don't care মানে কোনোবা যদি এনে I'm not here for your some of the students is like you're just like that এনে মানে the fun কিবা এনে comment কৰিবৰ কাৰণে আছো because I'm a very good roaster, even sometimes if if in not in a formal platform, if I'm given a mic, I'll go even more sarcastic. I'll grow more sarcasm than than Samay Raina can do. So I can literally do that. But so that's why I it's not like that okay, sorry is very very so he's teaching and that we can just say whatever we want to say. Some are saying, see, if 30% are saying amazing things, if one or two is coming and commenting nonsense, then this is actually very you can criticize me, of course you can, but the thing is I can see one or two comments are very it's very very abnormal, I would say. It's not related to these topics at all. It's not related to my teaching also, kind of. So you don't have to এইবোৰ এনে so যাৰ যোনটো ক'বলৈ আছে মই বহুত ষ্টুডেণ্টক পঢ়াইছোঁ তো যোনটো যি ক'ব আছে মোক যোনে গম পায় বা এটাও ইন ফিউচাৰ যেতিয়া গম পাব. Okay, so I think you all know me, or you all can sense, you all can feel through it. Okay, anyways, I don't want to waste my time like that. So let's get back. অলপে আছে. So এইবোৰ গ্লোবেল এৱেকেনিং যেতিয়া 1972 আগতো গ্লোবেল এৱেকেনিং নাছিলে, এতিয়া বিন্দাছ ৱৰ্ল্ড যেতিয়া যি হৈ আছিলে, ৰাইট? ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, মাইণ্ডলেছ, নিউক্লিয়াৰ বম্ব পেলালে, এইটো কৰিলে তাৰপিছত 72ত অলপ চকু খোল খালে. আৰু তাৰপিছত আজিকালি কি হৈছে যে নাই আমি যি কৰিলো এতিয়া আমি এইবোৰ নকৰোঁ, আমাক মানে ডেভেলপিং নেশ্যনছবোৰক ঠেলি দি আছে যে নাই তহঁতি কৰ.
Uh, huh. That's why I put on the initial slide the image of the current American president. That's what he means by, right? So the person who deserves to be criticized, or you have the free will. I, that's why I feel that that needs to be done. If somebody says this thing, a particular thing in the morning, and changes the very, after an hour, the beleg eta kotha pate. So you don't know, right? What kind of person, or what kind of commitment overall the most powerful nation, in some strategic terms, I would say they would follow, and what impact would it have on the international geopolitics. Anyways, and it is also having a very world pulling effect on the environment as well, global environment overall. So global awakening emerged from the 1992 Rio Summit. প্ৰথমতে আমাৰ 1971 ৰামছাৰ সামিটটো হৈ যায় যদিও ইৰাণত. Okay, I have given extra note on Ramsar summit and the Ramsar, the latest. We have 100 Ramsar sites, right, in India. So in this, the upcoming slides, you'll have 99 Ramsar sites. So everything has been given in a very well depicted fashion. So আপোনালোকে চাই ল'ব, মই যিখিনি নতুন নতুনকৈ হৈছে অলপ ভৰাই দি আছোঁ আৰু 5 মিনিটে আছোঁ, right? But I'm not in a rush. So 72% first Stockholm into conference asle, and on United Nations conference on, so UN pata asle itu human environment upor. Then comes Montreal Protocol, Montreal Candidate, so ozone layer depletion upor hoisile itu Montreal, right? Montreal Protocol. Then happened the 1992 UNFCCC, that is UN Framework Convention on Climate Change on 1992, that is the Rio Summit, adoption of General Climate Treaty without specific targets. Okay, so Rio Summit ahile, Rio Summit or pase ki hol agreement on convention to conserve biological diversity. So CBD যেতিয়া কথা পাতিলে ন, CBD যেতিয়া কথা পাতিলে, CBD in future তাৰপিছত 92 পৰা কিয়োটোত গলো, জাপান গুচি গ'ল. তাতে কি হ'ল যে এই যে মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকলত যোনটো ওজন লেয়াৰৰ কথা কৈছিলে, যে ওজন লেয়াৰ কিয় ডিপ্লিট হৈ আছে, গ্ৰীণ হাউচ গেছেছৰ কাৰণে. আৰু গ্ৰীণ হাউচ গেছেছৰ ইমিশ্যন কমাব লাগে, বহুত লিমিট কৰি দিব লাগে, সেইটো কাৰণে কিয়োটো প্ৰটকলটো আনিলে. So these two are very very interrelated. Then from here 1992 যোনটো CBD কথা পাতিলে ন, তাৰে পৰা কি হ'ল এইটো Cartagena Protocol on Biosafety, Biodiversity কথা পাতি আছে. So genetically modified organisms or যোনটো কথা আছে সেইটো যে নাগোয়া প্ৰটকলত কি হৈছে, নাগোয়া প্ৰটকলত কিন্তু সেইটো বেলেগ, মানে that is the usage. So ইয়াতে just safety কথা সুধিছে ইয়াতে যে genetically modified organisms আছে কাৰ্টিজিনাত, সেইবোৰৰ কথা, মানে সেইবোৰ চিন্তনীয় কথাটো পাতিছে. আৰু নাগোয়াত কি হৈছে, নাগোয়াত হৈছে যে আমি যোনবোৰ ইউচেজ আছে, ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, সেইবোৰ কেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব. Remember this difference. Okay, go through my lecture again, you'll get it. Then happened the CBD, Convention on Biological Diversity of 2002, set a goal to halt the decline of biodiversity by 2010. Then happened the Kyoto Protocol was actually enforced without the United States, which declines to ratify it. So 97 পাতিলে, কিন্তু 2005 finally enforced হল. Then 2009 China, India and other major developing nations agreed to limit their greenhouse gas emissions. Then 2011 in Durban, South Africa, parties to the UNFCCC agreed to negotiate a new climate treaty by 2015. পিছত গৈ সেইটোৱে Paris Agreement হ'ব, সেইটো কাৰণেও দিছো মই. Then 2010 Aichi targets
then happened. So there were some certain specific goals to reduce the threats to biodiversity. That's what IT targets were about. 2012 ত আকৌ Rio plus 20 হৈছিলে এইটো Rio plus 20 তাতে কি হ'ল SDG কথা ভালকে পাতা হ'ল SDG হা so in 2009 nations agree on 11 indicators to measure progress towards the goal and reducing of land degradation. So UN red বুলি এটা আছে মই এইটো দি আছো national report on 2012 that due to indicators of land degradation সেইটো red plus বুলি এটা কথা আছে I have given you see so so there are some other initiatives that has been done through by the international community. International Panel on Climate Change IPCC established on 1988 by United Nations Environment Program and World Meteorological Organization WMO assess scientific evidence on climate change, does not conduct its own research, provides assessment reports. Paris Agreement adopted at COP21 Paris 2015 limits global warming well below 2 degrees Celsius, pursue efforts to limit 1.5. So nationally determines contributions, NDCs, global stocktake, climate finance. Then Green Climate Fund established under UNFCCC by developed countries to climate finance, developing countries and mitigation adaptation. Okay, so this is the red plus into আছে হেতু কি হৈছে desertification fight কৰিব কাৰণে red plus আছে. Okay, so this happened in Cancun, Mexico agreement under 3 phases. হেতু মানে কি অলপ legally binding হয়, legally binding by signatory countries. These are the SDGs. SDGs, see, imagine there is no poverty. Supposing circuit और मुन्ना गया बस सोच रहा है हाँ जुहू बीच पे बैठ के कि यार सोचो कि हमारे गरीब यहाँ पे गरीबी ना हो तो ठीक है, भूखमरी ना हो वो ठीक है, अच्छा खासा मेडिकल सुविधाएं हो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हाँ जी हाँ तो सही बोल रहा है, पढ़ाई लिखाई हो जाए, हम अनपढ़ ना रहे, ठीक है. देन अपना है ना बहन बेटियों का भी अपना कि बेटों जैसा ही बर्ताव हो, जेंडर इक्वलिटी. चलो SDG 5 हो गया. देन हैपन्स कि अच्छा साफ सुथरा पानी हो, नाला वाला साफ हो, ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. तो चलो अभी तो ना ऐसा फॉसिल फ्यूल वगैरह भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल बातें भी हो जाए. ओके, देन हैपन्स द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी SDG 7. तारपाছত কি আহিলে ইকনমিক গ্ৰোথ এণ্ড ডিচেণ্ট ৱৰ্ক. যোনটো মানে ইকনমিক গ্ৰোথটো আৰু মানুহৰ ডিচেণ্ট মানে ৱৰ্ক ইনইকুৱেলিটি ৱৰ্ক ডিচেঞ্চিটো ভাল হওক, মানে ডেভেলপ হওক. ওকে, আমাৰ ইনইকুৱেলিটিটো কমি যাওক. So decent work and economic growth under SDG 8. Then happens under 9 industry, innovation and infrastructure. Then reducing inequalities. Then sustainable cities and communities. Finally, chalo, good, all these responsible consumption and production under 12 SDG 12. Then climate action under 13. तो ये लोग पूरा तगड़ा हो गया कि ना 9. अब तो मछलियों के बारे में भी सोचेगा, लाइफ बिलो वाटर ऑन 14. फिर उसके बाद क्या होगा, लाइफ ऑन लैंड सबके बारे में सोचो ऑन 15. देन ऑन 16 फिर अभी क्या, पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जस्टफुल कि अपना इंस्टीट्यूशन जो अगर है ना, जो इंस्टीट्यूशन আছে সেইবোৰ যদি ঠিকমতে থাকে নহয়, সেইবোৰ তেতিয়া কি হয়, ডেমক্ৰেচিটো বহুত ভালকে থাকে, strong হৈ থাকে. No matter which government is in power, you will have a very strong, you will punish not on the basis of which community does it belong, that person or something, you will punish it no matter what. And the police will be neutral, everybody will be neutral, and there will be, it doesn't matter ki
and the political parties will talk about actual issues, no matter what. No appeasement, nothing, or no discrimination, anything like that. Okay. So, and finally, 17, partnership for the goals. Ramsar Convention, 1971, Iranian city of Ramsar. This is where it gets the name Ramsar Convention. 2nd February, World Wetlands Day. 1975 what UNESCO द्वारा इटू कोर्स राहिले. 171 contract parties. India signed its first, Ramsar Convention on 1982, 1st February. Not legally binding, not legally binding. ইয়াতে 99 দিয়া আছে, 100 to কি আছে, this JP Narayan, JP under our this Jai Prakash Narayan. It is in it's a wetland. Okay, JP Narayan, the stalwart freedom fighter during Quit India movement and all, right? Socialist freedom fighter. So it's in UP. UP has the second highest number of Ramsar sites. Tamil Nadu first. Total 100টা আছে ইন্ডিয়াত, ইয়াতে 99টা আছে, 100টা মই 1 নম্বৰটো কৈ দিলো, চাই ল'ব। ইমানখিনি মোক এতিয়া ক'বলৈ নাই, পিডিএফটো পাই যাব, এতিয়াই পাই যাব। Then there are some wildlife projects, protection conservation based projects like Project Tiger 73, the Project Elephant, Sea Turtle Project, Project Gharial, Leopard, Dolphin. Okay. So I hope that this session, and finally we have a environmental impact assessment, whereby for any developmental projects, you need to take permission, you need to assess, you need to have an appropriate audit and evaluation. তাৰ পাছত approval হলে আকৌ community participation লাগে, community participation এইবোৰ monitor কৰা হয়, এইবোৰ কিছুমান আমাৰ এইটো আপোনাৰ মেইনছৰ টপিক হয়, আমি মেইনছত ভালকে পঢ়িম, ঠিক আছে। এইটো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে 2020, এইটোৰ কিবা কিবি এইটো ক্ৰিটিচিজমো আছিলে, তো সেইবোৰ আমি ভালকে পঢ়িম মেইনছৰ টাইমত, ঠিক আছে। কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন হোৱাৰ পিছত ইভালুৱেট অপশ্যনছ দিয়ে, আৰু তাৰপিছত either it will be the review will be accepted or not, the project will be move forward or not. It is that body will finally give its decision. Okay, so tell me honestly, give some honest comments. Anyways, those who are it's not that I have felt bad or something, one or two regarding one or two comments or something. If the 98% comments are wonderful, then I love you all, I accept it. I just be there, be happy, do whatever you wish for, and at the same time go through this video, trust us, trust Scordemy. Okay, and take care. You have your prelims very very soon. Stay healthy, stay focused. Thank you, thank you. Good night. Okay.